out of trouble, but Rotel, since he has a wave, will be fine. Yeah, Fan looming around the air just for a little bit of insurance for Zihan there. Rotel picks up some healing from the honey fruit. And Fan actually looks for the engagement. Rotel doesn't know here, GG. Yeah, Rafan is just being very patient this time around. Hexic Ultimatum is available, so does the Transmite duo of Rotel. So they will be able to dissuade Fan in his gank, and Zero is gonna be here. The cast again is very amazing because, like we discussed earlier, right? Hexic Ultimatum can be denied, isolation can be made by KT here in this game, and I just am looking forward to them being able to execute it properly, especially better than game number 1 on the Galio for Zero. I think that's something that he really needs to polish the next time he uses it. Wow, both flash and healed invested by Acrobat there on that bot side. So really good engagement from Duan Yu, who, remember, at the start of this series was the sort of hype man here. Yeah. Weibo, right? And looking to continue on that dominance. You did mention Zeri, one of his most comfortable picks here, so still feeling very confident off of that engagement. And I want to talk about this mid lane matchup a little bit, right? Xayah against Jace. I mean, of course, before we get to that scaling part in that laning phase, Xayah is on the, at least first 2 or 3 levels, gonna have a field day against this Jace. But once that first few items, or the first item has been picked up, Xayah is going to struggle a little bit, which explains this lane swap here. Once Jace gets a little bit of damage going, it's very hard to imagine just how Xayah can survive an engaging Jace. So it makes a ton of sense from a micro point of view. But it is 5 minutes into the game, and we're looking to set up another long one for this one, GG. And it makes sense, because if you think about it, both teams essentially have a scaling top. KT Roster have a ton of scaling in their arsenal as well, right? Jigs, yeah, Jax, Xayah. I'll take a little bit of time to ramp up. And both of these squads definitely gearing towards that team fighting anyway. I mean, you can argue that a Vi is built for pick potential, but so far KT Roster are not really looking for anything yet. Maybe through the objective spawning up. KT Roster can actually look for movements. They are settling now in the mid lane. So far, Taw hasn't been spotted just yet. Check on engages here onto Zero, just jumping his HP down. They focus on RH actually. Pretty interesting, because Weibo Gaming will not be any concern against this trade-off. Fan is gonna be more than happy to secure this dragon for the team. They go engage. Flash is gonna be used. Cast as well though. Я усиление еще прибавил на микро. Не знаю, может с микрофоном что-то. Не должно быть их слышно. Да, намного лучше. Я, конечно, могу еще прибавить, но это как будто ошибка. Давайте вот так прибавлю. Но это пиздец, там усиление насколько стоит, сейчас посмотрю. 12-7. Здорово, здорово. Все сейчас нормально, да? And Zero doesn't have the cack, so true. He's more than safe. Hero's Entrance is also available for GKN, so again, the protection, the peel is just much better this time around in game number 2 for Weibo Gaming. Though it's gonna be in the vicinity, just stalking behind, just getting his camps as well as Rotel struggles to clear out the wave. He took so much bullets from Duan Yu, and it's a little bit concerning as it gets poked even more. But low mana rather on Duan Yu can be a little concerning for Weibo Gaming. Maybe after this. Че, я тут в настройках пока лазю. Ну чё, Виеба KT, я говорил еще вчера то, что Виеба, скорее всего, здесь выиграют, типа. Ебать, Джакс, что он сделал, нахуй? Вау. Найстрай, конечно, но это не стоило того. Я говорил то, что Виеба выиграют, но я типа не стал ставку ставить на первую пару, потому что Виеба тоже такая команда. Изи могут залить. Я просто абсолютно не верю в KT. Но они хотят плюс-минус сейчас драфтить что-то.
Хотя... Acrobat just needs to be extra careful because Faye is here. It's stopping. Не, беру свои слова назад, с Зиксом мидовым играют. Acrobat down to 200, guys. Be extra careful around Faye here. They do have, Ну, Лизай, кто у них там на миде safety net of стоял? their guys. KT Roaster looking to find another turret here. And remember, this is looking a lot like how Weibo started game number 1, right? They got the first 2 turrets. Здорово, This time здорово, KT Roaster здорово. looks like they will take the first 2 towers of the game. Weibo find one of their own. And Duan Yi actually doing a pretty good job here of 1v1ing against the Jax. Speaking of 1v1, Duo gets jumped on. Oh, great Hextech ultimatum. Dodge just gonna get taken down here, being chased out. Flash away and still safe for KT also. Right after everything gets thrown out, he still manages to stay alive. That is just amazing for KT also. Why? Так, сейчас я еще кое-что проверю. С микрофоном у меня. 19 HP is just so tempting to force out, but since everyone for Weibo Gaming is there, they just can't do it without any cost. And this is the thing about Weibo, right? When you're playing against them, they won't really give you any space no matter how little they have. I mean, make it sound super dramatic, but 19 HP, that must be so frustrating to see on your screen there. Skater Rolls definitely are itching to get that tower destroyed. But now they're going to jump. Да, не знаю, что-то с микро, видимо. Скорее всего. Zihan. I should have thought that they would be at least throwing the satchel charge there. Zihan gonna be using tactical to heal himself back up. Hextech ultimatum. Oh. Not gonna be used actually. He just falls down despite the hero's entrance there by Jikian. Раз. Unfortunate О, for Weibo Gaming, but still, we'll always mention. понял, принял. everything Ейблан. we see at Ща. be taken out. KT also why still unsuccessful with it. And apart from the fact that it is just 1 HP, it is a Так, big, вот сейчас должно быть вообще uh, четко. always a big thing when you take out the first mid turret, right? It's a Я big режим нечаянно thing to grab переключил на and go микрофоне towards their каким-то side, образом. and, Сейчас yeah, нормально exactly. слышно чат, But скажите yeah, как? as well, that's the second turret that they're able to take down, while this turret in mid is still 1 Там на HP, HyperX so там режим, там есть KT стриминг, Roaster типа, have есть to, again, конференции start making всякое. these better decisions. Are they gonna look for a fight? I mean, they found one engagement towards that bottom side, but they haven't been able to find a translation after that, right? Typically, after you find a kill, you look for something else on the map, but not true so for KT Roaster. They haven't Так, found 2-2, that еще second 1000 голды ведут KT Ростер. after that kill. Виеба стартует Дрейка. Чё по позиции? Как будто у KT позиция хуже. Now the Dragon's gonna be started here. Weibo Gaming, they're forcing a fight. That's going to be Zero flashing away, at least dashing away. Protocol as well. Бля, а что чел на Зае делал? Still barely is alive. One you will be picking up the kill. As Zian now accessing the front line. Zero's gonna be Hextech ultimatum in. 2 kills picked up by Weibo Gaming. Бля, почему я квартиру на Виеба на 2-0 не поставил? Я же знал, кто такие KT Ростер, блядь. Ну ладно, это уж я так, это все равно рискованно, очевидно, но... Бля, они заебали, они одно и то же делают, типа, каждую игру. Просто, говорит, драфт хуйни, играют просто как говноеды полнейшие. Но они еще и у кого-то выигрывали, насколько я помню. Чел на АДшнике 1-2 просто пошел мидприо забирать, него нажали кнопки и убили. Типа, вау, чел. KT Roaster not even able to put up a fight in that scenario. Drake getting secured as well for Weibo. И забавно то, что у них такой драфт, они типа, по сути, даже я вот Зая, если пушат 1 в 2 в мид, на ривере должно быть их больше. Они что там позицию не забрали, что типа Зая еще на миде умерла. Пара-пара-пам. Пам! KT Ростер. Fire spikes and also the dragon stacks, but you and you getting caught out. It's just a great start by KT also. Why great use of the cast as well. And KT. Мега странный килл, ну ладно, блядь, знали то, что... Ну что, АДшника нет флеша, просто пришли в него, эксплозив каск нажали, убили. Full story, Боб. Почему только он так пушит, типа, без товерки и без инфы по вражеской команде? Это мега интересно. Это будет забавно, если KT еще это выиграют. Вчера переключил, наверное, да, возможно. Pretty much alarming here by KT Roaster Y, but we cannot discount them just yet because they have incredible burst, especially with the Mega Inferno Bomb. If they can lock someone down on Weibo Gaming, maybe that can pave a way for them to actually win, especially if the target's gonna be Fan. I think that's going to be just top notch
Because it's gonna be easier to chase down 2-1-U when there's no one interrupting anymore, especially with the crowd control of the Aatrox. Absolutely. Baron spawns up, and Zero's first to the scene. They're also trying to bait Weibo in. Не знаю, Кити очень нюк хороший в один таргет, но... Как будто там такие герои у Виеба, что тяжело в одного героя вжать кнопки. Энгейдж флеша от Галио. Не хватает дэмэджа убить Джакса. Джакс нажимает флешаут, подходит Камила, понимает, что не может ничего сделать, разворачивается, уходит пушить сайд. Meanwhile, Зая пушит топ. Камила разворачивается, ингейджит опять. Бля, ну как будто не тот таргет, который хотела заингейджить. Ладно, с другой стороны, она флешаут нажимает, и Вай вынужден нажать Джоню. Никто никого не убивает, пока просто размена. По самонеркам. Идея 7 из 10 от Камилы, конечно. Исполнение пятерочка. Как будто хотелось, типа, вжать эти кнопки в Джакса, который только что нажал флеш. Аж не хватает почему-то Виеба дэмэджа, типа, убить один таргет. Там сначала Галио с флеша заингейджил, потом Камила ультанула. Недостаток дэмэджа. With the barrel pointed at each other, but nobody's just springing the trap yet. It is so tense. So this is potentially going to be one of the biggest, if not the most important fight here of the game, because it is an absolute trendsetter, and every single pick here is of Пицца Тринити натроксовал, почему бы нет? Looking for an engagement too. Самые забавные слоты от 4-4Б. Ну, типа, БТ понерфлены, но в целом он все равно сильный. Тринити забафали. Seems good. Дездан себе купил третьим. Бля, я не понимаю, почему Кити таким драфтом занимает позицию первым номером. Это как вообще? Ой, как же Галио ювелирно сыграл сейчас. Key objective or key ultimate no longer available here for KT Roser Y. As Fan is gonna be starting this Ocean Dragon. Mid lane gonna be pushed by KT. Бля, чел на Камиле, дыши, просто дыши. Кстати, Грагас без флеша троллит. Хороший таунт от Галио, некому фолловить. За это он нажимает Джонни. Здесь Атрок залетает. У него очень мало хп пула, его убивают. Но вот поэтому не поставил я. Потому что seems like KT выиграет эту карту еще. Очень хуёво Виеба файт сыграли. Просто не договорились между собой Грагас. Энеми Грагас пошел фланкать с Блю, и у него нет флеша. Нужно было просто развернуться и его убить сначала. А там Галио, они не договорились. Там типа Камила очень заспличены были. Камила бежит на Блю, Галио влетает 1 в 4, типа нажимает охуенный таунт, но понимает то, что он в аут-оф позиции вынужден прожать Джонью, чтобы выиграть хоть какое-то время команде, чтобы размены по киллам пошли. Но в итоге там без шансов. Там Атрокс типа заехал, он зафолловил этого Галио, а Галио уже без кнопок. Атрокс зафолловил очень... Уф. Не, Виеба еще пытаются, но... Виеба пока еще пытаются бороться. Короче, Атрокс зафолловил уже после того, как Галио въебал все кнопки. Он просто, грубо говоря, залетел 1 в 4 с фулл АД билдом. Гига Сквишова, его просто убили на халяву. Так не работает. Он должен под таунт Галио залетать, типа, вместе с ним. А не после него, там, через 2 секунды. Ну вау, Виеба еще барона сейчас делают, кстати. Хороший ульт от Зикса залетает. Виеба сделает барона, но... Как будто вполне могут проиграть файт, кстати, Виеба. Поэтому нужно бежать. Да, все правильно делают. Не стали флипать, забрали барона. Довольно потеряли Га на одном персонаже, но это не так страшно. Seems good. Теперь можно вполне спокойно играть 1-3-1.
spread their control, spread their Здорово, здорово, ребят, кого не barrel видел. Всем as привет. many lanes as they can and fly away to these lanes. And potentially potentially deny these fights for now. Я вообще эту пару не планировал подрубать, просто что-то пораньше вырубил. Despite the fact that the Baron buff is in the hands of Так Weibo, получилось. they Это still уже have вторая more карта, doesn't типа go to первую the Виебы They're ведут. still ahead in Идти. terms of items, and Weibo Интересно, have как to сейчас это respect закончится. I mean, Weibo Gaming is Вот на actually следующей really пары я well уже поставил positioned денег, так in что every следующие пары мне уже single интересно instance. смотреть. They're not really Но я на pushing них и fights, поставил, they're потому not что там пары, overcommitting in типа, any fight. They пиздатые. give objective if they have to give it away. Yeah. But I think this last Ну, дефолт на objective is 1-3-1, not Виеба, something you плюс can нельзя give away. подставляться втроем, они понимают, что тут 4 чувака, потому что, типа, Джейс пушит сайт во фри, Джейс очень заспличенный. Ну, а KT как будто наоборот нужно, типа, заингейджить в большинстве. Но это очень тяжело сделать. Он Джейс на боте. Что они выберут, энгейдж, либо паниш Джейса на сайде? А, Джейс отходит. А там вроде все самонерки уже в жоне откатились, такие тайминга. 3 versus 3 Что должно быть все ап. advantageous here for Weibo Gaming. But they're not gonna be И у одной, и у другой команды. pressing on any further for now. Instead, just gonna play time a little bit more. But they're gonna reset as well. KT Roller, this gives them free reign to establish a little bit of vision towards Elder Drake. But realistically, KT Roller... Ну, пока что барон пауэрплей 0 из 10, что я могу сказать от Виеба. Типа, забрали барона, они просто нихуя не сделали. Ну, толкнули сайды, окей, молодцы. Ебать, Зая просто нахуй идет, хуячит по Галио, 3 автушки накинула. Агрессивно. It's a great positioning here from Weibo Gaming. Elder Dragon still well intact. Jeeken as well is able to heal. И причем KT агрессивно занимает мид, учитывая то, что у них Джакс вообще на боте, типа, пушат пачку. И Камилу они не видели. Topside is equal, is holding there. So Kater also why doesn't have any pressure. Нужен бласт какой-то хороший. Ну, не такой, конечно. Now it's only the Elder Dragon that can Пару show the бластов, fights типа, here можно драться. for either side. Both of them really checking each other out. Vision getting denied, Vision getting restored again. Как же они боятся, и те, и другие. Very careful, especially with the crown here of Acrobat. It cannot. Я не знаю, Зиксу нужно агрессивнее играть. Я не знаю, почему он просто, типа, ну вот, начал паукать. Почему он не паукает вообще? Поставляется Грагас, пытает... Ой, хорошо, кстати, Галио закетчил. Грагаса не хватает все равно дэмэджа. Он отфлешил. Вау. А, не, он догорел. Ну вопрос, что вот с этим Джаксом теперь делать? Они дают ин, что с Джаксом? Джакс убьет сейчас всех. А не. Если так сыграет, то, блядь, не убьет. Блядь, чувак, ну ты серьезно так сыграл? Это трипл килл был. Ладно, не то, чтобы я за кого-то болею, я так сказал, то, что Виеба, скорее всего, 2-0 выиграет. Ну, блядь, чувак, на Джаксе из KT. Ну ты... Ну... Блядь, там бы даже я бы их убил, нахуй, троих. Там все... Там просто единственное условие, чтобы их убить троих, нужно, блядь, засайдстепнуть таунт Галио. Все, нахуй. Все, 3 килла, блядь. Ты фуловый, у тебя фул кнопки, там 3 типа 15%. Просто от флэш, блядь, этот таунт. Отойди там. Джампник в другую сторону. На Атрокса джампник, который дает под Т1 твоего типа. Че угодно сделай, ты всех убьешь, блядь. О, боже, нахуй. Я не понимаю некоторые моменты, когда смотрю. And that has been the name of the game of Weibo Gaming. 2-0 sweep against KT Roaster Y. Well deserved. Yeah, and I think credit where credit is due. KT Roaster had a lot of improvements over towards that second game, but Weibo just is О, Солник wildrift. Легенда в чате. What I mean by that is they had more firm control of the entire series, the entire Танта Тая, time. привет And всем, there were- девчонки. While there were some glimpses of control. Ну и пацаны тоже привет, я ж, блядь, не кукол, только с девчонками здоровится, правильно? Coming through from Do, it just there was just glimpses as to compared to Weibo, it was consistent, right? It was reliable, so to speak. And when it comes to the team fights, Weibo felt like they were always in control. I mean, do on you. I talked about just how comfortable he is on that second game compared to the Что-то first. меня чувак на Джаксе так затилтил, что я даже пересмотреть хочу. I'm very Пока там все равно пауза. Вот этот момент, блин.
Лоу и Джакс пришел, пацаны. Атрокс давит под Т1. А, вот он нажимает флеш в зажженного Джейса, после того, как Джейс у него в милиформе нажал Е. Ладно. Вот он давит кого? ВДшника. Чувак! Ты только что выбил Жоню с Джейсан, отдал флеш. Вот ты выбиваешь Жоню с АДшника. Ситуация просто супер играбельная для вас. Подходит Галио на ноге. И что он делает? Вместо того, чтобы вот сюда немного попятиться и потом зарядить В и на кушке убить АДшника после Жони, он просто сейчас здесь останется и будет ждать его. После Жони Галио его затаунтит, и за это он умрет. Ебать! За что, дядя? Понял. 0 ставок на кити. Definitely a lot of time to perfect your craft, and I think Gator Rollster definitely have the tools to do so. Duan as an MVP, not really surprising. Yeah. I think it has to happen. Their next match, the Zeri has to get that. And love it from Duan. Сейчас микрофон, кстати, нормально, все слышно, Гуччи? Напишите. Я просто там с усилением перемудрил, возможно, сейчас очень громко слышно. А возможно, наоборот, годно. A lot at all. I mean, talk about roles. Typically, you see the highest kill participation on the junglers or the supports, but seeing that on an ADC says something about Duan Yu's performance here. Бля, я думаю, потом Джак сам этот микромомент посмотрит, ебать, он tilтанет. Он tilтанет, он скажет что-то типа из серии... Ну, Unlucky, в Джейса флешнулся, он типа в Жоне был, но в Жоню Джейс нажал сдать секунду до того, как Джакс флешнулся. То есть там чел, как будто, блядь, я не знаю. Вижу цель, не вижу препятствий уже. Типа не пытается как-то смарт сыграть. Ну, топ-лейнеры хули с них взять, блядь. Всегда знал, что топ-лейнеры, блядь, дауны. Приятно, наверное. Вот это я на Зиксе, меня дают Атрокс в Full AD. А это мой топ-лейнер. Компетитиве. There might be some in the mid lane as Faye gets jumped on by BMM. That's a lot of damage by that caster. He tries to proto belt away from Y1, but he has no more blood pool, and he gets taken out by the Lee Sin. Just a tiny. Blast автотаргетом от Джейса. He's gonna get over the wall, Sonic waving onto those frogs. He gets the Dragon's Rage onto Power. Trying to juke. Бля, я этот момент не видел. Вау. Паровазе переезжает. Это прям как я в солоку, когда я недели 3 не играл. Блядь, топ-5 момент был. Его сегодня очень много раз будут показывать. Чел заместо того, чтобы бласт в лисину нажать автотаргетом в мид, фулл хп цель нажал бласт. Вау. Неплохая комба. От Орна плюс Влада. Ну как от Орна плюс Влада? Вообще от Йоны? От Йоны плюс Орна. Владимир просто флеша там все кнопки нажал, на фортепиано поиграл, но... В целом выглядело годно. Привет с Алтая, Алтай, привет. С Пензы, получается? Ты знал вообще о существовании, то, что типа Пенза есть такой город? Столица, кстати. Пиццу вчера привезли, я ее выкинул нахуй. Найс доставка. Мне привет передашь, конечно, родной. Все для тебя, рассветы и туманы. Топ-2 улан... Так, я это посмотрю. Эти матчи я пропустил, что ли? А, на Ниле. Там уже чел без джампа на Казиксе. Ну, это халява, блядь.
А, нет, я вроде видел момент. О, слыша, убьет одного, второго, третьего. Как же он хорош. Зачем? Это реально топ-2 момент, вау. Топ-5 момент, типа, намного веселее. Пенза это где-то в Румынии? Да, блядь, у Казахстана. Пойду попить возьму чат. 可能有人员方面的变动吧，然后打法也有很大的变化。现在，人员方面的变动，那打法的变化主要是在哪儿呢？版本更新了，现在可能是 AD 版本吧，因为之前都没有 AD 出场过。就还是以 AD 为核心的一个。Наконец-то интересные пары. Ну как интересные, блядь. Назад, G2. На FPX загрузил. Я поставил на FPX и на трейсов пятерку. Можно мне денежек, пожалуйста, FPX? Я думал, Пенза это город Подмосковья. Говорят, туда метро из центра Москвы ходят. Все верно, все верно. Я вот пытался обмануть, но вас не проведешь, чат. 在你看来的话，饮血剑那一套的出装，相比于穿甲装的话，它的优势在哪儿呢？优势就是 carry 能力更强了吧，然后后期能力也会更强一点，但容错率可能。Так, надеюсь, Skyfall засмурфит. 但是换来的是非常强的后期 carry 能力。The second question for Fan is you got extra because you're Bloodthirster as the first item, and what's the advantage compared to the traditional lethal building? And his answer is like, well, Bloodthirster can provide really high damage in the late game and got more potential to carry the whole game. 那最后一个问题就是，你们今天赢下了非常关键的一场 BO3，但是后续的赛程其实对于你们来说依旧是有着非常大的压力的，有很多强队还在等着你们。那对于后续的赛程有没有把握能够全部给他们拿？ Кстати, чат, как вам скин по 10-бальный новый от Riot Games? Это, походу, все, что они сделают для, ну, типа, по импакту. Это анонс на 2024. Блистательный Олаф такой. Вау, чувак. Засмурфит это пиказикса ПКД? Skyfall это мидер. О, G2 играет, моя любимая команда. Казур, губернатор Пензенской области. Нет, он этот, как его там? Как называется-то, блядь? Главный, короче, по работе с молодежью. Setting the stage for those surprises was a display of mastery by Y1 on the lead Sin, taking down Faye under the turret and narrowly escaping with just a sliver of health. There's no kills there. But there might be some in the mid lane as Faye gets jumped on by BMN. That's a lot of damage by that. О, это вот этот момент, смотрите, смотрите, сейчас Джейс Бласт нажмет автотаргетом. О, не повезло. Убить Лисина или нажать Blast Flow Касадина? He is escaping right now. God, how is he gonna catch Y1? He might actually even get over here to see Duan you get taken out. Забавно то, что пока еще Грагас пытался пойти закрывать этого Лисина, который бежит через всю карту, еще и АДшника задавили у них. Тогда вообще тилт лютый. Но думаю, потом, когда они на реплей посмотрят на этот бласт, типа, они такие скажут: вау, чувак! Мы бы в команде пиздец бы сгорели, нахуй, такую хую.
Akena also left his mark with Cerberus Esports by executing a daring taunt on 3 members of Wave За автокаст 3, могут выгнать из команд. Не. for Y1 to unleash devastating sword strikes that wiped out the entire opposing team and secured the victory for Cerberus Esports. He has to flash out of there or else get knocked up by the Aatrox as Shuriken lands. But they have Я не знаю, как в Азии, но в Европе сколько ни соси, то ты все равно в составе оставишься. Но только если ты не начнешь это прям вот вообще каждый турнир делать, прям вообще каждый. Потому что пул игроков вообще нулевой. Типа даже если ты чувака выгоняешь какого-то, он скорее всего сильнее, чем все остальные на эту позицию. То есть некого даже взять. Jungle God Long. Охуительная история, кстати. Jungle God Long. Чел, который просто в соло залил где-то, наверное, 3 серии первых для команды. Литерали. Причем настолько глупо, что там просто охуеть можно. О май гад. О, мэн, Long, you're so good. За такой блат, чтобы ты сказал как капитан, я бы ничего не сказал уже сейчас. Но в то время, когда я играл, я бы сказал, вау, чувак. Но сейчас я бы ничего не сказал, потому что... Короче, бургов нельзя флеймить, они слишком нежные. Типа там новые, забейте вообще. Короче, флеймишь бургу, он начинает плакать, типа, почему меня флеймите, я не могу играть, типа... Что? Топ-1 из Team Flash, чувак? А, он просто Элдера, что ли, спиздит? Что он сделает? Нет? He identified a favorable minion wave and seized the opportunity to secure a crucial victory for Team Flash. Он игру заканчивать пошел. Смотрите, команда дерется. Он по боту увидел пак. На Троксе пошел, там Джакс уже реколится, но он не успевает. Вау, это... Но это, конечно же, против Кити Ростер, кстати. Кто бы сомневался. Я что-то не понимаю в этой жизни. Почему он начал убивать от Рокса без того, чтобы нажать full прокаст в каталу, типа... Хотя он там, наверное, все равно успевал заканчивать. Нормально. Ну, чел с Team Flash, типа, нормально. Плей-оффы не пройдет, зато игру закончил, получил топ-1, типа. Нормально, кайф. Like a tomb. Welcome back, everybody. You're still wildrift. You're still watching Wildrift League Asia Season 2 2023 here. We are still your caster for today. My name is Dade and I'm Красиво закончил. Да, это, кстати, момент с топ-1. Ну, не самый худший, одни из самых худших команд, наверное, сейчас на турнире. But now we're going to another series. It's FPX going up against G2 Blacklist, and I'm super excited for this one. FPX against Me too. G2 Blacklist, bro. Come back, you're still wild if you're watching. Так, надо нос закапать. But we're going towards a great and exciting game right now. Fun plus Phoenix and G2 Blacklist battling right now here in this week, and it's just... Давайте наш любимый арамчик заводите, ребята. Тоже будет играть на блюсайде-то. Так интересно. Skyfall из BTS, мидлейнер команды FPX. Have a 2-0 sweep against, oh my god, last Sunday, and it was a blast as well, because OMG was actually coming back from their games, but FPX just keeps on denying every single comeback or win of that opposing team. That's actually what makes Fun Plus Phoenix really strong. Yeah, they've had a ton of success in this season as well, right? I mean, they've dropped. Я, честно, вообще в игру не играю, просто смотрю всех. Мне кажется, так очень много кто делает.
They lost against Nova. Я много слышал таких сообщений, комментариев, то что... Я уже давно не играю в эту хуйню, типа вот стримчики смотрю, стримчики смотреть весело, как у кого-то особенно жопа подгорает. О, Геймерстус Алиэкспресса. So a team that was last season's top 2 seed, and I think that was a position that nobody expected them to be in, not even them, I would say. And this season they've been looking to continue that trend, and so far they haven't been disappointing. They've had pretty stellar performances so far. Yeah. 2-0 sweep against Team Flash, 2-0 sweep against Invade Esports, and now looking very, very strong coming towards this series. It's going to be their second time. Опять же, самое забавное то, что FPX тоже, ну они типа не хорошо играют, но они тоже реально не особо стабильные. То есть, я не удивлюсь, если G2 FPX выиграют сегодня, типа там 2-1, например. То, что 2-0, no fucking way, не верю. 2-1 вполне вероятно. Какая команда топ-1, по твоему мнению, прямо сейчас? Ой, да слушай, ну не знаю, мне больше всего нравится, как Трейсы играют. Ну вот следующая пара будет Трейс. Keep-Best Gaming. Не, чувак, точно не Keep-Best Gaming сейчас уже. Трейсы сильнее, чем КБГ. Keep-Best Gaming последние две своих встречи въебали. Они въебали FPX и Трейсам. Ты чистую победу поставил? Я поставил Экспресс. Экспресс то, что в этой паре выиграют FPX, а в следующей паре выиграют Трейсы. Пятерик поставил, там коэффициент 2. 10к дадут, если выиграем. Я не понимаю, а откуда у G2 такие кода? Они типа ночью себе подрисовали, типа как ты... Раньше, например, тебе 2 в дневник, блядь, ставят, а ты, чтоб мамка не ругала, типа делаешь из 2, там, я не знаю, типа 4. Откуда у G2 такие кода? Ну ладно. He loves controlling the lane. He loves picking up the Akali as well. So maybe he can actually contest. Я вижу, как Лонг опять на хую твою ставку вертел. Не удивлюсь, если в следующей... Кстати, в следующей паре вот как раз Лонг будет играть против Трейсов. Да не, я не знаю. Против Новы ставить это прям самое смарт. Вот на Нову ставить это прям супер ошибка. 作为2019年巴黎之战的延续，今天的结局会不会有所不同？让我们一起共同。Норм как будто 5к фри. Ну как будто. Я уже так много ставок въебал, типа, учитывая то, что как будто. This is an extra chapter for the Worlds 2019 in Paris. Will the ending be different this time? Let's check it out. Now, ladies and gentlemen, please welcome FunPlus Phoenix and Quezon City G2 Blacklist. I hope you guys can play well today. 2-0 would be too much for me. 2-1 defeated by О боже. Ебло из G2 говорит: ребята, я надеюсь, вы будете сегодня хорошо играть, потому что выиграть у вас 2-0 это будет слишком для меня. 2-1, говорит, довольно приемлемо. Не, ну там 100% они не сами эти фразы придумывают, им скорее всего типа говорят, знаете, как сценарий. Потому что они там такую хуйню несут, типа 100% сценарий. Типа как мы, когда в Швецию прилетали, нам... когда снимали, типа там камера летала на этом, на фоне гринскрина. Нам типа говорили, какие... Ну каждому типа показали, какие движения типа делать. Так что там сценарий. I'm hoping to see that side of G2 Blacklist today against FPX. And of course, continue it on for the next continuing weeks here. Asia. And here comes FPX on the walkout to the stage.
Гидрич настолько крут, что спонсирует букмекерку. Вообще, букмекеры меня спонсируют, как бы, и дают деньги на ставки еще. Не, ну последние все дни, которые я ставил, я типа в плюсе. В нормальном. Бывают дни, когда там в слабеньком плюсе, но в целом, типа... Вкусные экспрессы залетали. Ну, риск пиздец, конечно, wildrift ставит. Тут типа и такое исполняют. А можешь промотать Караму? Неохота просто... Неохота, вот люблю время тратить, знаешь. Хочу смотреть, как китайцы выходят, типа, и поднимают палец вверх. Давай, удиви, нахуй. А чё, пока... Здорово, братан. Вас что, не выпустили? А, вас же на сцену даже не выпустят, точно. Их так представляют, они с каморки будут играть. Г2 не заслуживают даже на сцене просто сидеть. Жестко, брат. Разъеб. Покажи это сейчас, Эйрон. Покажи это сейчас в матче против FPX. The Ben 10 poets. Okay, I love to see it. You love to see it. Сабор, бля. Докурился афганки, нахуй. Оп! Пошел по комнате, дымок. Дымок окутал потолок геймерству. And that's what you love to see when it comes to these LAN events, right? Не, ну, рейд по нелегалам. Это хорошая была. На самом деле, чем Г2 прикольно, они всегда веселятся, даже когда сосут. Вот мы так в команде не умели. Мы когда проигрывали, пиздец, мы расстраивались, блядь. Знаете, как мы? Мы так трайхардили жестко в VR, что, короче, была такая тема, вот ты играешь турнир, ты, допустим, в гранд-финале проигрываешь, например, там 2-1, и ты проигрываешь 2-1 в гранд-финал, например, там из-за какого-то одного мува твоего тиммейта, и у тебя так горит на него. Мы не флеймили никогда, короче, когда в нове играли. Никогда вообще не флеймили. Но была такая хуйня, то что вот ты в тилте идешь спать, и он настолько сильный, тилт, я не знаю, поймете или нет, ты просыпаешься даже в этом же тилте. То есть он настолько жесткий, обычно ты поспишь, и тебе типа нормально. А это ты вот как лег, блядь, в тилте спать, ты проснулся, ты в этом же тилте нахуй находишься, как у тебя горит с этой хуйни. Они с ванпласов играют, а я хз? Так что мы просыпались с Гризли, созванивались и говорили, ну топеры пидорас, блядь. Просто пидор. Но в команде мы не флеймились никогда. Было, что матом крыл тиммейтов? Нет. Никогда не флеймил, говорю, ни разу не флеймили мы в нове. Ну, я точно ни разу не флеймил. Топер, напомню, Вальгала был. Да, Игорь, конечно, пиздец ты, блядь. Гениально рассуждаешь, братанчик. Я говорю, в нове играли с Гризли, мы никогда не играли вместе с Вальхалой и с Гризли в одном составе. Ты о чем? У нас топер был Климарис. На миде Вехас, в лесу Векс, и я на боте с Гризли. Самая золотая эра наша, сколько, ну, по победам на турнирах в Европе. Что-то Винстрик 6 или 7 турниров подряд. В Нави, конечно, флеймил.
So he's gonna go in. Я в Нави полсостава челов учил играть с нуля в игру. Coming through from Aaron. Конечно, я флеймил. And okay, pretty good start here for G2 Blacklist. A 2,000 gold lead already. They're looking pretty stellar, especially with the XP lead too. Тяжело не флеймить после того, как ты шестикратный чемпион Европы, а потом просто не можешь у каких-нибудь говноедов выиграть. Потому что челы просто не могут кнопки нажать. 13 HP sad. Okay though. It's okay though. Here comes Yeah, Aaron. Aaron! He flashed for it too. Oh my gosh. I just love this guy. Man, the flash, the commitment. Больше всего Данте доставалось. Ну, в основном, да. And, Я с ним 24 на 7 на доуботе играл. Конечно, кому еще будет доставаться? Он со мной больше всех играл. Grand entrance coming for... Wow, he actually just got popped there, Golden Kite. As G2 Blacklist actually slowly making their way into the fight. Now Aaron doesn't have the fate sealed yet. And FPX, they can't necessarily push us. There's a ton of wave clear on the side of G2 Blacklist. And SkyFL goes down here without a fight. To the back line, Chow goes. That's the Hecarim. Doesn't have the onslaught of shadows for now, but is done shutting down the Yasuo there. So, the Blacklist. И знаете, что забавно? Сейчас даже если компетитив вернут, прошло 3 года, игроки все те же самые, плюс-минус. Типа даже если сейчас кто-то будет, ну типа команду собирать какую-то, все будут те же самые ебальники. Там добавится 2 игрока максимум, которые за 3 года появились. Остальные все те же будут. Народу нет в игре нихуя. Is going to be the reset so far, but the one problem that G2 Blacklist have is they don't have a necessarily front line for Чат, them. поставьте лайки, пожалуйста, пока рамчики смотрим. Рамчики, рамчик. Тут все равно насрать, кто выиграет. Вот я не могу вспомнить, FPX что ли смарт драфтят. Трейсы очень, кстати, пиздато драфтят. Ну, кроме последнего раза, когда я видел, что они сделали. Alone here, Golden Kite flashes to safety, and somehow, some way, is Aaron going down again? I think it's the Urgot is the worst possible champion that you can circle around to. Еще и вапа в армию. Он вроде не в армии, кстати, не знаю. А может и в армии. Хз. As he does manage to survive for so long, but not long enough. It's Katie. This I'm playing with the Brushies. Kong is just so tanky, but Katie barely shuts him down. And Snowball connects, and of course you know the Chow is gonna go in on that Hecarim. What? Almost survives that, but he gets the double. Нормальным пацанам про лайки не надо напоминать. Братишка, тут это не так работает. Тут всегда нужно про лайки напоминать, потому что людям вообще супер лень это оставить. They keep on fighting. That's a world ender activated by SkyFL. Draw flashes behind to safety. And again, it's MA. Gonna struggle to survive. What is that damage? That is disgusting from SkyFL. Yeah, especially when you have the bloodthirster already. Ну, кстати, когда мы играли тем составом, про который я рассказывал, вот это наш... Вот видите, в FPX, кто не знает, Skyfall на Атроксе. Вот это был мидлейнером Нави. Тогда китайские Нави были. Вот это был мидер. Сейчас он в Азии играет в FPX. Вот мы с ними каждый финал играли. Skyfall пиздато играл очень, самый сильный мид был. Вопрос, Витя бы вернулся, наверное. Я не знаю. Я думаю, нет. Хотя, может, по фану, я не знаю. Не знаю. Он работает, у него все заебись вроде как. Как будто нужно очень крутой анонс увидеть, чтобы замотивировать, типа, кого-то вернуться. Так-то бы, я думаю, Гризли бы вернулся поиграть бы. Если бы это стоило того. Выиграли? Что выиграли? Bit of redemption for FPX, as they potentially can take another turret for themselves. Yeah, they can. The
recently spawned members here of G2 Blacklist will try to defend. I think they can still defend. Oh, they can absolutely if they stay alive, but no. they don't. The brothers go down. Но мне в теории моя последняя команда тоже нравилась. KD is the only one. Тоже хороший ростер очень был. Oh, KD! Look at the damage. He cleans house. У меня, кстати, в каждом составе очень крутой мидлейнер был всегда. Ну, кроме моментов, когда Вехас что-то, я не знаю, у него там ментальные проблемы какие-то случились в жизни, и он, типа, сосал просто всем подряд. Финал, говоришь, играли. Честно, прошлого вашего не знаю. Мы 6-кратные чемпионы Европы были. Мы 6 турниров подряд забрали в ЕО. Это типа самый хороший стрик у нас был. Опа, пауза. Тест 1, 2, 3, который? Ну да, где было 4 азиата и я. У меня был чел, китаец на миде с ником Ямид. Топ-1 ладдера легендарку он вроде спамил, он топ-1 в легендарке был. И он нереально жестко хуячил на всех чемпионах. Кстати, как не забавно, я флеймлю Люциана, но когда я мид пикал Люциана, типа в ЕО, он очень жестко на нем разваливал кабины, типа. Фитнес-тренер онлайн СПБ. Як. Найс никнейм, бро. Кто помнит, когда выходит Рамбл? Да хз. Я не особо слежу за этим. Типа, в основном это Данте новости закидывают в телегу. Данте, ты тут, кстати? Илюха, закинь линк на основную телегу. На мою. Пацаны, он подпишется, там новости выходят, типа, всякие такие, типа, там, по героям, по скинчикам. Данте закидывает все. Рандом Векс Дон Хайдра Гризлик? Не, я не про эту команду, это не команда, это микс была, чтобы один турнир выиграть. Я прям про команду, которую мы тренировались именно. Так ты играл в новые Нави или еще где? Ой, я много где играл. Я вначале играл в Singularity, но в основном, да, если брать две такие типа команды, где ЗП платили нам хорошие, то первая, наверное, это самая годная была Нова, а потом Нави я уже собирал. Если из таких команд, которые типа все знают, плюс-минус, кто в эре давно, это Singularity, самая первая, потом Нова, потом Нави, потом Тест 1, 2, 3. Ну, это мы игроков просто тестили, но мы этим составом... Мы закончили... Последний турнир, которым мы играли 4 азиата плюс я, мы топ-2 ЕО заняли. Ластурик. И все, и потом ГГОП. Потом компетитив свернулся и забили. Нас должна была арга подписывать. Riot Games сказали, все, пацаны, мы пошли. Спасибо за игры. Мы съебываем. Векс в Нове тоже играл, да. Here we go. So we're going to be continuing here. G2 Blacklist. I think they picked up Jingdao 7 off of that engage from Golden Kite. So G2 Blacklist off to a very strong lead here, it seems like. As they are, well, they've already secured all the turrets in the game. It's all down to securing the Nexus. They're marching down the base here of FPX. И в Нове, и в Нави Векс играл. For the execution. Soon enough, I think it's gonna happen because Рандом в какой команде играл? Сначала играл в багетах. Да, у них просто френч-чуваки были. А потом... Бля. Я забыл. То ли в трайбах... Не, он, наверное, не в трайбах играл. Что за команда была, пацаны? Напомните, я забыл рандом в какой команде играл. Так, сейчас подойду чат, прям дайте мне секунду. Звонить надо срочно.
ultimates ready. Aaron as well. Oh, double knockup coming through from Aaron, but the fate's still not up yet. It is going beautiful. to be draw, dealing most of the damage from the back line as he activates the ult, but off PX, they clean up. What? No way! They turned it around. They circled around Dawn, and of course the Urgon is gonna have a great time with that. Yeah, that's That's a bit of a weird like, turnout for. all right. But now Draw is running for the hills. Dawn is chasing him. He wants blood. Doesn't He get will the get slow. it. And yeah, he will. He's Okay, so FPX, tanky as can well. they end this game? I don't think so. Yeah, they Nah, can't. They're still the shield. At most, they're just gonna be getting this tower, and G2B will be able to defend still. MA is looking for engagement. That's the quickness activate. Grant just does not connect, but MA has the minions play around with. Okay, last whisper. Invested here. And MA will be going down. They just don't have enough damage yet. Without Aaron. Okay, White Shield only gets one, but Chow is super tanky for now, and Aaron doesn't get the kill yet. Nice little cancel there, but Draw again is left alone to fend for himself. Yeah, I don't think he's gonna be able to do much here. Yeah, there should have been G2 Blacklist game until that point. And FPX is like, what just happened? But whatever it is, I like the result. Draw gonna be infiltrated here, and nothing you can do to actually defend. 3 seconds for Ime, maybe can actually help out since the minion wave is still there. But no, they commit 300. Oh, What? Kong, a snowball connects as well, and that's the execute. KD running, chasing down. Ime activates Так, я тут. the chase. Блять, Yeah, какой no долгий way. арам, No когда же way, они no уже way. закончат? Draw, it stays alive as well somehow. And now FPX running for the hills. This should. Что там в чате G2 писали? Blacklist should look to end this right now. Otherwise, Рикс, I don't think they're Геймлорд. gonna be able to find another Да, он kill. играл сначала в багетах, Now потом there's в only two Геймлорд, players а потом left они in стали FPX, Рикс waiting for GG. the minions Все to верно. crash onto the base, and here comes Golden Kite. Okay, nice little flash there as a response from Dawn, but he does get knocked out by the Fate Shield. Into the back line, Chow looking to deny them of the minion access as he almost clears up the way. Привет, but привет, not Лиза. quite enough. He stays alive for now. Skyfell running in, flashes forward, gets a triple and he cleans up. The World Ender gives him the resets. No! Blacklist, they just can't survive, and Skyfell's just too tanky. У нас, Tries to desperately save У нас был his момент, team, кстати, but в нове, he's когда only мы one заебались left то, что у нас standing. топ-лейнер He сосет doesn't хуй even have his каждую ult, игру. and he's all И мы alone. начали тестить рандома. FPX, they've scaled Но нам up, организация не and разрешила G2 сделать got no замену. response here. Оставили Климариса. FPX, they're just going to be distracted by Aaron Мы just все one хотели, last короче, time, but рандома he себе is в команду. definitely gonna go down. И рандом тоже Just хотел к нам FPX, прийти. they get to decide. Потому что мы тогда выигрывали. Типа, команда рандома там где-то в топ-4 сидела, плюс-минус. That was something. Yeah, that was something. Но нам новый не разрешило сделать замену. FPX will get side selection priority after that FPX и сайт выбирают. great result for their side, and possibly red side is gonna be secured here because it is very, very, very popular in the CN. Monday, November 20. But we know the truth. Блять, As of, 5 секунду. yeah, so the Blacklist will be Почему-то the видос first зависает. first ban of Monday, November. in our series. So I wonder what the priority here is going to be. We did see Aaron on that Yone in the last game, so perhaps see an Aaron picked up here by G2 Blacklist. That is one of the go-tos here of KD. Even in their last game against Invade. I think they picked it up in their game against Team Flash as well. So wouldn't be surprised if that is one of their picks here going into the first game. Quick shout out as well to TG back in the camera setup a while ago. This is going for the cheer as well. Support the coach here of G2 Blacklist. Just making sure they keep improving, keep adapting, and maintaining their strong suit as well. Working on their strengths and also just working on their some weaknesses as well. For FPX, again, we have known this team to be highly, highly aggressive. So this is something that G2 Blacklist is going to be contesting this time around, since we do know that G2B is also very aggressive, likes to play around, likes to dive as well, likes the level 1 invades. So maybe this is going to be a banger of a series. Yeah. Just like our fight for side. Yeah.
I mean, typically that's what happens, right? When you have two teams that are like. Ну вот, смотрите. Это вот самое золотое время было. Monday, Чел сделал November видос. 20. Кто не видел в телеге. There's no going back. You've changed things. Forever. Yeah, yeah, drinking dope, turn me to a superhero, yeah, yeah, hit that pill, turn me И to a думали, что делать, короче, после нового. Думали, какой аргу идти, какой стак собирать. В общем, I'm in that dope again, I'm in that flow again, switch up the flow again, yeah, yeah, fly in the parachute, gripping that pole, I'm on that oil again, yeah, yeah. Candy in the cup, gotta get paid, king in the streets, young nigga made, spraying on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, ready to take you to war. Piss on your casket, shoot at your Хорошо, блядь! Let's go! Bitch get graphic, fuck me in the car. I get your brand new roller tomorrow. I put that brand new roll on your arm. Ain't moving slow, but I'm still on R. Tennis bracelets and they came with the frost. Cuban links all the way up to your jaw. Step on the swag when I step on the bra. $2 a half. Ooh, that's the cheapest one. Stacking Стример долбоёб. Стример долбоёб, бля. Что там, драфты пошли? There was a heroic entrance into Super Mega Inferno. Ей, по XR сайт пикнули, кстати. Интересно. To let slip past you. So we haven't seen it in quite a while. It's been denied time and time again. But here we go. Draft phase abound in the first couple of bans. Jax, Zoe seem to indicate that FPX might want to prioritize that Vladimir because Zoe has Zoe been на banned away, Red Side which бан. could pave the way Ну, for G2 наконец-то. to get that Akali this time. Akali not banned away yet. Vladimir not yet either. Ну, Хикарим for sure. Still a looming possibility here. Evelyn locked on out. So the Kazakhs, another one of those possibilities as well, right? You talk about junglers, Ashe. Katie, of course, loves playing that Kazakhs too. Ashe getting locked away. Но это какие-то баны only против этой команды. I mean, surely this is Surely. gonna be banned No, by no. FPX. Yeah, surely. We have Новые они only Хикарима seen оставят. Hecarim Wait. being banned like 99% of the time. Yeah. Great ban on the Shen as well. И нестандартные баны. FPX. Are they gonna give the No, Hecarim- they leave it Что? open. Wait. This is a power Чуваки, move. на They're вас деньги. saying G2 Power blacklist. Just Okay. pick it. Let's Чуваки, see я на you вас play деньги the поставил. Hecarim. Let's see you play the Hecarim. That's what Блядь, FPX только are не doing. это. Let's see you play Yeah. the Hecarim. And we're gonna draft here around. Только сейчас our заметил company наушники Logitech. But, Да. okay, G2 У blacklist. нас спонсор был have the Logitech, Hecarim у this меня Logitech дохуя This разных. is- Yeah, it's very rare. We got to see a Hecarim play. Because I'm thinking if this is going to be a bait pick by FPX because they have a plan already against a I know. Hecarim. I mean, one way to deal with it is one Hexac ultimatum, right? To at least pin this Hecarim down and prevent him from reaching any backline. У меня вопрос. Vladimir being picked Вот up сейчас again, G2 maybe еще same Джакса since себе... they А, нет, have Джакс в denied баню, окей. Zoe. Но у них нет выбора, Very как будто... few matchups Бля, я already. надеюсь, что G2 не возьмут какую-нибудь Фиору. Akali is still available. Maybe Aaron wants to pick it up, but again. Ну да, you Акали, will кстати, need to open be до сих пор. playing a lot safely. Грагас There плюс... is so much wombo combo Ну, вообще должна быть Фиора в There теории. are a few options available. You talk about Vladimir as a champion as a whole. There's a couple of picks that can А справа work должен against быть Орн. Vladimir. I Ой, would Пейкс. argue that even a Yasuo О, could work out май. all in, but no, they're going for the Renekton here. Ладно, instead. Рингтон Not набафанный, the maybe Gragas, сейчас the что-то Gragas. будет. I would expect something like a Galio or Gragas to come up in the second Это уже rotation. 4-4-Б And здесь. pick the Gragas instead. Ну, здесь Орн должен Galio подъехать. here. FPX could prioritize that this time in the second rotation of picks, just to go alongside the team fighting potential of both the Camille and the Vladimir. But no, you're gonna be picking up an Ornn instead. So this is shaping up to be a very tanky comp so far for G2 Blacklist. Lacking a little bit on the damage department. Банить, по So they have to pick сути, up должны something минусовые like матчапы Владимира они, side чтобы Zaya Владимир is the себя top супер option, комфортно Corki чувствовал. as well. So still a couple of options. It all depends on Ну, what азиаты FPX часто... bans away. Так, Akali, Акали, very супер good хороший priority бан. on their mid side. Но еще часто азиаты какого-нибудь Люциана убирают. Типа Зои уже в бане. Касадин, кстати, есть еще. Вот Касадина как будто можно убрать. Касадин был бы хорошим выбором. Battling against Vladimirs. Did pick up
I believe they had the history in picking up something like a Kassadin against. Хуйня бан. But I'm not really a fan of seeing a Kassadin anymore. Even against a Vladimir, it's just too Kassadin, much, please, guys. late game. Ban Kassadin. It's too late already, and you would need to be giving so much resources towards Kassadin. У Г2 очень... Блять, я хотел сказать только не Люциана, пожалуйста. Хотел сказать то, что у Г2 очень хороший early mid game. И если они засекьюрят еще лейт Kassadin, типа, у них, ебать, очень хороший драфт будет у Г2. You can take away another frontline champion here for FPX. Aatrox can still be banned away. I mean, только из-за матчапа убрали Люциана. Great pick. I do like this Lucian ban. It sort of works a double edge. For one, yeah, they can't pick Lucian anymore, but for another, they deny the early game comp here of G2 Blacklist, right? I mean, if you take a look at the comp here of G2 Blacklist, they can go all in on the early Ну что game. там, Zeri They есть, could go for Zaya an есть. early game mid laner and then couple that with a Whatever Lucian you on the want. side and take this game as quickly Zaya. as they can. So banning the Lucian works against Seems that good, favor. seems So good. now G2 Blacklist has to work against Бля, Zaya умоляю на first take коленях, them только не to Kassadin в FPX, Г2. which makes their work even harder if you think about it. Corki, of course, still a top option. Так. But Yone, oh, this is something interesting. Так, ну я доволен, кстати. Все еще сложный матчап для Владимира, но, слава богу, это не Кассадон. Кассадон это был бы пиздец, огромнейшей проблемой. Ну и Зери, база. Север нельзя брать? Вроде нет еще. Я не знаю, какие у них правила. У нас были правила, когда герой выходил на турнире, его еще 2 недели нельзя было пикать. Не помню, либо 10 дней, либо 2 недели. Изреал. Блять, Изреал уже тоже забафанный. Блять, ну не фисток, плиз, ну не надо. Так, найс. Lee Sin is much better here for Chengdao 7, and it's gonna be locked in as well. Look at the approval ratings here. Ну, кстати, Лисину будет довольно-таки тяжело в это играть, не? Definite underdogs when it comes to that aspect. But let's not count our eggs yet before it's hatched, because the series is just about to start here. Both compositions. В принципе, и тот, и другой драфт довольно-таки хорош. Мне нравятся оба драфта. Если Г2 за место Йона еще Kassadin засунуть, будет драфт вообще разъебалово. Ну, Йона тоже good. One of the rare moments where we get to see a Yone without an enemy Aatrox on the other side. And I think this is a pretty good idea considering the matchup against Vladimir. I mean, I mentioned the Yasuo. Что еще не вышло? Север уже вышла. У них есть Север, они просто ее взять не могут. Скорее всего. Там 4-4-Б, там уже есть Север. Especially at that level 6 mark, which is the one weakness that the Vladimir has in the early game. So I think it makes definite sense here in the matchup point of view. Так, только непредвзятое комментирование, так как я поставил деньги на FPX. Назад, G2. Not a lot of scaling options, but they definitely have a good engagement. Ты играл на ней, понравилось? А, норм. Мне понравился. Great setups can be made by both teams. Let's see which setup will actually pave them their win. It has been a long time since we've last seen a Hecarim. G2 Blacklist getting their hands on it. Let's see if it can be a win for them. Так, ну по сути у Г2 плюсовые матчапы. И на топе, и на миде. In this season, because of just how powerful he can take over these games, G2 Blacklist looking to make a level 1 cheesy play here. They do get discovered by Jingdao 7, so not necessarily going to commit to it. В теории самый лучший выбор для Лисина full clear в топ-сайд, пытаться убить Рингтона типа с 2 пятыми, это как будто самый лучший вариант, но проблема в том, что Рингтон, блять, забафанный так, что его хуй убьешь. Он в Early слишком долго живет прям. Для того, чтобы... Ох, ебать, Скайфл. То, что Владимир, типа, в плюс потрейдился левел 1, мне нравится. Интересно, как это произошло. Видимо, Йона в пачку крипов пошел пикаться. KBG versus Nova esports. Datan picked it up and even landed an MVP performance with it. So, G2 Blacklist
Короче, для того, чтобы Реника убить, Камила должна очень много трейдов хороших провести. Типа он должен быть не фуловый. Фулового они его не убьют даже 2 в 1, как по мне. Он просто ульт нажмет, типа выживет. У него дабл ешка плюс флэш, думаю, спокойно выживет. The one thing I'm scared of here for the side of Cheetah Blacklist is they don't have a lot of lockdown potential. Right? I mean, бля, чуть-чуть не повезло. Если бы сбил, это было бы очень годно. Он еще и каталу потеряет, бля, тилт. The renewq is going to access that back line. I'm talking about the ADC here, the Zaya, for the side of FPX. They don't have a dedicated sort of assassin or. Ну, Камила все хорошо, он себя супер комфортно чувствует. Easy access to that back line, so that is going to be a challenging prospect for them. Орн заротейтил, кинул Заю в боте. Окей, но Грегос тоже подошел. As for setting up these fights, they have so many tools. Talk about the cask, the fate sealed, even the Hecarim ults there as well. So they have that covered, but it's gonna be really hard to shut down the ADC, especially because it's a Zaya, right? Yeah, Zaya has repositioning advantage. Что, на Север берем? Там два варианта, и оба неплохие. Мне вчера прикололось на Воре. БТ на Воре и Ем. Very safely into the early game because the only early game champion they actually have here so far is the renewq, and that's the only lane that KD can actually help out. So plus Phoenix, they know it as well. Sky just being able to safely walk away against Aaron. It's not gonna feel any pressure unless KD can have a great entrance here. Ну, кстати, это очень хорошо для FPX выглядит. Они могут это выиграть 3 на 3 спокойно. Лисин подходит. Найс, хороший пик. Залили очень много кнопок Ворн, но пока что нет еще столько урона. Вот здесь еще тут лидаете рингтон, но нету кика у Лисин. Здесь подходит Скайфл. Найс. Так, вкуснятина, вкуснятина. А как же они пытаются это... О, ебать, Орн смурфит, блядь! О, май факинг гад. У Скайфола есть W? Бля, рано, брат. О, нет. Блядь, что творят? 5000 рублей горят. Вперед, FPX! Бля, чел на Орне, мое уважение, нахуй. Флэшнул вперед, чтобы разорвать дистанцию с Йоны, чтобы он его не резал, типа, и охуительный нокап в стену нажал. Легенда. For G2 Blacklist. They look to get the jump, but FPX did the opposite, and now KD looks to engage. What's an insect coming through from Jingdao, denying KD of the escape, for now at least, but here comes the Horn of the Forge God, looking to get the second kill. Ебать, но FPX жестко что-то их ебут. Вот такие игры интересно смотреть, когда типа очень быстрые ротейты и движуха на карте происходит. Не просто чуваки АФК фармят до первого объекта. Они себе на фарм 3500 адвантажа уже. They have no answers for it, just like what you mentioned, the FPX is landing so many checks all across the maps, landing so many pressures against them just before that 5-minute mark. So basically, because of the lead here of FPX, there's no way for G2B to contest any objective because teamfight so far has been heavily favoring FPX. Maybe they can trade out. RH gonna be prioritized here by FunPlus Phoenix. G2B can, you know, answer back, taking this dragon. Подождите, Г2 хотят принимать эту драку. Ну, Г2 здесь 5 человек, типа, FPX понимают это, играет медленно. Там Камила на боте, Владимир отпушил мид. Типа, позиция очень плохая. Г2, кстати, очень хорошо энгейджит. Это очевидно было. Но размен 1 в 1. Минвайл Камила припушит на боте Товерку. Владимир пытается разыгрывать 1-2. Бля, брат, задафай мид. Найс. Ой, сколько же Камила сейчас денег должна получить с этого? Просто миллиарды.
Oh, flash! Nice. Пизда, да, Nice, Дашнику? nice. And that's gonna be the Да. stun as well. Call Он the должен lead умереть. connecting, and that's the first Затроллил. kill for Ime there. As the Drake getting started by Но FPX. FPX и Дрейка получат. Finally finding some breathing room. But they are unable to get that tower into the mid lane. Ну и просто заспличенные 3 чувака в топ-сайде, G2 просто 5 в 3, по сути, заингейджили, типа. Great wombo combo. How everything did not connect, or not everyone got hit by the CC layering here of G2 Blacklist. The good thing though is Израил, конечно, пиздец хуёво сыграл. Another kill for FPX. G7 has been stellar with setting up these early game ganks. He's been the sole reason why FPX are so far ahead before the 4-minute mark. It's just really good awareness G2 Blacklist targeting Jingdao7 in that fight that got them the win. But at the end of the day, FPX still definitely ahead in this early game. Now Forge God connects onto Ime. That's just keeping the Renekton at bay in this early game. And again, FPX recognizing really well where they have to pinpoint. They shut down the Yone, and now G2 Blacklist have to respond. Бля, ну вот так, наверное, только могу сделать в ОБСе. Потом посмотрю. Я понял, про что вы говорите. And he is got nowhere to run this time, as that's 2 kills this time for G2 Blacklist to answer for their mid laner going down. Aaron, remember, went down in the 1v1 against Jingdao, but G2 Blacklist, they're not backing down. Yeah, Golden Kite doing a really good job as well, staying alive here into the mid lane despite the gank here. Чтобы вам мини-карту было видно. Сейчас пока не могу по-другому сделать. Ебать, Лисин заинтил очень жестко. Ой, зачем, просто зачем? Бля, они просто очень много выкинули. Они так пиздато сыграли Йорли и типа столько сейчас выкидывают. Плиз, парни, остановитесь. Энгейдж от Орна, хотят ваншотнуть Эзрика. Есть инфа, походу, что у него нет саммонерок. Вау, он такой выжил, одной автушки не хватило. Ладно, Грагаса убьет. Бля, вот 2 килла было бы для Владимира супер вкуснота. Instead of Golden Kite getting taken down. Mid lane, I think, can still be defended here. Double knock-up coming in from Aaron. No fate still available, but that is a nice true shot barrage there. Kind of a little bit too deep. But не, парни, выходить нужно, жить. Gets nothing out of that flank, and that's huge here for FPX. I mean, the goal of G2 Blacklist is just to be able to defend their tier 1 tower into the mid lane. I think they are successful at that point. Так, а если я вот так сделаю, вам будет саммонерки видно? Не, не будет. Бля. Хуёво дело. Ну да, лучше всего вот так, наверное. Ладно, с этим потом разберусь. Бля, у Skyfall все очень хорошо, прям. У него миллиарды голды там. Блин, FPX, конечно, интит довольно-таки много, но это хотя бы интересно смотреть, типа... Какой-то экшен на карте постоянно происходит. Топ-голда у Камила 8200, Лисин 8200. У Хикарим также не остается, после них идет Skyfall 7900. Мидер G2 вообще в полном говне. У него 7к. Здорово всем. It's been a really rough early game for G2 Blacklist. 3,000 gold deficit as now they look for the engage. But look at the safety net that we were talking about there. Ладно, бля. Хотел сказать, если в Хикари Макик нажмет, блядь, как бы адешника не подставить. Ну, G2 теперь начинает драться по одному, пока Владимир рандаунит, просто жрет их. Халява. О, как же Рингтон подставил еще и тиммейта, бля. Нормально они их стомпят. Прям как по заказу. Oh man, FPX is just delivering deadly blows against G2 Blacklist. Let's check this TP one more time because it was just so clean coming in from FunPlus Phoenix. The counterplay, despite everything being thrown out there by G2 Blacklist, the catch Kong is denied. Even the cast was used but unable to get the kill, and then the follow-up.
great follow-up coming in from Aaron, but still. Обожаю, как в Азии, типа, первый таргет 24/7 это саппорт. Заметили, типа, есть Камила с одной стороны, с другой стороны всегда какой-нибудь, типа, Грагас, Орны пытаются всегда пикнуть саппорта, типа, убить первым. Просто в него там клетку нажимают. And now the goal lead keeps on ballooning, now going towards 7,000. Soul point for FPX as well. It's a disaster. Покажите слоты Владимира. Что у него там есть помимо короны? Cosmic Drive плюс корона? It's now ballooned to the biggest that it's been the whole game. 7,000 just now. Yeah. And У Зайбата Бластер, у Эзрика пока что Тринити нету. Like a done deal here for FPX. Remember, scaling option. The only scaling option realistically that G2 Blacklist have here is Aaron. And while he has done a pretty stellar job in Что сказать, FPX просто заняли топ-сайт Vision вокруг барона, пытаются трапнуть, найти какой-то килл. Потому что... Что там происходит? А, заспличенного рингтона поймали. Ну теперь будут стартовать барона, бейтить на драку, в теории. Владимир типа дает Vision, пытается позонить. Это Владимир в соло зоне. Бля, чуваки, зачем мы барона стопнули? Вот Владимир в соло зоне, типа. Фри барон для FPX. And now Katie struggling to get close. He doesn't even get near the Baron as Aaron gets jumped. That's Elisen flashing on to him. Class buys a little bit of time, but now they're going in. Ох, какие же там все лоу. У Камила флеша нету, походу. Нет, тут FPX в 10 раз как будто сильнее, чем G2 играют. Даже Хикари мы отдали, типа... Им вообще похуй. Opening up this mid inhibitor tower. Can they actually end this? I think they can. It's just two players standing, Ime and KD. Can they hold the line? No ults to work with, and no more time. Finally, there comes KD's ult, and he doesn't even find just 2 kills that he needs at least. Oh, he's buying enough time. Actually, G2 Blacklist, they can survive. They do still have the Nexus shield. Балансит Хикарим. Time to recover, but no, it's a little bit too late. G2 Blacklist, they go down. FPX, Найс, они как... Они прямо как Пентакью застомпили. Minutes and a half. FPX lands a decisive victory in game number 1. And everything came into play for them, especially after... Так, сейчас я попробую сделать по-другому. The first team fight. 5 kills secured by FPX. A kill in the mid lane, a kill in the top lane, another kill into the mid lane, punishing the overextension of G2 Blacklist, and just is mind-blowing, to be honest, to think that they have just allowed this Hecarim to be open, be picked up by G2 Blacklist. Так, а если вот так сделать? Well planned of a counterplay with this Lee Sin pick of Shingdao 7. Я посмотрю, как это будет выглядеть. Impactful, more impactful even, despite the attempts of KD to actually have the backline access. No one's actually there to Вот так пушка, да, и вообще ничего обрезано не будет, видимо. Such great defensiveness by Fun plus Phoenix as well to counter everyone from G2B. And to win in such a decisive faction, in such a team that is performing really, really well into the season, right? G2 Blacklist have been looking real good, and FPX just swatted them around like flies here. And I think the big part of the success here is because of Shingdao 7's early pathing. He knew exactly who to pinpoint. He went for Aaron first, and then repeatedly hit Ime in that top lane, which is essentially what crippled G2 Blacklist here. I mean, FPX knew that the only real threat to them in this early game was going to be Ime on that Renekton, so they pinpointed him to give access to Shingdao on that early game, which enabled both SkyFL and Dawn to pop off, and it just went uphill for FPX. It just never stopped once they shut down Ime. Now it's going to be a big problem this time around for G2 Blacklist, because, well, at least they will have... Так, ну я на счет не стал ставить, не стал рисковать, то что типа там 2-0. Я сначала думал поставить FPX 2-0 над G2, а в следующей паре просто победа трейсов над новой. Но не стал рисковать, просто поставил win FPX, win трейс. Пока что мега доволен. And they remain unstoppable right now, especially for SkyFL, right? 6-0 and 6, landed so much damage as well, 32%
in this entire game. 8,000 Чат, поставьте лайки, пожалуйста. damage being dealt there by Aaron in the entire game in 13 minutes. I think is just so impactful. Yeah, I think they definitely need an adjustment in the composition here. And I like Aaron's pick here on the Yone, but it just wasn't enough to shut down Sky FL here. And actually, Chao will be the MVP. Не очкастый, ты просто легенда на уровне. A very high kill participation of 86%. That's gotta be some sort of record. Мега красавчик. 18 out of the 21 kills he has participated, and I gotta tell you, Сегодня новый как ебанет, камбэк в старую форму. Да я не удивлюсь. Это типа вообще база. Very impactful. But if I were to pick an MVP here, definitely Chao is up on there as well because of just his amount of presence here in this game. And wow, what a performance from FBX. Давайте следующую каточку нам быстренькую. Into the second game. Let's see what G2 Blackness is going to be adjusting to towards game number 2. Of course, Dado and I will just go in a short break. We'll see you again later. Я не знаю, G2 типа так хорошо задрафтили. У них такой неплохой early game был, и типа их просто переехали. Да, это жестко. Cracking like a tomb. Че, ты новую так не любишь? Потому что там говноед винтрейдит в лесу. Ником Лонг. Выглядит, как будто он, типа, реально заливает против себя ставки. Я просто не знаю, там такие моменты, что я своим глазам поверить не могу, что чемпионы мира могут такую хуйню делать. Ну как чемпионы мира? Лесник, блядь. Там все остальные это плюс-минус типа норм. Ну, единственное, кроме того, когда они на АД замену ставят, когда там ремейк Хелпер играет. Когда они дали Хелперу поиграть, это прям тотальная ошибка была. Мы ждем 2 минутки. Смотрим вторую карту. Надеюсь, будет такая же быстрая, кстати. Забавно, FPX в G2 там набанили что-то. Ашу Варуса. Аша Варус Зоя, по-моему, первых 3 бана. Я этот мультик с Северкой не видел, кстати. О, Кирюха, 30 лет, сижу, мультики смотрю. Слабоазиатские команды только через чизовые пики могут выиграть. Это очевидно. Типа как из серии... Если одна команда намного хуже другой, у вас есть какой-то шанс, типа там... Пикнуть Ашу, блядь, и пикать постоянно сайт, если он хорошо стрелы попадает. Это хороший шанс победить команду, которая намного сильнее тебя.
And if you can feel it, It must be real, right? Oh man, I hope you could just Здорово, hear здорово. us, while during Как the на break основу, time, because да? we're also just having Да, so блядь, much ну fun. новый я Welcome не back знаю. to the series here of G2 Очень, Blacklist, очень and давно one уже plus новый so far андерперформит. match Хз, win что с ними already стало. for FPX, and we only have Не могут one они match свою игру that's найти. gonna be going towards game Ну, number плюс Лонг 3, там, or конечно, are пиздец we going to старается be seeing проебать. the trend of a 2-0 sweep? Oh, I do hope we go to that game 3 point, but so far this series has been delivering. It's been really action packed, but G2 Blacklist, they took a bit of a beating in game number 1. Will they come back in game number 2? I think they have so many things to work out here if they want a chance to take us into game number 3, but I gotta say, I was not expecting that quick of a game to come out, especially against G2 Blacklist. Да, родной, мы тоже не ожидали то, что их так переедут. Explosive start by FPX, and I mean, we saw it a while ago. We were talking about it during the break as well. It seems to be a well-planned strategy of FPX as well from the beginning, from the side selection, from the Ну, как по мне, это, наверное, три самые сильные команды сейчас. Это Трейсы, Кибас Гейминг и Фанпласы. The minute they had the side selection. Absolutely. I gotta commend Jingdao 7's performance in that game. I mean, that early game really rotated around Jingdao 7's performance, and he did not disappoint there. So G2 Blacklist definitely have a ton of Г2 еще раз Блюсайд, кстати, взяли. into the draft here of the second game. Интересно, FPX также забанят? Но Г2 по-любому нужно что-то менять в банах. Is it gonna be the Hecarim again here, GG? What do you think? I actually don't know. Maybe because they ban away. Как я говорил, если бы Г2 допикали бы себе КС1, было бы, наверное, получше все. Йона прям вообще очень себя плохо чувствовал в этой игре. И сильно забанили. Decent ban out by G2 Blacklist. That's a massive respect ban. So I'm talking about Jingdao 7's performance in that early game really set the pace here for this game. And G2 Blacklist, they recognize that they ban out КГБ не в форме? Ну это правда, кстати. Но я думаю, они все равно сильнее, чем TT. But I think Hecarim is going to be left open again by FPX, so G2 Blacklist... Тандертолки неплохо играют. Я думаю, что Кибас Гейминг посильнее будут. Ну, сеймбаны FPX на Red Side нажимают. В этот раз Лисина Владимира забирает Камилу. G2 Blacklist, I think they're looking to secure Ime's champion first. He's just so good on the Camille and Интересно, FPX, кстати, сами Фёру пикнут на топ или тоже будет Рингтон, потому что он забыл. Вот интересно посмотреть Mirror матчап, если FPX типа Рингтона себе возьмут в этой игре. Это будет фан. Интересно, что они предпочтут, Грагаса или Орна. О, Эвелина же опен еще, кстати, и Акали есть. Но Акали плюс Эвелина брать как будто Гига Чиз. Поэтому, наверное, сейчас какой-нибудь Грагас подъедет, да? Не знаю, выбирать между Орном и Грагасом тяжело, на самом деле. А, Грагас. И тот саппорт прям супер сильный. Галио Шенга 2. Ну, вообще, Орн Шен seems good. Так, бля. Слава богу. Слава богу, это Йона. У них нет выбора, им нужно Орна брать сейчас прям. Могли Орн Шена взять. Не знаю, зачем они так рано пикают, типа, Йоны. О, Акали. Взяли бы тогда Акали Орна. I mean, so much counterplay possible here for G2B. Люциан? Damage, so pure backline access already unlocked here for G2B. FPX угорают, сидят. I think is going to be very much worth it for their side because that just provides so much backline access. Galio? Ever
get it open. Galio is also an option here for G2B, so I think that's gonna pressure FPX to not. Здесь ни одной карты еще не проиграли, но, по-моему, они играли не с особо сильными командами. Ну, бан Ворна, makes sense. Бля, у FPX мне драфт пока что, честно говоря, не супер сильно нравится. Ну да, у них плюсовой матчап на миде, Люциан в вокале. Окей. A big respect ban against Golden Kite here. But still a couple of bans to go on. Renekton getting locked on out. And 2 бана в топ. С блюсайда должно быть. По логике вещей. Типа, вот вопрос. Если еще на блюсайде сейчас Фиору забанят, чё возьмут FPX на топ? На топе как будто героев не осталось. Has to be the decision here of FPX. And again, that provides more options here for Golden Kite to work around. Ну, Оренгалио баны это база, это понятно было. Possibly a chance for G2B to deny some of the bad Гвен, that окей. can actually deal with the Camille. It's a great Фиору они не боятся. Ну вот. Блять, ну почему? Почему они Гвен выбирают, я не понимаю. Типа Гвен окей, хороший герой, в лейте очень жесткий, но... Как будто Фиора бан был бы получше. Oh, so Fiora gonna be locked up here, which is a classic 1v1 here on the Baron laners up against the Camille. And I wonder what it is going to be. There is a couple of options here for draw here on the support. Хотел сказать то, что FPX можно на бот теперь АПшников взять. Типа один АДшник у них есть в драфте по правилам Riot Games, но как будто слишком много будет АП дэмэджа. Не знаю, как они будут файтиться. Им нужно очень быстро, типа, контролить... Блять, Наутилус. Им очень быстро нужно контролить мид, типа, забирать мид прио и ротейтить куда-то, пытаться форсить дайв какой-то в большинстве, но куда? Probably в бот. Если бы G2 пикнули бы сюда Заю, не знаю, мне драфт G2 больше нравится. We saw too much Garen for season 1, and I don't want it anymore. It's the Jace that gets picked up. And what I love about the Kai'Sa better than the Джейса взяли в мид, поставили Люциана в бот с Грегасом. Ну да, да. Это, кстати, тоже хорошее решение, потому что Джейс тоже может забирать мид прио и ротейтить, а теперь даблау FPX будет очень сильная. В early гейме Грегас плюс Люциан. Да, сетапить нужно дайв. Ту линию. Перели не берут? Нет. And G2 Blacklist have a ton of damage on their comp. That's the one thing that they have. They have a crazy amount of damage and playmaking potential on both an Akali and a Yone picked up here. Камилу, конечно, в теории тоже можно давить, но... Только если Фиора, типа, очень много трейдов выиграет, и она будет битая. Но, по мне, самый лучший плей — это просто дабло убивать. Сейчас посмотрим, Эвелина будет клирить к своей дуо-линии, фулл клир или нет. Напишите сейчас в чат, сейчас экран будет обрезан или нет. Не должно быть. Ух, ебать! Маленькие. Найс бодислэм, плюс кушка Джейса, плюс Люциан еще. Ох, ебать, их переехали. Ну и FPX могут себе позволить, кстати, такой инвейтнов райтов. Там Джейс уже мид-прио забрал, он левел 2. Вау, это просто провал для G2, реально.
early game options, but I never expected them to do it at level 1. Look at how deep they are, even in the bottom side. Там еще из-за того, что Наутилус типа тусовался раунд мид, они просто очень жестко эту кайсу прожерят. Ну и пиздец. А, мертвая. Ладно, можно было, видимо, на G2 ставить. Ой, блядь, на FPX на 2-0 ставить. Ну кто знал? Я просто на победу поставил. Типа G2 просто так же в пятером побежали по миду, как на первой карте, как будто FPX типа вспомнили это и такие: го, группнемся, мы сильнее, левел 1 и все, халява. А G2 просто хуй забили и также побежали. Да. Вау, вау, вау. Как же они их душат, бля, по тойерам. Бля, Кали идет, парни. Но вы как будто все выживаете. Красиво. I mean, Aaron, despite the fact that he can rotate, he can't really help because it's still a scattered fight. And a little bit of mercy coming through as FPX decide to pull away from that bottom side duo, but 2-minute mark, 3.3 thousand gold lead already. Да нет, Фёру никак не убьют. Даже вдвоем. Фёры все очень хорошо. Да они почти 3К голды ведут на второй минуте, это просто пиздец. Я не знаю, как G2 будут уже это отыгрывать. Эта кайса заскейлится примерно уже никогда. G2B, what are they to do? Because they have so much scaling. I mean, that's good on their side. But early game, по сути, теперь единственный вариант для G2 это пытаться убивать Джейса. Здесь Йона подходит на бот, он даже не левел 5. Of a gold deficit, 3,000 for Kong, and Golden Kite is just halfway there. Oh my gosh. Wait, кайса в Йому идет. Ну, либо Драктар. It's just organized here per team, it feels like, and Kong leading the charge is the worst thing possible for G2 Blacklist to have the enemy ADC have the most gold here in the whole lobby. That's even before we get to the part, well, there are ults, and now FPX, they have just figured out, they just got their ults in the bottom side. Ну, это единственный вариант килла, как я и говорил. Бля, ну здесь Эвелина еще и ультанула не в ту сторону. Почему она не по тойру выходила? Надо было продавать сразу этого Джейса. Хороший пик от G2. Опа, мой любимый ботлейн G2. Сюда. Now Golden Kite has to just walk away. He can't risk himself defending, but it's being tempted a little bit here. Подождите, у Грагаса есть ее флэш? А, кстати, пытается на Кали забейтить. Окей, здесь Люциан должен умереть, но должны разменивать. The thing is, he had to invest everything for that fight. Golden Kite flashing and using the killer instinct forward, which meant that he couldn't escape that despite getting the kill. I mean, sure, they got a shutdown, which meant that. А пока Кайса уже в прошлом? Да нет, почему? Просто азиаты уже очень часто из-за того, что боты типа очень сильные, начинают боты на нее брать. А то, что берут первый слот на пенетру, типа, они и раньше так делали. Они брали типа Йому и делали себе с него Куй Волф. The disaster has been mitigated. Dustblade has been picked up already. It's only down 1,300. No longer. Главное, чтобы сейчас в файте фиаско какого-то не произошло. Например, Люциана закетчит, который без флеша. Есть инфа у них, то, что Люциан, но флеш. Только что после килла на боте. У FPX стартует Геральда. G2 разменивает объект. Идут на Дрейка. FPX идут на Дрейка вдвоем, типа, ну... Да не, новые парни, вы не можете. Окей, Люциан мид просто пушит. Найс. Вау, что они пытаются трапнуть, убить Джейса? Понимают, что Джейс типа виксайдит, просто стоит АФК фармит. Реколится G2. Здесь Геральт еще в Т2 ударяется.
charges for Shelly. KD stalking. Will not commit here. 5,000 gold lead by FPX. Wow. 5200 ведут. Majority of that, again, is FPX. on Kong. It's gonna be able to pick up the first item now, and now set up from FPX. Hookshot away. Ой, Will get хорошо the knife. заблочил John хукшот. Brown also gonna be here. Hexagon the middleman, flash away, tactic for the switch. Ой, какой ульт от Йоны Hexagon бархатный. on the back line. If they get the kill on the Может ли shot, убить? just Должен gonna be убить so Фиору. glorious and get it onto the Fiora, and J2B remains alive. KD. О, нет, блядь. Они в теории еще и Грагаса могут задавить. Там есть Куеволф на косе? Если есть Куеволф, они его могут задать. Люциан подходит. And a big part of this revenge is that ult, the Fate Seal coming through here from the side of KD. I mean, Ime was done for here until he got the triple knockup into the combo. And it's just beautiful. Чел на Камеле молодец, что очень много времени выиграл. Гидра ТЗ FPX. Ну, конечно, я на них деньги поставил. За кого мне болеть? Те, кого нет в телеге, телега в закрепе, можете подписаться. Я туда закидываю, на кого ставлю, и вообще мы там просто общаемся, типа, по поводу ВРЛа. Все туда закидывают, так сказать, свои ставочки, кто на кого грузит. Я не знал, кстати, что в wildrift настолько много лудиков. Все что-то ставят там на кого-то, блядь, болеют. Но это кайф, это так смотреть намного веселее. Скинуть чат? Да, можешь скинуть. Он в закрепе, но все равно можешь чат продублировать. Ну, такой себе дайв по Фиоре, у которой есть Перри, это прям как будто супер ошибка, нет? Кали подходит. Хороший эксплозив каст, но Акали ульт откатывается, она убивает Эвелин. Эвелин без флеша, здесь Грагас аут в позиции, подходит Люциан, смогут ли они это разыграть? Как будто они троллят просто пиздец, нахуй. FPX-ы. Парни, я, конечно, понимаю, что вы сильные, но вы не настолько, блядь, сильные, чтобы принимать 2 в 4 каждый раз. Хороший бласт. У меня вот только один вопрос, вот где саппорт команды FPX сейчас находится? Покажите по миникарте, чем он занят? Почему они вообще здесь в таком меньшинстве оказались? Вот саппорт пришел. Интересно, где он был? With the sheer amount of kills. And we talked about it, GG. This Kai'Sa pick is gonna be really, really good with their playstyle. And we were absolutely right. G2 Blacklist to take the lead in terms of kills. Now the only thing they have to catch up on. Ну, кстати, G2, они хоть и пару хороших плеев сделали, по сути камбэкнули, но они все равно 2700 летят. Но 2700 это уже не так жестко, как трешку лететь на второй. Now it's only 2,700 at 9 minutes. A while ago, it was so much. Yeah. And now they're gonna be committing into the Окей, Камилу убивают. Wow. Just to enable that counterplay by Sky. And at least they found the kill. Yeah, real well played from Xingdao 7 as well. Вау, билд Люциана, гайс. Бладзистер Тринити. Это что, 3-й сезон пока лиги? Как там Бладзистера, я, по-моему, не было. Но там был, типа, Люциан с Тринькой. Кайса, Драктар на шортус. Та же АП Кайса, просто с Драктаром первым слотом. Бля, ну Инфернал охота положи. Но Люциан, типа, пушит мид. FPX просто медленно, типа, байтаймит, держит Дрейка. Ждут Люциана. Бля, какой себе бласт. G2 вообще поебать на мид-прио, кстати.
can't really commit to this Drake. They know that G2 Black Пытались закетчить Камилу, экзост отдали в нее. to that back lane brush inside of the Drake pit. G2 Blacklist, they can set secure. They know. Они хотят FPX стартовать Дрейка своим драфтом. Over this mid lane. They can push up, they can shove these waves, which Widow's control away from FPX, but at any second. Бля, главное, чтобы Джей с Люцианом в один пиксель не встали так, чтобы у них типа все кнопки залетели. Я надеюсь, что Йончик ультой промахнется, тогда это будет супер гуд. Смотрите, FPX все еще мид пушат вдвоем, типа. Pushing into the bottom lane, while the rest of FPX is pushing mid lane. I don't think this is gonna be a great idea for either side. It's just too risky for both FPX. Ой, Г2 очень жестко по макро троллит, просто пиздец. О, да, поняли, что что-то не то. Люциан пушит мид, его Эвелина каверит, чтобы его типа не убили быстро. Из-за того, что они теперь все заресетались, потеряли Г2 позицию, заспличены 2 игрока. Топпер и мидер идут с мида, 3 чувака в нижнем сайде. They're playing for stall. Again, the winning condition here of FPX is through Sky, getting the pokes, chunking down the HP here of G2B. So far, it's only Golden Kite that actually... Подождите, Люциан зареколился, потому что у него много голды, видимо, за слотом, типа... Г2 пытаются сделать Дрейка, энгейджит Камила в Эвелину, не самый лучший выбор, как будто, но здесь... Ой, какой хороший тайминг ульты Эвелины. Выживает после... Бля... Ну, Г2 должны все... Бля, еще закетчить какие-то киллы нужно. Флэш? Найс. Ну, барон надо форсить, как будто, не? Бля, хотя опасно. Акали флэш нажала. Супер плохой. С хороших новостей для FPX у Г2 сейчас не будет флэша ни на Акали, ни на Кайсе. Но в целом Йон и Г2 выглядит намного лучше, чем на первой карте. Лесной Йончик у них будет пожестче. By KD a while ago. Just picture perfect, and then a series of events of G2B coming back slowly, but so far surely here against FPX. Go in, KT. Фёра с халбрейкером. Doesn't get the knockup for now, but look at the damage being dealt. KD's gotta have what, 2 items completed already at least. That is a very scary to Yone to 1v1. And it is certainly gonna be hard to deal with that later on once he starts. Проблема в том, что еще сейчас Джейса на сайт не поставишь. Окей. Джейс идет на сайт. Бля, вот это вот. Его там очень быстро убьют. Он максимум может идти фиксить топ, типа, и ему нужно сразу группаться с командой. Причем нужно дойти так до команды, чтобы его не закетчили по дороге. И то это ГГОП. Fight one more time here. I mean, late game might be over already, but I think the lead that they have in terms of gold gives them permission of one more team fight. That is, if they can find the proper targets here. Maybe Golden Kites, maybe KD. Сколько FPX? 5300 ведут, но выглядит так, как будто 5300 ведут Г2, честно говоря. По тимфайтам. And the thing is, there isn't a lot of execution damage going on anymore because it is more of a defensive route. У Г2 есть что Йона, что Наут и Акали. Кайф для них в драфте, то, что они абсолютно в любой таргет могут кнопки нажимать, и они, скорее всего, его убьют. Типа, что в Люциана, что в Джейса, что в Эвелину. FPX расставляет вижен вокруг барона. As they intended it to be, because of the massive backline pressure of G2B. Akali
Проблема еще в том, Фиора Халбрейкер купила, она не будет прожирить эту Камилу вообще. Она, типа, может, конечно, пачку, типа, крипов доводить до Т2, но, типа, там как-то ее убить, зачизить, задавить вообще, там, типа, без шансов. У нее просто дэмэджа не хватит. У Камилы тоже Халбрейкер. Ну вот, это вот, типа, такой урон. Подходит Йона. Флэш Е? Хорошо, блядь, хороший пик. Должны убить собаку. Блядь, а зачем Фиора? Вау, зачем? Ладно, то, что они Йона убили, это было очень хорошо. Фиора как будто могла изи выжить, не знаю, зачем она дальше пошла по Т3. Ух, ебать, Люцан. Ух, чуть сердечко сейчас не остановилось. Мне нравится, как FPX и мид контролят. Ой, в аут оф позиции, кстати, Наутилус, он должен умирать. Нажимает Джонни, здесь Акали заезжает, пытается задавить Джейса, Джейс нажимает Джонни, неплохой ульт от Грагаса. Ой, хороший экзекут от Эвелины. Найс, 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 let's go. Ох, Кайса! Кайса пытается засмурфить. Ой, хороший бласт! Скайфа лучший. Как бы сделал Джейс солоку? Он бы нажал просто бласт Кайсу с одним хп. Как сделает нормальный мидер, типа. Он просто подойдет, по W убьет одной автушкой АДшника и потом залендит бласт в лоу хп таргет. Но они, по сути, могут барона теперь зафорсить. Бля, только не это, нахуй. Как же они пытаются его стопнуть? Найс. Саппорт FPX очень хорош, кстати. Не, ну тут такая игра, потому что на самом деле у Г2 реально драфт получше будет. И поэтому FPX довольно-таки тяжело, даже с преимуществом по голде. Кого поставил на FPX? Говорит короны. О нет, о нет, о нет, чел на Эвелине, о нет. Парни, не надо, Люцан, не надо. Ух, блять, сердечко не остановилось, Люцан хороший жонь нажал. Я, кстати, не понял, почему Йона не ультанул, там чуваки были в одном пикселе. Там как будто можно было ультануть Люцана. Бать, что Йон делает. Это ваш Йона. Саппорт габ, бро. They could get this Elder Drake right now. Kong has just finished basing. And no one else is G2B. Nowhere else can they be found right now. Golden Kite is the only one close enough to contest this. And it is... I think FPX should start this right now. There is no real contestant available for G2 Blacklist. And now they finally started doing so. With just a few seconds remaining. 30 seconds remaining on the death timer. And this Интересно, у Йона ТП есть? Если нет ТП, это фриэлдер. Его убили, он сделал эмбрейс. Ебать! О май гад. Они продолжают драться, блядь, парни, может не надо. Блядь, Джейс заспличен, у него очень плохая позиция. Окей, флешнул, спасибо. Камила убила Элдера. Ну, кстати, Г2 могут сейчас затроллить. Они понимают то, что им нужно рандаунить, у них нет выбора.
But again, you can never discount Камил Blacklist. Элдера. They will За continue что? to break the code. Джангл Габ, ты Камил, не FPS джанглер, has yet блядь. to end this game. Ime, he steals this Elder Drake without the smite because of draws double knockup. подожди. That's beautiful team fighting here for G2 Blacklist that keeps them in this game. And take note, this is without the star player of the game so far, KD. This is without a smite. Я And не понял, FPX, как they это fumbled the произошло, bag ну big ладно. time there. They were just hanging Big around time. the Elder Drake for so long, waiting for nothing. And then now the Elder Drake is out. The gold lead down to 2,000. Бля, там Кайса And the еще better Рабадон time себе play, I купила. think Там у it's Кайсы negative сейчас просто here. миллиарды GG урона. It's falling apart for FPX off of It's just falling one apart. bad call. After one Да, они реально сейчас могут miraculous просто FPX могут steal карту проиграть by из-за... Ime, it paved the way из-за for это- G2 из-за этого Blacklist момента. to keep on breathing, keep on fighting, keep on taking down Chao. Cap's Хороший gonna ульт be от used Грагаса, right но now, это trying to здесь stay не alive, but поможет. it's not gonna be allowing him to stay alive at all. G2B found themselves numbers advantage and Baron spawning up. Ну теперь я не знаю вообще, как драться FPX-ом. But unfortunately, Shigdal7 is up and kicking. Steel is available for FPX, but can he do the same thing that was done earlier by the top laner? I don't think it's Не, gonna он be даже the не case. пытается застилить. G2B, so scary. Double objectives right now, or at least the Baron's gonna be fully utilized this time around because the Elder Dragon's about to expire. FPX, even without the Elder Drake buff here for G2B, I don't think FPX can Если actually Аластон contest this Рифмейкер fight. соберет, Take a look не at знаю, the я бы fight газ earlier собирал. with Kong around the backline. He just doesn't deal enough damage anymore because Чё он соберет, я such is the хз. nature of illusion. In the late game stages, you just kind of fall off. It's just not as powerful as the likes of Kai'Sa, as the likes of these other ADCs like Xayah. And FPX is only going to struggle further because their composition is not built for team fights. They have Look at the an gold! Evelyn, and look Gold at is this. gone! It's even now. It's even now. G2 Blacklist creeps on. Ну, поэтому я не поставил на 2-0, блядь. Эвелине бы найти какую-нибудь фланг-позицию по Йоне, типа, желательно, но... Сейчас сложно. Вот так вот, но... Бля... Лицан дамажит, конечно. Но он единственный, к сожалению, кто дамажит в команде. Когда поставил на FPX. Фу, блядь. Ну ладно, я думаю, третью карту FPX выиграют. Ну, блядь, реально драфт пиздец хуёвый. Просто Элдера спиздили, из-за этого проиграли. Вау, чувак. Такое проигрывать, конечно, супер обидно. Комментариев. Yeah, nobody's getting away. Nobody's gonna go home tonight. Because we have a one more game here in this. Да, там Эвелину законтролили, я видел. Но, блядь, такое себе. Там... Не сказать бы, что там чуваки из G2 круто сыграли, то, что ее законтролили. Скорее, типа, Эвелина сама подставилась. Там такое себе. Большая ошибка лесника команды FPX. It wasn't the cleanest of games, but boy did they pull through. Such a They did! Insanely so! Insanely so! Man, that game, it started off on the wrong foot for G2 Blacklist, but man! The game and the moment we saw, I mean, KD on the Yone is just a god, Aaron on the Akali is just god as well. Yeah, G2 Blacklist. I mean, this is why G2 Blacklist is such a powerful team heading into the second season, right? I mean, even despite the fact that they fumbled huge in that game one, in that early game, they came back with everything that they've got. And this is what champions are made of. They're made of determination. They're made of tenacity. And that's exactly what they show here. G2 Blacklist coming back off almost impossible deficits. It's a 23-minute game almost, and they stretch they go the distance. Game 3, and this series, this series, GG, it's everything we hope for. It's everything. It's everything we hope for. I'm just so happy to be here right now, to be able to witness this live. Man, we cannot ask for a better series than this. And we're having one more game.
G2 Blacklist and FPX going at each other one more time. Yes, sirree. And Golden Kite here, holding strong here despite the early game shenanigans towards that bot lane. And it's just... I'm at a loss for words here. GG. Same, bro. And we were saying a lot earlier. Ну что тут сказать, смотрим третью карту. I mean, there was a lot of moments here. That Elder Steel, man. Yeah. Oh. I mean, one could argue that KD could be the MVP too because of the setups, but the Elders... Да, я говорил, сейчас типа FPX просто нормальный драфт возьмут. No way. Перемудрили, блять, сами с драфтом, хотели Люцану в мид поставить типа в Акале, но потом увидели Варик то, что можно допикать Джейса, поставить Люцана в бот. But they have one more game. FPX still can bag this in if they don't get this game number 3. Last match later on, but we'll go into short break first. Tatum and I will be back. G2 выиграли в FPX карту. Вау, блять, просто вау. Если бы я поставил на 2-0, я бы просто нахуй сгорел бы. Соболезную тем, кто на FPX на 2-0 поставили. Вот именно из-за этого ненавижу 2-0 ставить. It must be real, right? That's real magic. Макс, да там, я уже объяснял то, что там драфт гап плюс там Камила Элдер распиздила в FPX-ов. Там типа 100% Элдер был для FPX-ов. Камила спиздила. Это реально анлайки. Я типа даже не переживаю, я уверен, то, что FPX третью карту выиграют. Ну, мой любимый плей. Где там Лисин через всю карту ездит? Cerberus esports. Taking down Faye under the turret and narrowly escaping with just a sliver of health. There's no kills there. Oh. But there might be some in the mid lane as Faye gets jumped on by DMM. That's a lot of damage by that caster. He tries to proto belt away from Y1, but he has no more blood pool, and he gets taken out by the Lee Sin. Just a tiny sliver of HP on this Lee Sin. He's gonna get over the wall, Sonic waving onto those Krugs. He gets the Dragon's Rage on the fan as well. Tries to juke over to the Krugs. Oh my god! Here. He gets seen by the turrets. He is It doesn't matter. Если они тебе это зальют, ну, блять, анлайки. 5к въебу тогда.
Number 4. Despite playing in a new role as a support, the former mid laner of KT Roser Y showcased his skill with an excellent engage in the match against Oh My God. In the 9th minute mark, Zero delivered a stunning shoulder flare, hitting 4 opposing players. Man, that game was wild! Insane! Out of my mind! Blew us out of this to this space a while ago. Man! Да я думаю, они понимают то, что они просто задрафтили хуёво. FPX a while ago, but G2B, that's the Типа они из такого Gold Advantage не могли даже подраться нормально. Ну то же самое FPX на Red Side, G2 Blue Side. Of wildrift to have one more match of G2B and FPX. У G2, походу, Йона это какой-то сигнатурный пик. Они его на все позиции, блядь, берут. На миде был в лесу. Что, так же Варуса забанит? I wonder what's going to be the plan here of both of these teams. G2B definitely had such a great performance in that game too. FPX has to start respecting Vincere for KD, this Camille of Ime. I mean, there's only one champion that G2 Blacklight is going to be able to pick up this time since Эвелин Open, Акали Open. And that should be the only. Ну, если вы, типа, хотите все ставить, можете просто какого-то Грагаса зафпшить. Посмотрим, что G2 сделают. Акали. Gotta be over this time around. At least that's one champion being secured here for G2 Blacklist. FPX, they can still steal this Yone out away from KD. Fiora by Don Fiora really good a while ago, but it wasn't enough to actually, you know, get the sizable kills on G2 Blacklist, especially in the mid to late parts of that game, because he was actually quite outplayed. В принципе, саппорта можно сейчас не пикать, если вы только очень сильно Орн не хотите. Можно было на третьем разменять Орна в Грагаса, либо Грагаса в Орна. Но они, походу, не знают, что они хотят пока что. Ну, G2, типа, им по-любому допикивать Грагаса, плюс что они возьмут? Akali here is anticipating a Vladimir pickup from the side of FPX on top Varus. of that performance from Ну да, Aaron. So I think Gragas Varus, I guess. Finally, we get to see Golden Kites. Ну, кстати, Хикарим Open, by the way, до сих пор. Got swapped on out by Ime's Camille, who, remember, stole the Elder Drake, which is why FPX is banning it out this time. And then Renekton getting locked on out as well. Почему утилок не берут? Я уже объяснял миллион раз, потому что здесь саппорт в основном он типа дает вижен команде и делает плей. То есть утилк, если с одной стороны забирает вижен, типа типы на объекте на каком-то, вы туда с утилкой даже зайти не можете. У вас нету чемпиона, который может идти первым номером, потому что его сразу ваншотнут. Плюс утилити шляпа, она по сути только в одного бафает, она бафает в одного гиперкэрия. Условно какой-то Орн или Грагас, они в тимфайте очень много импакта вносят за счет своего скиллсета. Но из хороших новостей, кстати, G2 допикали себе топера, и за это получили бан Грагаса. Грагаса мы уже не увидим. Это мега хорошая новость. И FPX до сих пор могут себе добрать какого-нибудь Хикарима, потому что они после банов пикают первые на Red. Ох, Йона забанили. Окей, окей. Это I like it, I like it. Привет, Найт. Лучший герой у Скай, да, Скай на всем хорошо играет. It's a rough decision, to be honest. Now, Aatrox is open, and FPX can just take it. Yeah, absolutely. Но, кстати, и Хикарим, и Атрокс есть. I think they will inevitably do so, but nope, they are gonna be locking up an Ezreal instead. So, yeah, Aatrox should be the obvious. Блять, слишком очень много скейлов FPX.
unless they want to do something else here. And they're going to be going for the Nautilus priority instead. A very curious strat here on both sides now. But the Kazakhs? What? Блять. Kazakhs by KD. So, early game priority. Okay. Also just the assassinations. Натрокс, хотел сказать, был бы неплохим решением. Let's go. Might just be an interesting composition on both sides. Так. But we kind of forgot about this champion. We focused too much on the Aatrox. Now FPX, especially seeing those 7 says, let me get a try on this horsey. Посмотрим на Хикарима. I cannot stop smiling. ГГ2 ржут. Забыли, что ли, про Хикарима? Kazakhs this time going up against one of the strongest junglers that we have currently. Ну, Тристана пикают, да. So this is gonna be a heck of a challenge for G2 Blacklist. Ну, сейчас Эзрика набафали, сейчас Эзрик будет почаще намного. I'm sure it's G2 Blacklist. For one last time, they will go at each other's throats and just stick the knives in onto each other as well, threatening one last time in the early game. Back-to-back clashes in early game as well for game 1 and game 2. Но драфт выглядит так, как FPX в лейте не могут проебать эту игру. Если до лейта игра затянется как-то, то FPX должны точно тут выигрывать. And who's gonna win? Because it has been back-to-back for FPX a while ago, right? I think we are gonna see an early game clash this time, but the chances of G2 Blacklist winning is significantly higher this time because they're the ones with our Necton and a ton of early game potential here. But have to wait and see. I mean, both teams by now, I would think, have learned that both teams really like for that early game level 1 cheese strat. So, yeah, both of them steering real clear away from it. Ну, ГГ2 очень много контроля на боте, конечно. Но в теории FPX, если просто чуть-чуть подскелиться, у них все будет очень хорошо. Хикарим начинает клирить с Блю. Будет клирить топ-сайд. Meanwhile, for FPX, they got a Kassadin here for that late game sort of insurance. But the thing is, the Kassadins that we have seen of late haven't really found a lot of success, do they? Ой, как же Варус подставляется, пиздец. Игнайте, как будто не было смысла. Ладно. That's true. Golden Kite, the first time we're going to be seeing him on his signature Varus this series. He's been banned out twice in a row. We're finally going to be blessed with it this time. Let's see how much impact this really can get, especially in conjunction with that Nautilus. And the one thing that I love about the... Бля, надеюсь, он затаймит Перри. Ёб твою мать! О боже, он реально без парирования подошел к рингтону, который флеш-в в него нажал. Бля, только сказал, надеюсь, он затаймит Перри, блять. О, нет. Чел, да отойди ты план забери. Ну что с тобой не... Вот куда он идет? Куда он эту... Зачем он эту кушку вперед нажал, блять? Кто мне объяснит, нахуй? Вау, это было очень хуёво. Молодец, чел, на рингтоне, что сказать, запанишил лоха. Pretty good thing for FPX, not really giving a lot of punishments here for that bottom side duo. G2 Blacklist looking, this game actually looking a lot more. Чел с ником Даун так и умер, в принципе, на топе. So I think that could change soon. It's like two people suddenly, you know, or two brothers that has been quarreling for like 2 decades suddenly matured and like started respecting each other, start giving, you know, good gestures onto each other. Turn from boys to gentlemen. To gentlemen, to men. Ну, Хикарим просто тоже фармит. Второй раз на фулл клир идет. They weren't mature before. We like boys. We like boys who are quarreling. What? Who are fight? I mean. Это все, что нужно FPX-ам, просто пофармить, блять. There's no comeback from that, bro. It's checkmate. You didn't have to do me like that. GG, come on, bro. I'm sorry. Бля, я сейчас задаю, да. I'm sorry. Get back to the game. G2 Blacklist just...
too much. Anyway, reels being watched. anyway, moving on. It's again Don and Ime fighting up against each other in that top lane skirmish, that Baron lane skirmish. But what I mean to say is we like the early game skirmishes. The early game. We like seeing them getting so aggressive. It's just like game 1. Yeah. And yes. You guys, what are you thinking, man? Your mind is a palace, and the palace should be protected. You know what? I'm gonna stop talking. Ну, кстати, заметьте, Эзрик... Эзрик не берет ману, он типа его возьмет, но он все равно сапог себе зарашил, чел на Израиле. Guys, we like a little bit of banter here on the casting desk, but here we go. Jingdao actually finding a little bit of space towards that bottom side. KD's around the area as well. Both of the ults are up for both of the junglers, and the Horn of the Fortune God is available too. But it seems like neither of them. Проблема драфта FPX в том, что у них хороший скейл, но они не могут форсить нигде скирмиш никакой. Типа Хикарим ни с одной линии, по сути, не может играть. Он может ловить только на контрганг. То есть, если чуваки ингейджат, например, на боте по типам, Хикарим выходит в этот момент. Но и то, как будто если G2 уже ингейджат, они уже, наверное, выигрывают, скорее всего, потому что там уже никто не выживет. Если наут плюс Варус нажмут дабл ульт в один таргет. Happening right now in this game so far has been favoring FPX despite the first blood here of Ime in the top lane. Gold lead isn't really as high as it should be by G2 Blacklist, but the only Типа если Варус Air Flash нажмет в какого-нибудь из Реала в миде и туда Наутилус продолжит, то там как будто 0 шансов выжить у Эзрика будет. Его инста убьют. So much potential in working for teams. Ой-ой-ой. Goes in with a charge, but unable to land it on anyone. Yeah. And we'll be fine. I think Jingdao 7 is just gonna go to the RH. Yeah, so much lockdown potential here. As you mentioned from G2 Blacklist means that Kong has FPX ничего не хотят стартовать, понимают они то, что G2 придут и переедут. Setting up something on this left side brush here on the middle lane, as the Rift Herald is getting converged on by actually KD is the only one, and it seems like FPX is gonna be turning their tides towards this Drake instead. No contest to come out on either side, so it's just gonna be a shake of hands to the trade of objectives. The first quiet one that we've seen in the whole series. Минус 1 на топе. Trade of objectives, but despite Йорн зачем-то идет в топ. Они хотят отдефать. Хороший ульт изрял. Хорошая пэри. Подождите, а почему они Геральда не выпустили? Как будто супер ошибка от G2. Very weird here, GG, that in the past С1 в Акале ничего не происходит, просто все АФК фармят. Вот Касадон, кстати, не купил сапокси первым, он Ро все-таки взял. Пэри? Бля. FPX очень хорошо дефает, кстати, один на топе. Учитывая то, что Хикарим все это время фармит, сколько он уже фулл клиров сделал? Хороший Геральт, кстати, в мид. Ловили на тайминге, когда FPX все на базе были. Found any engagement in terms of kills here. They have found a little bit of a lead in terms of gold because of that. SkyFL barely misses air on there on that recall. But again, it's the reset just for G2 Blacklist. So at this point, I think they're going to be trying to look for something. Drake spawning. There's a lot of в принципе, меня устраивает то, что пока что такая медленная игра идет. So G2 Blacklist looking to stack up those dragons, of course, but Ocean Drake is one of the lesser prioritized drakes here. Кого ставил на FPX? G2 Blacklist. I think they're going to converge here on SkyFL. Okay, Chow is around the area as well. They can do if they want to, but they have to respect. Ой-ой, Изрял автопозиция. Especially with his possible re-entry, counter engage here against G2 Blacklist. KD is going to be sneaking around, but still it's being sniffed up here by Kong. So it's going to get denied.
G2 Blacklist, taking their time as well. They know they have great scaling anyway. Yeah. And it's just one pick off, just one setup that can decide the victory here of G2 Blacklist. Even if this is going to be... G2 нужно форсить, им нужно форсить. Они пытаются, типа, пришли на бот Т1, но... Касадон wave cleared. FPX is going for, right? Protect the Kassadin at all costs, while essentially it's not a champion yet. Essentially, SkyFL is just a glorified Kassadin now. But now they're going to engage onto Ime. Great charge. Actually, great depth charge. Блять. Here, Draw is still able to tank in a lot of damage despite the second charge here by Chow. G2B gonna be happy, I think. Но нету слотов, пока что нету дэмэджа. Первое действие, которое Хикарим на карте сделал. Ой, зря пизда. Е? Есть Ешка? Ну не говори, что у тебя Е нету, брат. О боже, где же Ешка твоя? Ой, пиздец, плохо дело. Double kill already by Aaron. And G2B, 5,000 gold lead in, is now dictating this game. Yeah, G2 Blacklist finally decided to strike off the back of that isolation. They knew that Ezreal... Вообще, G2 могли барона зафорсить, как будто, не? А где Ешка у него? Окей, флэш, е. Пиздец. И Хикарим из-за того, что на боте хуёво так ультанул, пришел в мид, пытался сейвить Эзрика, они из-за этого все передохли. What's the net value revenue? They get 6,000 gold in return. Бедный Израил. This is so different from game 1 and game 2. Yeah. Now it's everything being taken by G2 Blacklist. FPX is the one scavenging, looking for some ways that they can actually get any resource at all. Bottom lane is being pushed by G2 Blacklist. Mid lane as well is being pressured. Top lane can be destroyed by FPX. Разменивает Т1 за Т2. Еще и на миде Тойерку потеряют, да? А, нет, на миде нормально. Блять, за Т2 плюс Дрейка они разменивают. Ой, все плохо, ой, FPX, ой, все плохо. Pressure is on SkyFL. I mean, I do like the playstyle of FPX so far. Try and protect SkyFL at all costs. But the thing is, that leaves their other players available. I'm talking about Kong here. Too susceptible to these two assassins. Remember, there's two assassins on the side of G2 Blacklist, on top of having a Renekton as well, on top of having so much lockdown potential on both the Varus and the Nautilus. So it's just not just SkyFL they need to protect. Chow is also, Kong is also very, very vulnerable here, and they have to choose. Skyfall настакивается. But now Aaron is getting collapsed on. They choose to cap Aaron. I think is not been the best option here. He has the Shroud, has the Stasis, can jump away with a perfect execution and shuriken toss as well. So it might have been better, I think, if they target KD or Golden Kite, but now they actually target Draw. Landed the TC chain. Бля, я зря Ейн нажал. Not doing anything onto anybody, and again, Golden Kite able to kite and just land the arrows here onto the members of FPX. Ух, ебать. Ну это ГГ. О боже. Kobe for 3 here on Golden Kites, shooting the arrows. Chow's gonna be next, able to charge away, but FPX loses to... Бля, они их просто стомпят без шансов. Найскейла набрали. And that's why you don't give Golden Kite. Просто 0 дэмэджа в драфте. Of snipes that you're gonna be able to get here from his Varus. G2 Blacklist, look at this convergence coming through from them. It's essentially a 3v4 because draw is so low until KD and Aaron go in. Look at Sky, couldn't do anything in that fight, and then the snipe down as well from Golden Kite. They are just executing out of their minds, and G2 Blacklist know when to press on, and they're pressing on right now. GG. Yeah, they're pressing on, applying pressure against FPX. And again, this is... Бля, как это просто возможно? Я нахуй не понимаю. Look at 4 members of G2B ahead against FPX in terms of the gold. And it's just absolutely glorious here for G2 Blacklist right now. But again, Рингтон все еще это время пушит сайт на халяву.
the team Что Фиора делает, themselves блядь? on, Почему она especially группнулась? bigger objectives like the Baron, like the Elder. That has been the way for G2B to be able to bounce back in the second game. It can be done by FPX as well. Yeah, and this is still FPX we're talking about here. This is a team that is so good when it comes to these team fights. And we've yet to see a proper front to back here from their side. So maybe perhaps they get the jump onto G2 Blacklist. They will be permitted off that fight that they've been longing for. But now, Блядь, закечить Акали, maybe? Не, никак. Here from G2. At least it was actually good here for FPX. The only goal they have is delay this game so that the Хотя other барон не members отдали, бля. on their side can still scale back. But 10,000 is so difficult to come back from here for FPX. We have seen this so many times already. It's so difficult. Many teams have tried, and only a few is able to actually succeed. Baron getting sneaked. Бля, они делают барона. Blacklist. Shengdao about to discover this. It's down to 4,000 HP here, GG. They have to do something. Shengdao 7 spots him out. They turn. They commit. Smite diff. Блядь. Shengdao 7 now. G2 Blacklist running away. FPX actually landing damage, still able to kite away here. The A-run. Akali just so good. Давайте, парни, вперед. FPX still able to free hit though, especially with this Ezreal. Arrow committing onto Бля. Chao, nearly take him down. But G2B, with 4 members still intact, now receiving the Baron buff is perfect for their side. Nice little decision making there from G2 Blacklist, sneaking away the Baron and then taking on the team fight head on. Let's take a look at that one more time. By the time Jingdao makes his way into the pit, the Baron was already down to 3,000 HP and there was just so much CC. I mean, it was a nice ult from him, but after that, he wasn't able to get the Baron and the fight broke through. And the reason why G2 Blacklist won this fight is because they had no access at all to Golden Kite. I mean, the only bit of damage. Бля, какой же unlucky, что они никого не убили. Auto attack, I think, from Kong, and after that it was just free reign. And now G2 Blacklist have the Baron, and they're getting jumped on. Ime. This time, Grand Challenge is gonna be used for the second time. This time it will be proc, because that was the problem in the last Baron fight. The Fiora of Dawn 128 wasn't able to proc that Grand Challenge, so the sustain wasn't there for the team. But now, 2 Dragon Stacks by G2B, still with a Baron power play, they're able to pressure down this tower in the bottom lane as well, despite the kill by FPX. In the top lane, 11,000 gold lead. FPX has a long way to go. Yeah, absolutely. And this is the problem that you kind of face when you don't necessarily have a lot of that engaged potential and your Hecarim falls behind, right? You don't have... Я не знаю, Казикс огромная проблема с Акали. Просто пиздец. Something like a Gragas Cask or something like a Dredge line here from the Nautilus, apart from your Nautilus ult, or apart from your Ornn ult rather. And that's the problem that FPX are facing right now. By the time that they can engage these fights, they've already been dealt so much damage that they have to back off. And that's solely because of the gold deficit that they have. So they really have to wait for SkyFL to come online. Бля, у SkyFL еще так слотов мало. For them, he's already level 13, but is it going to be there? Is it there? О, еще раз рингтону. Ебать, нихуя себе, 500 IQ. 4 members are gonna be here. Ime immediately slice, dice, and flash away. Skedaddle, says he. And Акали в топ-сайде, в PX, в пятером. G2 это понимают. At least FPX able to get the tower in the bottom lane. Ебать, сколько дэмэджа Казикс внес. Yeah, I think for the most part that is a good thing for them. Would have been ideal if they got a kill at least, but still a little bit of map control towards their favor that G2 Blacklist have not answered, but that is about time that they take one turret for themselves. And now they're getting jumped. Wow. Great damage coming through. The Ezreal's gonna take him down this time. What's gonna be the target? Katie jumps away. Follow, but still gonna be there. Aaron timing his shuriken. Is he gonna be committing here? Perfect execution here onto the front line. Still is able to kite away. Sky will not be. Бля, чел на Израиле просто пиздец. Yeah, it's so hard for SkyFL to get into the fight because he knows he's just gonna pop the moment that he does. That is the impending problem with an Kassadin, right? You have to be up close and in their faces. But when you have things like a Nautilus and an Akali in your face, you can't really do that because they have so much damage and CC going for themselves that SkyFL is just not, it's just nullified for now. G2 Blacklist, they're marching down the base of FPX. Yeah, where do you go? Do you def top side? Do you def bottom lane? Do you def mid? Because every single lane is being pressured and G2B getting one inhibitor tower is actually massive. Absolutely. And now the Baron getting jumped on again, G2 Blacklist. There's a little bit of vision coming through from the two-shot barrage, but the truth is, G2 Blacklist, they don't need to take this Baron. They've already
got a mid push going because of the super minions going on. And they could push А, either way ну у without Кассадона хотя бы Рабадон Them появился, actually хоть starting что-то. off this Baron is more detrimental to them. That it is helpful because it gives FPX a chance to steal it away. But the Elder Drake is a completely different О, они matter. стартуют. This is an objective they have to fight. We saw G2B Бля, как это плохо back because выглядит. of one Elder Dragon steal by Ime. And FPX wants a piece of this big dragon right now. Fire-breathing dragon is being taken here by FPX. А там Фиора с Акали дерется 1 на 1. It doesn't! And now the Shade of Corruption as well, connecting here onto the members of FPX. Shingo 7 needs to back Ну away. пизда, Элдер Лига 2 еще. Rest of the G2 Blacklist squad just says thank you for the leash. Xiao getting pinned down. 2 kills already by G2B. Shingdao 7 is about to be next. Chasing away, he is a horsey, but a base is Там Рингтон, ну да, это ГГ. Они закончат сейчас просто автоатаками в Natus. Что? Новые. Они должны закончить. О май гад, что за игра, блядь. Рингтон пытался закончить. Вау. 100 хп Nexus. Yeah, FPX, they didn't have much of a choice but to start and attempt that Elder Drake, but Jingdao 7 just took Блядь, 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 сейчас Хикарим сдохнет, блядь. CC chain stasis to buy some time. Golden Guide able to dodge away. Deny some damage because of the crown. Now Shingo 7 might actually be next. Парни, убейте Варуса, плиз. Уф. Пиздец, гейм. Okay, they're fighting back here. And SkyFL has finally come online. It seems like SkyFL. Очко, очко поджимается. It's better late than never. They found a little bit of breathing room. Ime is in a Рингтон 1v3 ультует, here, зачем? but here comes the Horn of the Forge God. Not connecting onto anybody, but they do get the tower in the mid lane. G2B still alive in this game, still the one dictating the flow of this game, but they cannot be too overzealous. They cannot be too confident because again, the more this game goes by, the more FPX scales up, the more the Sky can actually impact this game. Absolutely. And we saw just a glimpse Блядь, of the просто damage надеемся на Sky will Skyfall. that 1v3 inside of the base. Imagine what he can in a whole team fight. Especially up against the key players here. I'm talking about KD as well. Can they spot each О other нет, out о low? нет, о нет, о нет. KD, will he? О нет. Will he look for a fight? Ух, он его увидел. Walks away. I mean, it's so crucial. If he dies, that's already Baron for FPX. But if he does get the kill, that will be Baron for G2B. Or at least priority onto the Baron. And I think it's too risky of a trade. And contrary to last game where we had a Camille that could potentially steal away, or it's easier to steal objectives with, there's nothing in the way of FPX that can do that. I mean, Golden Kite has that in the form of his Varus. It's kind of like a second smite, but FPX, you don't Так, Skyfall, чил, чил, чил. Now G2B converging. Он всех увидел, дал инфу. Кстати, выглядит неплохо для FPX-ов, maybe. Бля, Акали, Акали рандаунит Касадин, и Касадин выживает. Неплохой ульт от Хикарима, убить Акали. Акали, Акали, затайми кошку. Хорошо, блядь. Let's go FPX, ебать бомжей. Чези, 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 родные, блядь, давайте. Hold on a second, FPX. Деньги горят, ёбаный в рот. Форс барона, разворот, убить всех, плиз. Because they've been actually trading blows now with G2 Blacklist. G2, they're not walking away so cleanly anymore because FPX are finally dealing the damage that they need to shut down these players of G2 Blacklist. And now they're getting kept in check. 21 minutes into the game, Baron is getting started by FPX. Бля, парни, вам нужно драться. У Skyfall идеальная позиция, но его видят на варде. Блядь, там Казикс, ну пожалуйста, только не эту нахуй. Блядь, сейчас, я вангую, сейчас Казикс пиздит. Coming in here from G2 Blacklist. The Akali wants a piece of the dragon. The Akali of Air wants a piece of the meat here of FPX. And Don's gonna be in a lot of trouble. Is being hit by a lot of shurikens here by this Akali. Has to party away. That's just the way ГГ проебали. will not be able to escape. The shuriken connects. And that's gonna be it. Sky desperately getting an outplay here into the bottom lane. Got the kill onto the crocodile. But G2B with the Baron. Can they clean up this game? It's still a long way to go. Very crucial. 2v2. The most important 2 versus 2 battle will be walked away instead by G2B. They're waiting for the last wave.
You have a big wave incoming. They can actually take the tower into the top lane as well to deny the inhibitor tower there of FPX. Sky. Ой, я зря... Бля, но они сейчас просто в Nexus закончат. Или нет? Блять! Пизда, просто ебал вас в рот! Что вы сделали, блять? Боже, нахуй! Чуваки, просто стопните барона! Куда вы его нахуй? О май гад, куда? На 5000 стопните, найдите Казикса, убейте его всей командой. Блять! Я просто ебал их в рот. Боже, блядь! Контора, пидорас! But G2 Blacklist, they proved to us why they are the #2 seed from last season, and they hope to find an even better finish this season. They're joining they're joining Natus Esports now as one of the teams that was able to beat ACN Confidence team, and this is one way to deliver it as well. A redemption story by G2 Blacklist that Elder Dragon steal a while ago by Ime on his Camille, and this time around a much cleaner execution coming in from G2 Blacklist, giving FPX a hard time, especially in the late game. Despite the late game potential of FPX, it was just too much. Yeah, it was so good to witness here for G2 Blacklist, and the way they were able to execute it as well in a very, very unique kind of play style here. I mean, who stretches to late game with an Akali Kha'Zix combo for their composition on top of a Renekton as well? This is not conventional wildrift that we're seeing right now here for G2 Blacklist. But идеальная позиция у Касадина, нахуй. Идеальный делают килл. Все, вы в большинстве 5-4. Куда вы флипаете в Казикса барона, пидорасы тупые? Ой, как у меня горит жопа, нахуй. Which is something beautiful, in my opinion. Beautiful wildrift. Exactly. All I can say. That game, man. This season. Боже, G2 у FPX 2-1 выиграли. Что происходит в этом мире, блять? Остановите планету, я сойду, блять. I think I have said this 3 times yes, already. Last time, yeah. Oh my god. New favorite. I'm sorry, Nova Esports. As good as it is, now I have another one as well. Yeah. I think it's too early to call your best series, GG, because we have one more series upcoming. And it is Nova and TE, so it is Просто нахуй без комментариев. As well, but let's talk about this game a little bit more. First, finally we get to see the Varus from Golden Kite as well, right? I mean, some would say it was overshadowed here by the performance here of perhaps the likes of Aaron, but I would say Golden Kite definitely did his bidding for this game. Я, блядь, не могу, я хочу это пересмотреть. Я просто в ахуе. Я просто в ахуе. Давай, грузись, залупа ебаная. There's nothing in the way of FPX that can do that. Еще раз, блядь. Все, вы из жопы из полной вылезли. Вы проебывали миллион, типа. У вас все было очень плохо. Вот у вас идеальная позиция у Касадина. Он стоит, чилит на стаках. Он дает вам вижен. Вот он видел Акали сейчас, видит Наутилуса. Вот, видит он Казикса, то, что он ультует. Дает косты. Хорошая Жоня. Касадин еще выживает от Акали. Она фулл косты отдала. Вот, охуительный килл. Все, блядь, все. Осталось только довести до победы эту игру. Это... Ой, бля. Что у них в голове, нахуй? Все, они ресетнулись, блядь, закупились. Сейчас идут, форсят барона. Because they've been actually trading blows now with G2 Blacklist. G2, they're not walking away so cleanly anymore because FPX are finally dealing the damage that they need to shut down these players. Окей, помогает рингтону отпушить, типа... Отпушите рингтона с коллбрейкером. Все, вот, вы стартуете барона, вот. Вы 5 в 4. Подождите, у них тут 0 вижны, я не понимаю. Они же знали, что они все на, типа, с блю сайда. Почему?
Почему КС1 такую позицию берет? Он типа рингтона ждет или что, блядь? Почему? Почему он сейчас вот здесь? Почему они не пытаются даже... Скажите саппорта. Вот. Короче, запомните вот эту хуйню. Если ваш саппорт вот эту хуйню делает, заместо того, чтобы занимать вот здесь, стоять, давать вижен какой-то, блядь, типа хоть какую-то инфу собирать, и он стоит на орне автушками, бьет по барону, это просто сын, блядь, собаки ебаный. Ты не имеешь права стоять дамажить по барону, Василий ебаный. Бля, что он делает, нахуй? Бля, как у меня горит, нахуй. Ну, чел на казиксе просто флеш нажал. И они продолжают бить этого барона. Кто бьет барона? Кто сын собаки? 6 тысяч. Все, остановитесь. Видите, Наутилус заходит уже на ривер. Все, остановите дэмэдж. 6 тысяч это хуйня в лейте. Да куда вы его хуярите? Развернитесь, блядь, сыграйте. Просто по Наутилусу сыграйте. Похуй, по кому-нибудь, блядь. Чуваки, вы литерали 5 в 3 здесь в ситуации. Вам нужна инфа по казиксу, играйте по первому. Бля, я не понимаю, нахуй. КС1, заместо того, чтобы прийти, типа, здесь убить типов, он идет, типа, боится, потому что у них голый Nexus. Типа, боится то, что рингтон закончит. Но если вы здесь, блядь, сделаете быстрые киллы, заберете барона, у вас фастбэк будет. Не успеет он вот так дойти, блядь. Куда ты хуяришь по миду, блядь? Он вообще съебался. Ой, еще вопрос, нахуй, следующий. А, нет следующего вопроса тут. Вот это, кстати, рингтон полный мразь, что он вот так умер. О боже, как у меня горит. Everything. They're gonna be interviewed in just a short bit. Man, this series. Yeah, I'm just happy to have this right now. Absolutely. Я не могу, нахуй, я еще раз хочу это посмотреть. Contrary to last game where we had a Camille that could potentially... Это просто пиздец. КС1 там еще спалкрит купил, он супер заряженный. Look, we're seeing right trading blows now with G2. Great vision onto. Еще у меня есть вот вопрос. У меня есть охуительный вопрос команде FPX. Там коучу, я не знаю, кто там с ними. Почему блядский КС1 смотрит в мид, а Фиора, типа, с командой группнутой сейчас хочет файтиться? Почему Фиора тогда... Ладно, если вы хотите отвечать на мидвейв, хорошо. Так поставьте ебаную Фиору в этого рингтона, если вы так боитесь, что он закончит. У вас КС1, нахуй, 75 слотов, блядь, в лейте. Группните КС1 из своей команды, оставьте Фиору в миде, чтобы она могла отпушивать, плюс фолловите рингтоны, типа. Вы либо 4 в 3 в ситуации окажетесь с КС1, блядь. Либо вы, типа, окажетесь в ситуации 5 в 4. Если рингтон вот так вот пойдет, просто Фиора за ним зафолловит, и все, крипы сами не закончат. Типа, why, просто why, нахуй. Why Фиора тут пиздится. Ой, все, я не хочу, блядь. I feel like tears of joy because yeah, we win because we know that FPX is really a great team in China. Alright, got it. 那第一个问题我问了，就是在赢下这个比较艰难的 BO3 之后，他 Не, я точно не хочу компетитив играть в 24-м, я просто не могу. Если FPX, типа, настолько много ошибок там допускают, хайтир команда, блядь, Китая, я просто ебал дрочил в Европе на это смотреть, мне просто хуёво будет, наверное, каждую игру. So you made a great comeback with huge disadvantage in game 2 in the early game. So I want to know your communication, your plan in game 2. Просто так хорошо принять 5 на 5, убить Акали, и потом 5 в 4 столько ошибок сделать.
0 вижена по Казиксу. Почему-то блядская Фиора тимфайт. Сакас-1 смотрит в мид на рингтона. Чё вообще происходит, блядь? Флипают в ебаного Казикса в лейте. Вообще, блядь, непонятно. Стопните барона, блядь, и развернитесь просто по первому таргету, толпой заехайте. Там нету Акали, у них не так много дэмэджа. Варус столько дэмэджа не внесет там. Просто всех убейте, ресетните, идите там на барона, на элдера. Миллион опций, блядь. Они делают, они просто сделали, вот, блядь, хуже нахуй не придумаешь. Блядь, у меня горит жопа, нахуй, я не могу. Elder Dragon is really a big buff, something like that. So we're really happy that he stole it, and we know that we're gonna win because Elder Dragon is really OP. The Elder is really OP. Yeah. All right, got it. 那Katie 选手也是说，因为当时他们其实局面比较焦灼嘛，所以说就商量着能不能去试着抢一下。结果后面青钢影还真通过战术横扫拿到了那条远古龙，然后他们当时也非常的开心，队内基本上就炸了锅了已经。然后他们当时就觉得，哎，拿下这条远古龙可能。Ждем тебя в Киберспой, ты наша последняя надежда. 决定性的一个作用，因为远古龙 Китай макро слабо. 后期还是非常 OP 的。So, Ой, бля. The next question for you is next week you are going to play against TT. They are really dominating. Просто въебали невъебываемые. Вау. How much confidence do you have to win that one? I'm not really that confident against them, but we will do our best. You will do your best. Got it. 那最后一个问题，其实问到他，就是因为他们下一场将要去面对 TT 嘛，那 TT 在这个赛季的 CN 赛区也是非常具有统治力的一支队伍，所以我想问一下，就是他们作为上个赛季 APAC 赛区的第1名，在面对上这个赛季。Охуенно, да, чат смотреть, когда я проебываю и у меня горит. Просто кайф, блядь. Люди в основном приходят посмотреть, как у меня горит, когда я в солку играю. Теперь у меня горит просто, когда я даже компетитив смотрю. Как у меня жопа пылает нахуй с этой карты. I just love how humble KD actually is, and this guy is also the team, the guy that respected Team Flash when they battled against them and heroed them as well. And I look forward to the match that they're gonna be having against Thunder Talk. Сука, я ненавижу G2, блять, я их ненавижу нахуй. They're gonna be battling against the top one, but they have one more series, everybody. We have Nova esports and Trace esports. Get ready. Ну все уже, блять, ставку я въебал нахуй. Пиздец, блядь. О, Трейсы против Нового тоже довольно-таки интересный матчап. Ладно, блядь. Если Нова сейчас хотя бы выиграет у Трейсов, то мне будет реально не так обидно. Но если сейчас Трейсы застомпят Нову 2 по 15, я просто, блядь, у меня ментал бум произойдет. Сколько за них бабок срал? Да я пятерик поставил. Сделать им порчу понос. Ты лучше вот этому Джейсу сделай порчу. Смотрите, Лисина убивает. Еще раз, кто не видел Лисина, смотрите. Бежит. Он под ультой Владимира. Вот у него останется вот так вот. Что сделает Джейс? Как вы думаете? Так, ваш выбор. Подбежит вот так еще 2 шага и нажмет бласт в этого Лисина, он его 100% убивает. Либо автокастом ебанет бласт в Касадина. Так. Все верно. В Касадина. Ам? Бля, обожаю. Onto those cross, he gets the Dragon's Rage on the pad as well. Tries to juke over to the легендарный момент. Oh my god! He gets seen by the turrets. What he is scraping right now. God, how's he gonna catch Y1? He might actually even get over here to see the one you get taken out. Number 4. Despite playing in a new role as a support, the 4 onto the backline double knock up. But they do get the dragon, especially when Chihuahua would have got it. But Real's gonna be here, at least for the cleanup. KT Roster Y is looking. Бля, мне Скайфола жалко, пиздец. A
Ken also left his mark with Cerberus Esports by executing a daring taunt on 3 members of Weibo Gaming, setting the stage for Y1 to unleash devastating sword strikes that wiped out the entire opposing team and secured the victory for Cerberus Esports. Блять, как у меня горит, нахуй. Пойду умоюсь. Сейчас приду, чат. Я не могу, блять. Контора пидоров, блять. Flash that out as well. There's a triple taunt by Akedo. Already 2 members out of the 5. 2 members down. There's a Hextech ultimatum onto Faye. He's gone as well. Zihad and Wanyu, the last man standing. That's a 3 for nothing. Very clean for Cerberus Esports. They're going to take this Nexus, and we're going to be going to game number 3. Number 2. The jungle god, Long, has regained his touch with Nilla in the jungle during their clash against OnePlus Phoenix. In the 14th minute mark of the second match, taking advantage of the opponent's bold turret dive, Long unleashed all of his skills to approach and skillfully secured a quadra kill. Seven comes in! Chao with explosive cast brings it down, yeets it down very low. It's the time for Long to go in for the ultimate as well, but Stacy denies it. Chao body slam onto Long, but this is not enough! That's a triple. Long! Triple kill secured. SkyFL comes back in. Hopes to get that kill onto Long, but explosive with a blasting kill brings him back to safety. I mean, Long is starting to become a monster right now. 4-0 in 3. Dawn 1-8. Slow down. Dashes in. Dawn 1-8 and danger with a shuriken flip. There's no escape. They can get the pentail for Long. Number 1. The most mysterious backdoor play of the tournament up to the current moment belongs to T3 of Team Flash. In the 16th minute mark of the second match, after losing a teammate, Team Flash found themselves at a disadvantage with the Elder Dragon being taken by KT Roster Y. However, T3 remained vigilant. He identified a favorable minion wave and seized the opportunity to secure a crucial victory for Team Flash. Breaker is readied up. Zero goes in for the shield. Ой, бля. Onto 1, you have to justice punch. Stays at his bot, but KT Roster Y secures the Elder Drake, and Team Flash will be deleted. Aatrox coming into the backside though. And we're back here with week number 5 of Wild League Asia Season 2. My name is Data and I'm here with the one and only Gihang Gaming. And we are just about ready for our 3rd series of the day here after that action-packed 2 series that we've had already. This time Может, мне салатик поможет, блять, выдохнуть. Trace Esports in a battle of the Titans. Yeah. GG. And I can't wait to get this started. I'm just so excited for this game because Trace Esports, again, is a team that is undefeated so far. And in the 12 games they have played, only 2 games are dropped by Trace Esports. And now they're going to be challenged by Nova Esports in their incredible redemption recently. 3 series win streak and 2 great comebacks. One against FPX. Чат, добейте 100 лайков по-братски. We have seen, and their game against J-Team that was just one of the best series we have seen so far. I'm just getting too rusty already, and the many times that I've said best game, best comeback, but that is just the beauty of wildrift, especially in this wildrift League Asia, because we see so many great plays and redemption stories by these teams. And now we see the roster of Trace Esports. The way Batak synergy is still here for TE. Korn gonna be in the mid lane. Juju as well in the dragon lane, backed up by the members of former Trace Esports. I'm just so excited to see them right now. Оливье, да, все верно. Especially with their super strong performance in the season thus far, right? No series is dropped. And Nova team, or Nova Esports rather, a team that we just highlighted last week, and Long being, well, one of the reasons why they were so successful in the series last week. So consistent on the jungle. And I really, really like this matchup that we're about to have, because I think Long has even his work more cut out than he did that last week, right? We talk about Nova Esports being a sort of at a redemption arc because they haven't had the best of seasons, contrary to one of the teams that has been having the season of their life. На кого поставил? Да я уже проебал Stakes ставку. could not be higher Нормально. for никого. Trace Esports, right? But let's take a look at the host first to introduce the teams. 手游亚洲联赛第2赛季的比赛现场，大家好，我是 Yoho。那今天的最后一场 BO3 将由 Nova Esports 对阵 Trace Esports。TE 连战连捷，那现在已经拿到了他们的连胜，而今天把矛头指向了 Nova。
野王之间的对决究竟谁能够更胜？ Че, вновь всякие грустные. 峡谷里见分晓。 Он гом играет, блять, он против себя ставит, что там веселится. Today's last matchup is Nova Esport versus Trace Esport. So, Huiba has got 5 trophies on his Bone Tooth necklace. Will Long be the next one? Let's check in the rift. Now, ladies and gentlemen, please welcome Nova Esport and Trace Esport. 听说你们中单曾经是世界亚军，我只能说我们中单已经送走了你们队1位中单，今天再送走1位。世界亚军都来蹭，你们是 Go Team 吧？ Лангу вообще похуй, ну. Yeah. I like that we just Как же Оливье цыпленком залетело с кайфом. Yeah, but let's talk about this matchup a little bit more, right? The last time we saw Nova, they looked pretty good, right? They're on a hot streak as well, right? The last 3 they faced off against, they beat in such convincing manner. While it took a bit between them and FPX and them and JT. Ставь на нас, сейчас трахать будем жестко. Нова Лонг пишет. They're hoping to continue on here against one of the top Верю, родной. in the CN conference here, Trace Esports, and I think there's not a lot to say. Ну ладно, если сейчас реально выиграет Нова, то мне не так обидно будет. Godly, just out of this world, out of everyone, just defeating so many teams. Very consistent as well. Landed a reverse sweep against Keepest Gaming. Always gonna say it. Я надеюсь, сегодня ремейк, а я, кстати, не посмотрел. Я думаю, да. Они с Хелпером вроде одно BO3 только играли, не? Ой, блядь. Вот этот вот новый Ниан, это просто уебище. Он тоже Нови очень жестко заливал. Ну да, тебе повезло, если ты поставил. То, что там ремейк. The one that you see in every single player banner. So it's always nice to have something new. But again, look at the players here looking like they're so humble, right? I mean, again, talk about this time and time again how the wildrift players always look so kind and so humble. But then again, put them on the rift all the players are getting ready. Let's start into the wild. They're crazy. Man. What I'm so hyped up about this as well is the battle of our junglers. Oh yes, of course. Weiba, backed up by Tak, and Long as the Да, Дэшник FPX сегодня просто вау, нахуй. На изреале просто вау. Both of these junglers so far paving a way for the team to get their victories going. And both of the main carries this time around will clash against each other. And the one thing I love about Nova Esports and Long in particular is they don't necessarily draft around Long, which is crazy considering how much impact Long makes in these games, right? There was this one game last Sunday where they drafted the Kazakhs on Long and then Neon on the Vladimir, and those two are two of different sides of different coins, right? They're essentially designed completely to do completely opposite things, but Nova was able to make it work just because of Long's performance there on that game. And it was absolutely beautiful to witness. And that's what I love about them as well. They have their own characteristic playstyle while not necessarily having to change a lot about their individual players, which is again another one of those characteristic of teams where it's just so unique of them. What I love about I actually was thinking prior towards this game, what can be the champion that Long uses and what the champion Weiba is going to be using right now. For Long, it can be a little bit predictable. There's so many champions that he can actually use that's very comfortable using anything, but Weiba as well has that case. But to add that, Чат, добейте 8 лайков до соточки. So many of Хотя бы 100 лайков дожмите. He used Dr. Mundo against KBG. Yeah. He used Dr. Mundo and it had such a great impact. He's the only one to have ever done it as well. He's used a ton over the past few games, right? He used Neela, Shivana as well up against Natus, and they used
so many different things that I think Nova has to be on the lookout here against Weeba, of course. But now we're just getting ready for the side selection game as we head into the Howling Abyss. And as you can see, in case this is your first time watching this, of course this is the game to decide. Да не, я вполне не удивлюсь, если снова выиграет, типа... So, certainly a good nice to have here if you want to select your side. I mean, you always want to select your side, right? And here we go. First, Hope connects, and that's it. Tracy как будто посильнее, но Нова может победить. Nova esports unable to find an answer back, so that's the first blood over towards their side. We see Weeba on this Viper side on the Doctor move. Is this going to be a sign again? Some preemptive signs. We saw it a while ago on Aaron on the Yone. That is true. That's true. I would love to see that. Mundo on the jungle here on Weeba. But of course, it's too early to say here. And we'll have to wait and see, I guess. But for now, Weeba's Mundo is definitely taking the spotlight here in our Howling Abyss. Here comes the hook. Dirge line connects. Coming through from Yami, and that's one taken down on the side of Trades Esports. Yami goes in again as he gets hooked this time on the other side. But Lisao is done. Flash forward from Yami. He's looking for more. Weeba is 1 HP as well. And that's just the cleanup coming through from Nova. Everyone going down from Trades. Core, the only one left standing after he has respawned. But this should be the first turn of the game here for Nova. Yami surviving with 1 HP is just amazing to see. The minions helping out. We saw Long as well helping out, soak the damage in, since he does have the Yumi. Now they take the tower 1 minute and 30 Сыграл на Севир, Потейсенс Ривер. Не знаю, мне и так понравилось. Without losing a single member, Yami still alive and kicking here. And getting healed up by the Yumi is certainly a good thing here. Trouble Bubble connects. Это учитывая, что я на Север еще играл, когда... Ну, типа в солоку, не в дуо с саппортом. В дуо с саппортом, наверное, вообще кайф. But Trace Esports might be potentially looking for a dive here. They do have lots of tanky options to tank these third shots, but not with Weeba. Weeba down to half HP now, so Trace Esports can potentially look for a reset for now. Yeah, they can. Let's see what remake is actually going to be planning here in this. Well, Death charge as Yami gets knocked up on all of them. And Trace Esports looking to run for the hills for now. They get healed for a second, but Tak goes down. Weeba into the back line, looking to make something happen, but he is a Mundo. Doesn't have enough damage for that fight. And Lisao backing off for now. And Nova Esports, they recover. Well, actually, Trace finds a couple of kills after that, but what an engage coming through from Yami. Yeah, Traces were still fighting back. I think they have a lot of ways to scale up towards this Viper side as well. They have the bomb combo as well. If Korn lands a great Inferno Trigger. Well, that's again Long down to 1 HP. Another Inferno Trigger coming through from the side of Korn there. But damage though. Yeah, doesn't have enough damage yet for the moment. Но Тилси гений. Ями хорошо играет. And Trace Esports looking for another hook to connect. It's Yami's hook this time on the dredge line that does. Мне не нравится в Нове, как играет только этот адешник, который на замене сидит. Я не знаю, он вообще адешник у них. Наверное, да. Который хелпер. И мне не нравится, как мидер новый играет. Просто пиздец он. This could be an opportunity to find for another tower, but I'm not sure if they have enough damage for it. I think they do. And no one's gonna be there to defend it. It's up to Nova Esports if they do really want to secure this tower or go with the reset back into the base. Some does, it's a split decision, and the ones left are, you know, gonna be in a bit of trouble. Trace Esports is able to defend their tower, that's a good sign for them. Still just down 3,000 gold as well. Maybe this time Korn can actually deal the damage that he's supposed to. If he does have the collector, I think that's a key item necessary for him to be able to deal the damage, especially with Inferno Trigger. Since they do have Juju as well, maybe they can set up using Panda. Let them burst. Okay, no one getting a little bit of an engagement yet. Here comes again another push through, and the death charge only finds one knock up this time. It's Korn that's getting caught up, but he does survive in the end. That just gets away with a flash.
as Weeba goes into the back line, trying to deny anything to come out from the side of Nova Esports. He goes golden for a second till he goes down. That's Yami getting traded out. Neon goes down as well. But here comes the killer instinct from Long as he goes into the back line to try and terrorize, and he cleans up the team fight. Nova Esports for the third time in a row win another cleaning team fight. Oh man, Trace Esports couldn't handle them at all. This tower's gonna be falling down as well, especially with the consistent defense and great kiting ability here by Nova Esports. He just slaps him with his whip. It's like bonk. Smacks him down with his hook. Actually, still goes down as well. Surprisingly so. Tak still goes down a little bit too a little bit too soft on the thresh here. Not tanky enough. As we get an item check. Wait, Yitze hasn't gone back to the base just yet. Oh, that's the true. Entire game. 0 What? deaths. And he's got 100% kill participation too. Nova Esports looking to make that run complete here, as the Yitze still doesn't go down without a fight here. Still hanging on to Neon. He just can provide the healing still, as long as he's... Чё, чат, за кого болеть будем? Yitze finally goes down, and here comes Killer Instinct from Long to try and avenge his teammates, but Weeba is just a little bit too tanky there. Death sentence from Tak, not pulled yet. But there you go, Yitze finally able to pick up the items here. Кто за кого топит? Nova Esports, but after that... items. 1 and 18 a while ago. Yep. 1-0 and 18. Surely he has at least 2, maybe even 3 items. Ладно, можно за новую немного поболеть. Ставка уже сгорела. Может быть, хоть Актай будет доволен. Актай — это SEO новый, который у нас был. A ton of damage for that Yuumi. Attack, that sentence connects onto just one, and he just doesn't find the setup yet, but it's gonna be fruitful. That's a beautiful Inferno trigger. It only gets one. Yitze too far behind, left behind by Yami, but it is a 2v2. Can get the connects. It gets Tether on as Lisa is 1 HP. Yami, one more auto attack, auto do it, and there you go. Yitze goes out, goes back in for the shielding as Yami goes golden for now. Weiba just does a little bit more damage, but there's, as you said, too many shields, but is the damage gonna be there? There is. Way more going for the side of Weiba, but I like the way Yami's playing this, denying that first ability from the move. Как же Ями ебет. Ну почти. Here comes Tak with a little bit of a bailout coming through. But Nova Esports this time unable to clean up the team. Контрисов поставил. For a reset. Stupid trouble connects. And there should be the XP on the way, but there you go. As Nova Esports finally back up to 5 people and standing. Yeah, Yitze has now a favorite person. Ставка сгорела, заряжаем новую. Да ебало их в рот. Infinite shields. Okay. That's just one knocked up, not set up for success there, but Juju down to 1 HP actually because of the snipe down. Speaking of which, there you go. Battlestar connects from Neon, and it's only just gonna be the base standing in the way of Nova for Thou. As Trace Esports, a 4-man strong team down to half HP. Yami's waiting for the OT to come back up online. That sentence and connect again, and now it's just to his own detriment as he goes down. Tak, unable to find any good hooks this game, has sort of become a problem for Trace. Yeah, it's a big problem for Trace Esports. They couldn't actually scale up well into this game right now. Nova Esports is just giving them a one-side beatdown. Okay, they go back in with a snowball, and it is just working out perfectly right now for Nova Esports Remake, just kiting everyone down. But by the time he goes out, Nova Давайте, парни, заканчивайте. Long and Neon and Yitze up and about, and they should be the game. Nova Esports have the side to pick. Side selection priority for Nova Esports. So, it's going to be tough, to be honest. Nova Esports has great wins on blue side and on red side. If we are to tally it all, it kind of leans more towards red side. So maybe they would be interested in that as well. So, to add, considering, you know, most of the CN confidence teams just love counter picking instead having the last pick as well. Когда не ставили родной. We're talking about Всегда ставили. Esports as well. Long, I do believe that Nova Esports would be loving giving his champion a chance to be last pick. У меня до сих пор флешбеки, блять, с игры FPX, нахуй, из барона. Gearing up for that drafting phase. It sets up these team for success, and of course the side priority here is going to be a big question as to which one is Nova going to go for.
As far as I remember, Nova Esports does prioritize that blue side from their games last Sunday, if I'm not mistaken. So I wouldn't be surprised if they do go for that as well. Let's take a look at the numbers from that side. You're right. Зачем Арам играют? Те, кто выигрывает Арама, они сторону выбирают на первой карте. There you go. There you go. And there you go. And there you go. And there you go. And there you go. Nova Esports on the blue side now. And there's been a lot of speculation around the squad, right? I mean, after winning, after becoming grand finalists in Icons, they've been sort of in a very inconsistent performance ever since then. This season included. Including with the last season as well. Что там, чат, вы 100 лайков добили? Не, 6 лайкосов надо. And it seems like they've been on a pretty good path. I mean, in last week's performance, if it's of any, пока водички возьму. they seem to be on a win streak of sorts. So exactly, the only way up to go for now seems to be up. But it's unfortunate for them that they're facing up against literally who is at the tippy top right now. It is at the top right now. I mean, Trace Esports top 2 team right now. So far at +8 in the scoreline. 4 points below Thunder Talk. Only dropped 2 games so far in the whole of regular season in the 12 games that they have battled. Now, will this blue side pave a great win for Nova Esports? Again, this is a team that has been battling for redemption. History of this team has been day 1, or the first series they've lost against they've had against KBG was a loss, and they got reverse swept as well by Natus Esports. But every single game after that, or series, has been a win. Okay, first bans coming through. Already 3 out of the 6 bans is for the jungling side here. So Long gonna have to work his pool here. Try and wonder what he's going to pick. The same is true for Weba. But first priority is going to be towards that Camille. On to Yitse. Certainly a good, nice to have Gragas. Новый блицайд пикнули. Паны Вай, Акали, Владимир, Нареца, Дехи, Карим, Эвелина, Касадин. And this is where our guessing game starts. Okay, it's gonna be another ADC pick here. I would. Ну, плюс-минус дефолтные драфты берут. A jungle priority here. Сейчас Орна доберут. It's Nova Esports. They want the last pick Long. Okay. He's the hero. He's the main. Странно, что-то Лонг Казикса не берет вторым. So Zeri and Ornn gonna be picked up. Early take on the Gwen actually is pretty good here for Trace Esports. We have seen so many great outplays just because of a Gwen reaching mid to late. Привет, Виктор. На кого ставим? Ни на кого сейчас тут. Frontline will be shred into pieces because of the snip. Yeah, and apart from that, it just is. Gwen is one of those picks that is really. Да, 2 лайка до соточки дожмите. And that's one of the threats that. Гвен это интересное решение. It almost ensures that Nova will not go. Хотя и Джакс и Фиора open, они выбирают Гвен. For Long as well. I was about to say Kha'Zix. I was about to say Shen as well, but both of those outs for the count now. Yeah. So Aatrox is getting really forced in here. So I don't think Trace is gonna be banning that out. Что они забанят, Атрокса или Йона? If they force Nova into it, it's gonna be really rough. There you go. They banned Yone too. So yeah. Читаемо. Was taken out earlier. И Лонг ржет. Говорит, бля, я ж так плохо на нем играл, зачем его забанили? Because Weba loves enabling his allies, making sure they get the team fight setup done, and he's the front line for it as well. Yasuo just for Corn is just massive respect, because we do see a lot of interest already on the sustain Yasuo as well. But so far, well, вопрос в том... вот оно как. Хотел сказать, вопрос в том, если они АПшника еще допикают на мид, у них слишком много АП дэмэджа будет. Vladimir is available. Haven't locked it up. Nobody has banned it away, so... Джангл Гвен в Лисина. Лонг на Лисине. Вот интересно будет посмотреть. Oh, there you go. Yeah. There you go. Why not, right? So far, he's actually one of the first people to try out the Nilla. Rather, one of the first person to try the Nilla is actually Weba. And Long wants a piece of this action. Моргана? Вот? Wants to deny. Landed an MVP against FPS. Блять, как же Нова много ставит на Лонга, пиздец.
Просто берут Моргану из-за спелл-шилда, чтобы типа на Нилу вешала. Ну... Хз. Though it's risky, can pave a way still for some outplays. Really smart from Trace Esports as well, picking up the Aatrox for themselves after banning everything that could be picked as a counter. Well, you can argue that a Camille is sort of a counter as well to the Aatrox. It doesn't necessarily, it's not necessarily built like that. They're comp for that. Zeri mid, Morgana Orn на боте. Full AFK farm. I believe this is the debut Nila. Будут скелиться, хотят киллы на Нилу. Какую-то голду на Нилу завести. Да, поставили слишком много на лонгам. Если лонг ошибется, то пизда игре. А как мы видели, он любит ошибаться. It was one really great comeback that they had as well, and Long even landed an MVP. Secured, I believe he secured a triple kill with it as well. This was one of our highlights as well for the week, and that's just incredible, right? Because now it's gonna be challenged on one of the most important games that they're gonna be having against the top 2 right now, seeing confidence against Weiba, the guy that started the trend on the Nilla. Ощущение, что он ошибется. Я думаю, да. Especially because Weiba is also on a very powerful champ as well. Aatrox putting into this man's hands is certainly no. Трейсы — это та команда, которая прям очень жестко панишит. Какие-то мистепы. So it's gonna be an interesting one to witness. Especially, we forgot to touch up on this, but they locked up a Morgana on the side of Nova Esports here just to try and reinforce that Nila. But against a team that, of course, has a lot of CC, that makes a lot of sense. But Morgana, we don't see a lot of for a good reason. And that's because Morgana, once you, if you don't have your ult, if you hit your first ability, if you don't hit, rather, your Dark Binding, there's literally nothing else that you can do as a Morgana, right? Just so it's really... shield. Yeah, there's a shield, yeah. But there's nothing that you can. Орн с левел 1 помогает Зери запушить мид. Which is why we don't necessarily see a lot of Morganas anymore. But clear as well is quite difficult, to be honest. Подождите, Зери с пулей, блядь. АП Зери, корона. Your DPS, of course. And not only that, you're so squishy, don't have that much range. That's why there's more interest on Ziggs as an APC in the bottom lane. Ну, на боте прям особо ничего интересного не будет происходить. Просто будут фармить на топе. Пёра будет немного подавливать Камилу. На миде у Зери плюсовой матчап. Есть подозрение, то, что на первого объекта на карте будет происходить ровным счетом нихуя. И, возможно, даже на первом объекте будет нихуя происходить, потому что они просто разменяют его. Это прям очень долгая игра будет. Ой, блядь. Wait. Ебать, Грагас засмурфил. О май гад. Можно мне этого Грагаса в состав? Видели, что он сделал? Смотрите еще раз, как он Орну собьет на копьешкой. Вау. За бред. 2-0 возможно? Вполне. And Yami right in time for the backup. And Weaver will be surviving too for the end. So ну 2-0 в смысле то, что трейсы выиграют. То, что Нова выиграет у трейсов 2-0, как будто маловероятно. Я говорю, они просто все бабки на лонга загрузили. Типа, если он закерит, то победят на этой карте. Но для того, чтобы ему закерить, ему нужно хотя бы начинать драться где-то над... От 2 слотов. 2,5-3 слота желательно. 2 слота уже можно что-то думать.
possible for Trace Esports, even if they have so much scaling champions as well, just because of the amount of CC. Apotheosis committed by Long though on the top side, and Nihao gets caught in the middle. А вот и первый килл для Лонга. Хотя... Бля, чувак! Чувак на Грагасе 1 в 9 ебет нахуй. Это то, что нужно трейсам. Нельзя отдавать рандомные киллы Лонгу. Пока что саппорт трейсов просто как гигачат играет. Contact. Get it? With a K. Contact. Трейсы, кстати, довольно-таки быстрый лейн-свап сделали. Поставили уже Эзрика в мид. Гон на сайт. But as they don't, Trace Esports slowly getting a great goal lead. Darkbane not connecting, unfortunately for remake. He has more chances all throughout the game. Бедный ремейк, наверное, думает, блять, парни, так хотелось пострелять на чем-то типа веселом. Поставили на ебаную Моргану, полшилдик нажимать. Necessarily are too far behind to find it, but of course that is a big hit in their momentum in that laning phase, right? So remake have to work double time to perhaps find a good dark binding for Yami to set up on, because realistically, as you said it yourself, they don't really have a lot of early game options, right? The only biggest threat that they have for now is the Morgana into the Ornn combo, and it seems like they haven't been finding the same amount of proactivity that they've been hoping for. Есть что-то у меня подозрение, то что Грагас на этой карте Соляру завезет. Пацан, походу, в лютой форме. Because I don't see a way for them actually winning team fights later on, unless it's a great outplay from Long. Кстати, есть вопросы, как новые будут первый объект контестить. Как будто трейсам нужно играть в сторону, где будет Нова находиться. Нет, 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 нет. Ну, Нова не имеет права. Нова не имеет права за это драться. Гвен уже подходит, Зери супер далеко. Нова просто литерали не имеет права контестить это. Ланга ебет Фиора, кстати, держу в курсе, он флеш-аут, он несет 0 импакта. Гвен подходит первым номером. Неплохой ульт от Грагаса. Ну бля, ну это очевидно было, парни. Я не знаю, зачем они, типа, зачем они такие драки принимают. Супер тупость, нахуй. Два объекта теряют. It's going to be very difficult from now on for Nova Esports. We saw the intention of Long actually interfering onto that arch, potentially even getting. Ну, они теперь и Дрейка теряют. Just being all aggressive against him. Плюс есть инфа по Лангу, то что у Нила нету флеша. And now Trace Esports potentially getting 2 for 2 on objective. Трейси, кстати, не торопятся вообще, они типа не бегут сломя голову, знаете, как в солоку челики сразу на Дрейка. Они просто отпушивают пачечки. Там он отрок синий забирает. Все, забрал синий, отпушили пачечки, идут на Дрейка. And you can see on the map just how far the Nila is, so Nova Esports willingly gave that away, knowing that they cannot look for a fight for the moment, and this is looking like a really good early game here for Trace. Nova Esports, they've been in this situation before. Yeah. They've been this in exact situation during their match against J Team, so we can never, ever, ever discount them out. Even if they're down 10,000, even if they're down 11,000, this is Nova Esports. But this is also Trace Esports. This is a team that doesn't give up their lead. It's so difficult to come back when Trace Esports are the one, you know, having the goal lead, having the advantage. Бля, ну вообще выглядит как Гвен будет очень жестко спейс креатить для своей команды в этой игре. Lisa was well taking control of topside, yet say being forced to just constantly disengage against him. Yeah, I want to reinforce your point that despite the fact that Nova is a team that makes these miraculous plays, there is a reason why Trace has not dropped a single series. It's because they are pretty darn good at closing out games, right? Nova seem to have struggled with that a lot in the past, right? It's one of their biggest criticisms that sometimes
when they get ahead, it's really hard to close out games, or even just getting ahead is a struggle for them, which is one of the things that really has made this season sort of a struggle. У трейсов тоже очень хороший скейл. А новые литерали все бабки на лонга. So many scenarios that there hasn't been any Это пиздец. Глупость. Game-ending capabilities, which is another hurdle that Nova Esports have to overcome in this series. And when they don't really have the lead right now, the prospect of them coming back or relying on the comeback, on the miracle play, becomes more and more possible. And just how possible against that, against Tracer, как же Израил подставился. Загридил, хотел 75 хп Тойерку допушить на миде, из-за этого бинт въебало поймал, но не знаю, как будто не стоило того. Trace Esports also is ahead by 2,000 gold lead on top of the Dragon Stars that they have. Plus they have great scaling. And I think that's going to be the biggest problem of them all here against Nova Esports. АП-зере, Манамун Корона сейчас подъедет. At least 2 items already actually scary for a Gwen. Yeah. Later on nobody's going to be able to survive. Wave as well is going to be... может тоже как-нибудь на зере поиграть? So, Nova Esports, yes, they are able... Maybe я не распробовал, и она типа очень пиздатая. Она типа сильная, но мне просто не нравится, я не знаю. Trace's comp rather is не кайфую я ее механики. Play the long game right here. Wait for the Aatrox to scale up, as you mentioned. Wait for Corn to scale up. And they're not really pressured to find anything as of the moment. I mean, yeah, they could look for a kill. Неужели Нова устраивает типа столько скейлится? Скелется в Гвен, Фиору, из Реала, их устраивает скелиться одной Нилой. Типа вау. Ну, конечно, Зери есть типа тоже, но... ХЗ. По скейлу мне больше Трейси нравится. 2 слота Эздрик. The healing that this champion can provide for herself is immaculate. Not to mention the fact that she has an AoE counter-strike, right? She has a Jax counter-strike for the whole team if they're close enough to her. And that's true. Не, я просто не понимаю, если вы, например, пикаете Нилу в лес, вот вы хотите себе типа прям гигалейт дождаться, чтобы она закерила, почему вы не можете засекьюрить свой драфт эрли каким-то мид-пиками? Чтобы типа в начале хотя бы вы могли давить чуваков, а не так, что вы, блядь, берете скейл себе Нилу и теряете 2 объекта, и у врагов еще охуительный скейл, и вы просто АФК фармите. Получили бы в начале какой-то gold advantage, и потом бы Нила засекьюрила бы вам late fight. Это было бы смарт. Yeah, Nova Esports, they have to contest it this time because certainly you don't want to be giving away objectives for free now. The long round, the area secures. Они хотят отдраться. As they get the brushy down into here, Yitse is already down deep, and here comes the Horn of the Forge God. Doesn't get the connection, but the smite is gonna be there. Nice little steal there from Long as he tries to disengage from the fight, and everyone chasing them down. Бля, Нови нужно выжить, но правда как это делать? Очень заспличенный файт, но дракон получает команда Нова. Ой, Лонг сейчас себя убьет, кстати. Ебать. Пацаны, пенту оставьте. Бля, как же Трейси затроллили. Их просто засплитили, закайтили как школьников, блядь. Вот здесь у них все хорошо, здесь они все выживают, выходят, опушивают один на боте, но они... Но чел на Фиоре просто сделал все для того, чтобы они умерли. Вау.
slapping everybody up with the whip of this Nilla. Quadricle, almost even a pentacle if Yami didn't charge. В чате Новолонг пишет соло ебу собак. Engagement coming through here. Snip, snip onto Yiche. It's a 1v2 against him and Lisa. Korn will be the one to reign supreme there as they take down. Они еще и барона и Орли потеряли за это. That team fight was absolutely beautiful. I think that's a bit of a fumble for Chase Esports actually, because I think after they got that first kill, they should have backed out, but they decided to overstay their welcome, and Long just slapped them for it. And now they're getting punished again. Yami gets a knock up onto Juju. That's the Horn of the Forge God getting the knock up onto Tak as well, but there is not gonna be any follow-up for now. And they're just looking for the push. Long looking forward. Activates the damage, and that is going to be slapped down off the ground. Бля, ну убейте Лонга за это. Он, что это за хуйня? Он не имеет права так делать. Но теперь Нови нечего делать. Все, Лонг, он хоть и сделал килл, все, у них нечем файтиться. Если Нила умирает, это Габелла. Я не удивлюсь, если Трейсы все еще выиграют здесь. Especially the counter ability here by Trace esports. They still have massive scaling. They have great damage they can throw out here against Nova esports. Посмотрим еще раз реплейчик. That's a bit of an overextension by Long. Yes, they had secured a quadricle a while, but that doesn't mean that he's going to be invulnerable and immortal all throughout this game. Yes, there is Он заезжает в Грагаса. shield, but you cannot block the damage coming in from the rest of Trace esports. And that's being done by Lisa. A great jump down onto the jungle. Это еще при условии того, что Атрокса убили за 1,5 секунды приблизительно. Поэтому, типа, вполне возможно то, что Трейсы все еще победят на первой карте. С другой стороны, у Лонга, типа, будет миллиард слотов уже. У него сейчас уже там... У него 3 слота уже. Охуеть просто. Perhaps that could not be true here. And he's also level 14 at this point, so definitely the most powerful champion on the Rift right now. And they're gonna have to make the most out of Long's advantage right now, which is why they were eager to put him in such an aggressive position earlier. По голде плюс-минус все равно. Nila, right? Despite the fact that has a lot of healing, Nila at the end of the day, to her core, is still a carry. 1600 даже ведут Нова. Make the most out of the damage that she done while also isolating herself from potential. Да не, я не знаю, как Нови выигрывать, реально, я не понимаю. Им нужен, да, им нужен какой-то кейдж делать. Вот они сейчас будут пытаться закетчить. Кетч это один таргет. Смогут ли Не, и выживают Трейсы. Хотел сказать, проблема в том, что еще и на Гвен некому будет отвечать скоро. Типа Камила, конечно, будет стоять, но... Insane by Nova esports. They're still ahead. They're still the one controlling the game. 3 слота изрял. Ой, какой же биндинг хороший залетает. Камила дальше ингейджит Джуджу. Лонг очень, кстати, плохой ульт нажал. Бля, зачем Трейсы продолжают драться вот это? У вас Фиора уже сдохла. Я не понимаю, нахуй. Чел на Грагасе троллит. Вау, они выиграли эту карту за 16. Что, блядь? Там уже протекшена нет на Nexus, это ГГ. Чел просто один биндинг попал, типа игру проиграли. Зачем они дерутся, блядь? Что за хуйня? Что вы понимали, вот в последнем файте там даже Лонг ничего не сделал, они все равно выиграли, их переехали. Мега странная игра. Boy, was it a good game for Long. That game was so exciting to see. After the Типа реально Трейсы как будто сами игру заливают, они даже типа там новый нихуя не делает. Yes, there is a bit of a mishap that happened into the mid lane. Long got shut down, but afterwards he picked up the Mortal Reminder. It just reduced every single sustain that Trace. Изи забанили мне Казикса и Йона. Most of their members actually had life steal and was
really relying on the sustain. The Fiora, the Aatrox, the Gwen even relied on the sustain. And everyone just got nerfed out of that just because of that one item that he picked up after he died. And А я, кстати, не видел, там Морганы был вижен? Или она просто рандомный биндинг залендила в Фиору? Это важно, кстати. Если был вижен, то как бы еще понятно. А если она просто рандомный биндинг такой залендила на плюс игру, копилку своей команде, то это жестко. On their streak to continue to proving the doubters wrong, right? I mean, there's been a lot of speculation about Nova. A lot of people saying that they definitely need Бедный Израил трейсов. long every now and then to keep them at their lead. So what solution did Nova come up with? Put Long in a carry Nila, and it works. It works to wonders here, especially against Trace Esports. Did not even let Trace get to that golden point where their Aatrox and their Gwen have scaled up. And it was such a dominating run for them. Nova Esports making quick work of Trace in that game number 1. And of course, I have to give Long 5700 от Рокс. Но он там сделать нихуя не мог. Они сами затроллили на боте за Т1, когда они пошли. Ну, давайте объективно говорить, там чел на Фиоре в соло 1 в 9 въебал. И въебал он не в моменте, когда в него попали биндинг. Это, конечно, тоже было, типа, важно, но он, во-первых, типа, нажал очень много кушек лишних на боте, когда вот они, типа, делали 1 килл, и потом они остались зачем-то там. И просто там Фиора забейтила всю команду сдохнуть. Когда там Лонг развернулся, типа, и всех переехал. Газерин Шторм? Круто? Интересно. А, Фиора даже видела, как вард поставили. Ну, это вообще ублюдок. Типа такое бывает, когда ты в команде играешь, и ты просто чувака пытаешься зафоловить, а он делает полную хуйню, и из-за этого подставляет всю команду. Вы все умираете, чуваки лутают кучу голды. 4 минуты чилим. Я надеюсь, то, что новый уже 2-0 закроет. Чтобы, блядь, не смотреть третью карту. Hi, my name is Giang. Let's dive into the top 5 highlights of week number 4. Starting with number 5, setting the stage for those surprises was a display of mastery by Y1 on the lead Sin, taking down Faye under the turret and narrowly escaping with just a sliver of health. There's no kills there. But there might be some in the mid lane as Faye gets jumped on by BMM. That's a lot of damage by that caster. He tries to proto belt away from Y1, but he has no more blood pool, and he gets taken out by the Lee Sin. Just a tiny sliver of HP on this Lee Sin. He's gonna get over the wall, Sonic waving onto those Krugs. He gets the Dragon's Rage onto Fan as well. Tries to juke over to the Krugs. Oh my god! Here. He gets seen by the turrets. What he is escaping right now. God, how's he gonna catch Y1? He might actually even get over here to see you get taken out. Number 4. Despite playing in a new role as a support, the former mid laner of KT Rolster Y showcased his skill with an excellent engage in the match against Oh My God. In the 9th-minute mark, Zero delivered a stunning solar flare, hitting 4 opposing players and combining it with a Fairy Assault to kick off KT Rolster Y's destructive display. Try to intercept. Back here, Call of Force God gonna be used. Face steal as well onto the backline, double knock up. But they do get the dragon, especially when Luna have got it. But Real's gonna be here, at least for the cleanup. KT Rolster Y is looking for picks. Number 3. Akenna also left his mark with Cerberus Esports by executing a daring taunt on 3 members of Weibo Gaming, setting the stage for Y1 to unleash devastating sword strikes that wiped out the entire opposing team and secured the victory for Cerberus Esports. He has to flash out of there or else get knocked up by the Aatrox. The Shuriken lands, but they have to get out quick as Van has to flash that out as well. There's a triple taunt by Akedo. Already 2 members out of the fight. 2 members down. There's a Hextech ultimatum onto Faye. He's gone as well. Zihad and Duan Yu, the last man standing. That's a 3 for nothing. Very clean for Cerberus Esports. They're going to take this Nexus, and we're going to be going to game number 3. Number 2.
The jungle god, Long, has regained his touch with Nilla in the jungle during their clash against OnePlus Phoenix. In the 14th minute mark of the second match, taking advantage of the opponent's bold turret dive, Long unleashed all of his skills to approach and skillfully secured a quadra kill. Interceptor comes in! Chao with explosive cast brings it down, gets it down very low. It's the time for Long to go in for the ultimate as well, but Stacy denies it. Chao body slam onto Long, but this is not enough! That's a triple. Long! Triple kill secured. SkyFL comes back in. Hopes to get that kill onto Long, but explosive with a blasting cone brings him back to safety. I mean, Long is starting to become a monster right now. 4-0 in 3. Dawn 1-8. Slow down. Dashes in, Dawn 1-8, and danger with a shuriken flip. There's no escape. They can get the pentail for Long. And number 1. The most mysterious backdoor play of the tournament up to the current moment belongs to T3 of Team Flash. In the 16th minute mark of the second match, after losing a teammate, Team Flash found themselves at a disadvantage with the Elder Dragon being taken by KT Roster Y. However, T3 remained vigilant. He identified a favorable minion wave and seized the opportunity to secure a crucial victory for Team Flash. Breaker is ready it up. Zero goes in for the Shield of Durant, taunts onto one, you had the Justice Punch. After that incredible victory by Nova Esports in game number 1, we move towards the potentially the last Так, чат, я in вернулся. this series unless Trace Esports bounce back and pushes to a game number 3. We're your casters, Gyang and Tatum. We're very excited for this game. Если новые сейчас выиграют 2-0, то это жестко. Вау, Трейсы пикнули блюдсайт и забанили Моргану. И Нилу, блядь. Хо-хо-хо-хо-хо. Тильда. Сейчас столько чемпионов будет жестких open. I mean, I think this is a bit overkill. I think they could have just banned Danila and got on with it. But nope, they want to be sure that nothing like that happens again, so they banned both of them. I mean, if you can, why won't you, right? And they do. Вот вопрос в том, нового Хикарима будет добанивать третьим или нет? Both the players of Nova Esports just is incredible, but it will reduce Вау. the amount of Они забанили Моргану и просто take away from Long. два героя в лес. Да, Хикарима добанили. Though we have seen the Hecarim Чё, ФП Камила, наверное, от Трейсов. the last series that we have seen. Camille though being picked up by Lisa was just great for Trace Esports. He's very good on this champion. Can go with Gali as well here for attack, as he is notorious on that as well. Касадин настолько рано? Владимир могу понять, Касадин как будто нет, но ты не можешь пикать Владимира, когда Касадин еще опен. Это тоже типа вопрос. То есть, если ты сейчас пикнешь Владимира, то... Саппорта можно не брать, можно будет разменять Орна, Грагаса, это nevermind. Можно взять что-то такое, что вы хотите еще для своей команды. Вот что они допикают? Maybe Грагаса, просто чтобы Грагаса трейсам не давать. Хотя Орн... Да, ты вариант. Владимиром maybe даже получше будет. Что, блядь? Окей, ну как будто должны пикнуть сейчас типа Орна Касадина. Ну, Грагаса Касадина. Nevermind тут. Are they going to go for ADC? Could be a Zeri or a Zaya pick here for them, but nope, they decide to go for a Легко, блядь. And is this going to be готов драфтить, блядь, для азиатов. У этих нет выбора, Орна нужно забирать. Yeah, usually it's, you know, being denied a lot. It's very risky. I actually would lean towards a Zoe pick instead, but they still commit onto the Kassadin. Let's see. Что, блядь? Я вообще не понимаю, как Нова драфтит. Зачем Галио? And we moved out to the second banning phase, in which surely Trace Esports is going to be denying some of the champions here of Long and Nova Esports. Типа из-за того, что там два героя с АП дэмэджем, из-за ульты Галио, но это, блядь, же... Это же глупо. Не, как Нова драфтит, я реально не понимаю пока что. Ну, они сейчас еще два бана в лес нажмут, типа чисто в лонга, все. Корабль в лонга, блядь.
First is getting dwindled down decent. Out of course is gonna be. Ебать там... А, они ржут, потому что все лесники забанены или что? Чего они угорают? Реально весь лес забанен, посмотрите. But man, if anyone that is going to be able to fully utilize that champion, it has to be him as well. And you have massive protection for team fights if ever. Gwen still available too. И Шен, блядь, чё? If Trace wants to go the same route again. Ну, не уверен, честно говоря, в бане Шена, как будто Шена могли сами трейсы себе добрать. Я прям, ну типа новый, что но если бы они оставили Шена открытым, то Нова бы его забрала со своим драфтом. Я прям, ну, блядь, не представляю, чтобы Лонг на Шене пошел играть. А вот трейсы могли, если бы они себе потом допикали еще Шена Заю, это было бы вообще, у них просто пиздец какой сетап был бы жесткий. They're really saving it for last year, GG. I just love the adjustment here. It's only Nova esports. Wait. That last picks their jungler. Trace esports as well. The one that. Не, а мама не пиком трельбасит. Что? А, не. Я думал, они залокали. Чего, блядь? Ирелия первая. What the fuck, bro? Тринити Ирелия на связи. Стоп! А почему они Джакса не забанили? Стоп, почему они забанили Шена, а не Джакса? Я, блядь, думал, Джакс забанен. Ну ладно. Это лонг на Джаксе в лесу. Чё происходит? And a pretty good gank potential as well. It's just, you know what? This is just crazy, but the only non-jungle champion. Ну, новый хороший топер для early mid game, но с другой стороны он стоит в Камилу, как бы Камила хороший топер вообще в любой матчап. У новой просто нереальное количество. Спасибо за донат. У новой нереальное количество, сука. У новой нереальное количество скейла. You see the movie George of the Jungle? The George of the Jungle. Who's gonna be the George of these two junglers? Yeah. Let's see. It's Nova versus Trace. Донат в тему залетел. Already on series point here, 1-0. Чат, поставьте лайки еще, кто не поставил. An upset of sorts. Nova esports are continuing on their dominance. Unless Trace esports can stop them right in their tracks here. Поставьте лайки, те, кто маму любит. Там решайте, ставить или нет. It's going to be a very risky situation here for Weiba, especially with this Irelia pick, because it's so difficult to exit out with an Irelia. This is a full engaged champion. Yeah. And so many ways are there to interrupt. Бля, вот я вот вообще не представляю, как Ирелия будет играть. Там эскейп у Владимира, у Эзрика, типа, хороший эскейп, у Галио Таун, блядь, Джакс, нахуй, ебет милишников просто в очко из-за ешки. Как Ирелия будет играть эту игру, я просто представить себе даже не могу. Ну окей, let's go, посмотрим. I guess you can make the same argument for a Jax, but Jax is tankier, has got a counter strike. Чат, вы вообще живые? Плюсаните, кто живой, кто вообще еще смотрит. А не кто там лежит на кровати, у него просто на фоне идет. Крысы можете не плюсовать. Nian is certainly happy to be back on that Vladimir. One thing that's very consistent here for the side of Nova. Наконец-то мы видим рингтона, тут, типа, матчап в Камилу, как он должен происходить. И рингтон должен ее давить, типа. Даже до этого, по-моему, рингтон даже терпел, блядь. Во все подряд. Челы пикали. But the one drawback in their comp now is the Jax. I'm not sure if the wave clear, if the jungle clearing speed is gonna be as proficient as the Irelia. But I think it won't. I think it's gonna be a little bit slower here. It's more towards. Пока чат водички, Байкал за ваше здоровье попью. Nova esports
almost every single camp that they have picked up is for late game scaling, except for Baron Lane. So that's going to be quite interesting. Ibrella does, have the power spikes a little bit early. Ну тут по драфту мне реально как будто немного нового нравится больше. A little bit towards the late game, depending on how it is utilized. So that's the flexibility that Ibrella actually provides. Tracy Sports, knowing way better. Знаете, что было бы охуенно? Было бы охуенно, если бы трейсы в лес Мунда бы взяли, кстати. Это было бы супер уважаемо. Амджак с миксом дамажит, типа Владимир АПшник, Галю АПшник, Мунда прям очень бы залетел бы. Как раз Хуиба еще играет на нем. Покажите ганг на топе. Но это должен быть фрикил. Легчайший пик через ульт Камилы. Esports on the board first this time at the 2.5-minute mark. Long is just around the bottom side of the map now, but I don't think Фьючай с лимоном за 1-1. is the only one here, but he is a Gragas after all. That is not the easiest of champions to dive. But they are Слушай, ну не знаю, не знаю. Rotates coming through from both Korn and Juju. And Nova, about time they backed off for now. There have been some pings going on. Yeah. But Я хочу очень сильно посмотреть, как Арелия будет в тимфайтах драться. But their bottom side looking to find a lot of resistance so far. Пикнуть-то 2 на 1 она хороша, это окей. Типа еще с Камилой. Кто с Камилой-то плохой, чтобы делать пик? Ну в тимфайтах потом что делать? Вот в чем вопрос. А по сути ни до кого дойти не может там. Ей нужно переждать, пока трейсы очень много кнопок прожмут, потом только коммитится файт. Nova Esports is fully aware of that as well. That's why they have been really investing so much on long. And this Jax Байкал, дорогая вода. По скидке взял 0.43 бутылочки по 47 рублей. In the same right that they didn't that first game, they're gonna be putting a little bit of a power farm sort of play style here for long, which would make a ton of sense as well. Unless they could potentially find a pick before the Drake spawns up or the Herald spawns up, right? But either way, I don't think objectives are going to be the priority here, at least for the early game. Вот интересно, что будет новое делать. Они будут разменивать объект или будут пытаться, типа, файт коммититься? Как будто им лучше разменять. Им торопиться вообще некуда. Opening pressure for some of these turrets, which is happening in the bottom side so far. But other than that, I think Nova Esports should pivot that attention to long either way, but because of that first blood being in the hands of their Irelia, actually long... У Рели, кстати, все очень хорошо. У нее есть сапог, плюс почти уже Тринити подъехала. Unlike. And Nova Esports, after getting the jungler down, now has great chance to pick up double Но by the way, блять, хотел сказать то, что трейсы как будто все еще могут контестить, потому что там типа Нова очень много кнопок вжало, но после того, как типа закичили касадины, просадили до 20% хп, вот это уже будет проблематичнее. С другой стороны, Нова очень долго делает, типа, они даже не просадили еще объект. Типа сюда Ирелия даже успевает, и она походу даже с Тринити идет. Сейчас будет драка. Так, стоп. Для трейсов выглядит файт очень неплохо. Да, они отжимают объект. Нове после того, как типа вжали кучу сейвов, и они типа были битенькие, им нужно было кроссмапить, просто идти на Дрейка. Esports are in a good position to actually contest the Drake. I mean, I said it earlier, right? Ну стоп, ну как будто трейсы теперь не могут Дрейка кондестить. Что они делают? But because they took down Weiba, that's when they started the Rift Herald. Now, because they're Я не понимаю, я знаете, что не понимаю? Не понимаю, почему Ирелия в ботсайде? Они реально это принимать хотят? Они хотят драться это? Серьезно? Ну это же пиздец сейчас глупо. Ирелия заезжает, получает таунт. Есть ли дэмэдж по Ирелии? Неплохой, кстати, неплохая ешка от Грагса. Пытается спасти эту Ирелию. Этого недостаточно, ее все равно убивают. Weiba getting taken down for the second time was actually one of the keys to victory here by Nova Esports, at least in securing that dragon. That was a lot of damage from Long there.
Типа сначала одна команда троллит, потом вторая. Auto-attack deals so much, but he is able to smite down the dragon this time. Look at this. Immediately bonks down Weiba. And after that, Trace Esports just dispersed. They don't want to fight Nova. Не понял я, что Трейси сделали. Было бы смарт-решением просто Ирелия... Я спросил, почему Ирелия в боте, потому что, очевидно, они не могли контестить эту Дрейка. Ирелия должна была просто находиться в топ-сайде. Им нужно было просто с Камилой вдвоем идти в топ-сайд и ковырять таверку на топе. Плюс они бы еще Геральда засейвили, у них бы Геральда мида был. Ну, либо они могли пойти через мид, забрать мид-приу, выпустить Геральда в мид и заротейтить в топ Т1 товерку. Они бы разменяли две товерки за одного Дрейка, типа, не очень сильно. Это, блядь, это очень хорошее решение. Рингтон, нахуй, 1.40 подрался, убил Ирелию все равно. Как? Just gonna be body blocking, just making sure his ally is able to walk away, go back into the base safely. Oh, but I think off of that. Ну, кстати, я думаю, я думаю, Нова выиграет и вторую. Nova can look for the push. Born is around here and gets the wave clear up and going. So Nova Esports unable to find turret there, but that's okay. At least they got a trade of kills, so they're still a little bit ahead in terms of gold. Я, кстати, заметил то, что азиаты прекратили так делать. Они раньше как делали? Они Геральда в мид выпускали и ротейтили всегда на сайт-овер. Типа за сайт-оверку еще забрать. Забрать себе голды. Что-то они прекратили это делать вообще, но сейчас бы это было бы очень хорошим решением. Хз, почему они пытаются, бля, контестить два объекта. Окей, неплохой таунт. Есть ли ульт у Зая? Хороший ульт, хорошая стяжка, флеш-аут. Заклирили вейв. Минвайл здесь опять ебут эту Ирелию бедную. Владимир, о май гад. И он убил, он... Что? Вейт, он кушкой достал в нее. Пикнули Ирелию, проверяй. Ну, тут понятно, почему Нова дайвит ин. Типа там Камила на боте пушат, они просто из адвентедж в одного человека, они пытаются 5-4 хоть какой-то килл типа лутануть. По сути, они разменивают голду на голду, которую Камила получает во фри на сайде. Типа, если пак на боте апта 2 разобьется, то они хотя бы какой-то килл лутанут. Плюс голдянка. Yitzhak, come on. Come on, you can be seen there. Yitzhak. No mana, okay. No mana. Fine. What just happened there, man? Well, ever so slowly though, Korn is becoming a threat now as well. So, ой, начинается контент. Лесной Джакс начинает фармить сайды. The only one that's sort of becoming a big headache here on both sides. And we've yet to see the damage come through as well. Типа Рингтона все вполне неплохо, он свою задачу выполняет, очень много типа танкует, вносит дохуища импакта в тимфайтах. Сейчас им нужно просто залить немного голды на Владимира плюс ланга, типа на Джакса, и у них все будет вообще супер круто. Camille sort of scales really well as well, and they have a lot of space creating champs here, right? So a lot of split pushing capability. Чем хороший азиатский компетитив, типа в соло-ку, например, Касадин получает очень много рандомных киллов. За счет этого он слишком быстро скейлится и начинает уже где-то минуте на 12-13 хуячить просто тоннами дэмэдж на Касадине чел. Азиаты, типа, каждый Касадин, он просто по 20 минут скейлится, а потом только начинает импакт носить. Вот у Касадона 2 слота, сапожок, ему нужен Рабадон. Солку бы он сейчас бы уже с Рабадоном и со спелкритом был бы на Касадине, блять, к 11. Ну не настолько, конечно, но с Рабадоном изи. О, там энгейджит в Рингтона. Насколько это хорошее решение, не знаю. Но Рингтон, ну, кстати, не очень-то и много времени купил команде. Здесь еще Касадин в супер хорошей позиции. Кетчет Владимира. Ну да. Рингтону Жони нужна. Это, наверное, лучшее решение для трейсов, которые только они могут принимать. Типа, просто кетчить чувака, который заспличен от команды. Рингтон купит Жони, у него все окей будет. That's certainly going to help out Trace Esports in the late game scaling department.
Но тем, то, что трейсы такие пики делают, это позволяет Кас1 дать еще больше времени подскейлиться. Это типа найс для них. Что там у Ланга, 2 слота? Ну, вообще, кстати, получается, за счет Тринити бафа Джакс сейчас прям в лесу-то хуячить будет опять, не? Just because of Baron steals by long. Trace Esports also fully aware of that as well. You can never discount Way, but despite him being taken down so many times, he can still carry Trace Esports here. Изрял с конком, кстати, играет, да, я тоже заметил это, типа мега странно. Ой-ой-ой. Лонка дает ешку, понимая, что здесь их меньше, пытается отойти, но Владимир заклирил вейв. Если трейсы здесь останутся, допушивать это ультра ошибка. Okay. Что, блядь? Бля, вот этот... Окей, стопнули бароны. У меня флешбеки уже с FPX. Yeah, they're really tracking down Long. They know, they recognize, and they give the 100% respect towards Long, especially the escape ability to get the seals going. They get a tower as well along the way. Как будто мы следующую драку посмотрим на следующем Дрейке. Покажите Рингтона. Купил Жоню себе, нет? У Ирели есть Жоня. Что у нее там? Тринти, Визент и Жонька. Лонг себе стирак добил, делал 3 слота у Джакса. Ну что сказать, пора играть. Не, Рингтон не Жоней. Ошибочка. So that is a big challenge right now for Nova Esports. Reestablish that river control. And for some reason, they can't get past that river, which is a big challenge for now, because they have to try and find a little bit of vision at least towards this Baron buff, which they do have for now. Nova Esports, again, is focusing on the scaling. Even if the Renekton falls off, you're gonna be fine. The Jax, the Ezreal, the Vladimir's gonna be dealing tons of damage later on. Trace Esports knows about this as well. This is why they're pressuring for Baron to maybe choke them out. They're not falling for any traps here of Trace Esports. Камила себе ботер купила. Покажите у Кас1, что там по бабкам. А, ну вот, после ресета, походу, Рабадон подъедет. Садона уже Жони, есть левел 13, все супер хорошо. У Владимира что? Ну, у Владимира плюс-минус то же самое, все, тоже Рабадон на Рабадон. Разница в том, что на Кас1 нужна хорошая позиция, тебе нужно настакаться и типа дать нюк по одной цели, очень типа качественный. А на Владимире ты просто рандаунишь как собака, типа и жмешь все кнопки, на фортепиано играешь и вносишь тоннами дэмэдж. Ну, это Иреля в вашей команде, блядь. Она должна умереть. ГГ. Ну, кстати, Зая все еще фуловый, настреливает. О. Не так уж плохо для трейсов, кстати, файт прошел. Выглядело, как будто они въебывают его без шансов. Кас1 после Жони, его не успел Галио затаунтить, он хорошо таймингом выпрыгнул типа на ульте, и потом еще вернулся и кастанул по всем. Кас1, типа, даже из такой ситуации очень много импакта внес под конец. Пока Заева фри дамажила. Ну, Нова как будто выиграет вот это сейчас. Не хотят форсить.
But Juju is starting to be a massive threat here for Nova esports. Let's take a look at Еще what раз happened смотрим. there again. Nova have started off pretty well in this fight actually. Neon getting the jump, long going in as well. But В узком челке супер удобно для Владимира. Залетает Ирелия, оказывается 1 в 4, нажимает Жоню. Вот КС1 момент. Он флешнул из таунта и потом развернулся на эрке и типа кучу дамеджа внес. И здесь Владимир в позицию уже оказался без W, уже никак не выживал. Нове, кстати, сейчас нужно очень быструю драку форсить. В этот раз Ирелия столько времени не выиграет. Там нету Жон ни у Ирелии, ни у Касадона. Тресы пытаются найти пик через ульт Камилы. Это, скорее всего, кстати, будет по Галио сейчас заезд. А, не. Простили его. Still can't control that river position, and they can't go for a fight. Not yet. Does Neon have that third item yet? А простили его, потому что Ирелия на базе. Не хотят ничего флипать. Нормально, Эзрик поукает. Занимает первую позицию на Элдере. У Владимира плюс Рингтона идеальная позиция. Рингтон уже нажимает ульт, но здесь видят. Есть инфа, то что Рингтон прожал ульт. Будут играть слоу. Нет, не играют слоу. Здесь в Рингтона просто заезжает. Рингтон ешку на блю нажимает. Здесь очень заспличенный файт происходит. Грагас, кстати, прожал Жоню. Зрял все это время фри ДПСит, как и Зая. Ирели играет довольно-таки... О, как же Рингтон там зонит. Очень много Рингтон времени выигрывает для своей команды. Он просто не подходит и не дает подойти. Но они все равно такое выигрывают? Что, блядь? Подождите. Как они это выиграли? Ебать, что... У меня есть подозрение, то что Зая наносит просто в разы больше дэмэджа в тимфайте, чем Изреала, потому что они оба во фри дамажат, типа... Блять, Рингтон очень хорошо сыграл, я не знаю, как они это проебали. Это прям удивительно. They jumped on the rest of the squad here, and without the damage dealer, the main damage dealer there that's long, Trace just walked away with the fight, and now, on top of the Elder, they're gonna take this Baron as well. Ну, что могу сказать, в этот раз спасибо Ирелии, то, что она не залетела, просто и не сдохла в середине тимфайта. Ирелия тоже, типа, медленно играла. Ну, теперь КС1 как будто любой таргет убивает, просто РЕ. РЕВК. Рип. So many interruptions on the target selection of Nova esports that paved the way for the double objective right now by Trace esports. Рингтон будет себя чувствовать сейчас супер бесполезным. В таком лейте с Элдером, чуваки. Meanwhile, they have the liberty of it. And this is one of the problems you face when you don't have that standard safe scaling AD. Я не знаю, Нови как будто нужно и гивапать Т3. It's just a struggle for Neon to find the same impact here, but they have no choice right now but to hold on to their base and hold the door. But the thing is, Trace esports, they have the Elder. They could just look for a dive. They can, or also just be patient. Buffed up the wave and just let it bash through the towers here, the inhibitor towers of Nova esports. They can just do that right now. Magus Edge gonna be used longest in the long to try and prevent the takedown, but the back lane is gonna be breached. Vladimir's already down, and Weiba is just accessing the back. Да нет, здесь уже новые с Элдером. Слишком много дэмэджа. Учитывая то, что Ирелия даже и не супер хорошо сыграла, закоммитила с Джакса, типа, которого она не может убить, там Галио нажал ульт, все равно не помогло. Просто слишком много дэмэджа, плюс Элдер, это ГГ 1-1. Подождите, я хочу тот файт еще раз посмотреть, разобрать, что там произошло. Как они его так проебали. Not yet. Doesn't the Elder Dragon. This is going to be very, very crucial. Baron as well is Так, еще раз. available. Рингтон ульт, вард поставили. This already has been popped. so early.
Позиция Касадина. Адашник нажимает W, идет вперед. Заспличенного типа рингтона дамажит. Здесь что происходит? Здесь Грагас. Позиция Владимира. Блять, позиция Владимира как будто... Как будто если бы он остался вот здесь с рингтоном, было бы лучше, как по мне. Бать клоун Фиеста. Грагаза в жоне. Камил нажимает ульт в Джакса. Чуваки все еще боятся подходить. Хочу посмотреть, что Касадин сделает. Окей, он джамп-ин нажимает. Блять, ну как он жестко сыграл. Он в жоне. А, ну блять, ну как он жестко сыграл. Ну, первый джамп-ин был хуеватый. Еще раз. Вот он джамп-ин нажимает. Там Джакс под ультой. Крутится на ешке, туда залетает ульт Галио. Тут Касадин вообще ничего не сделал, кстати, вот в этом моменте. Получил нокап. Еще дэмэджа. Стал в жоню. Ну а вот здесь, да, он сейчас уже, конечно, вот после жони он хуя урона внесет слишком. Вот на этом джампе. У него еще и флеш был, то есть он отфлешил через стену и Кушка еще типа убил. Лонг рандаунит там Камилу. Рингтон все еще типа байтайм. Бля, как-то очень заспличенный файт, я не знаю. Типа очень странно выглядит. Как будто Владимир, вот как будто позиция Владимира была вот в пяте не самая лучшая. Если бы он просто тусовался бы вот тут, он бы фрида поездил чуваков в пяте, а он прям вот в самой гуще оказался. Какой-то хуёвый файт. Setting the stage for those surprises was a display of mastery by Y1 on the lead scene, taking down Faye under the turret and narrowly escaping with just a sliver of health. There's no kills there. But there might be some in the mid lane as Faye gets jumped on by BMM. That's a lot of damage by that Cassidy. He tries to proto belt away from Y1, but he has no more blood pool, and he gets taken out by the Lee Sin. Как по мне, просто у Владимира позиционка была не самая удачная в файте. Если бы встал бы с Реником, думаю, бы победили. Там бы Изая не смогла проходить ДПСить, потому что она бы за каждую автоатаку просто от Владимира Q въебала получала от 3,5 или сколько у него там, 3,5-4 слота у Влада было. Там просто Q получала на 40% хп, типа. И плюс 3 чувака с одного пикселя шли, типа. Я думаю, их там Влад бы зауешил. Рингтон там ничего в файте не сделал, но он типа зонил чуваков. Единственное, я что проглядел, где там Израила был, и он в пяте, что ли, оказался, сдох, блядь. Странный драк. Ну 1-1, чё, еще одну карту смотрим, чат? У меня уже передоз wildrift, блядь. Прицените в чат, если третью смотрим, последнюю сегодня. He has to flash out of there or else get knocked up by the Aatrox. The Shuriken lands, but they have to get out quick as Van has to flash out as well. There's a triple top by Akedo. Already 2 members out of the fight. 2 members down. There's a Hextech ultimatum onto Faye. He's gone as well. Zihad and Wanyu, the last man standing. That's a 3 for nothing. Very clean for Service Esports. They're going to take this Nexus, and we're going to be going to game number 3. Number 2. The jungle god, Long, has regained his touch with Nilla in the jungle during their clash against OnePlus Phoenix. In the 14th minute mark of the second match, taking advantage of the opponent's bold turret dive, Long unleashed all of his skills to approach and skillfully secured a quadra kill. Comes in! Chow with explosive cast brings it down, Yitse down very low. It's
the time for Long to go in for the ultimate as well, but Stacy there denies it. Chow body Sam onto Long, but this is not enough. That's a triple. Long. Triple kill secured. SkyFL comes back in. Так, бля, на что вы меня подбиваете? Так хотелось уже пойти в казино поиграть. Ладно. Последнюю карту посмотрим. Сегодняшнего дня. Кстати, можно пока почекать, какие пары завтра играют. Там будет завтра. Готов ли я завтра проигрывать деньги на ставках? Как будто нет. Пары завтра. Эдвард Гейминг, Team Flash. Там все понятно. На Эдвард Гейминг можно грузить свою квартиру, машину, мать отца, собаку, кота, попугая, змею. Типа, похуй. Thundertalk Gaming Final. Можно грузить вот то, что я сказал, умноженное на 3. Типа, можете даже носки свои сдать. На Thundertalk можно ставить. JD Gaming против Kibas Gaming. А вот это уже, кстати, интересно. На JD дают 2-1, на Kibas Gaming 1.65. Тут бы я флипнул и на коэффициент 2-1 на JD поставил. Блядь, завтра халява. Team Flash? Против Эдвард Гейминг? Забей, вообще, блядь, забудь. Эдвард Гейминг их выебут нахуй по 15. Ну, скорее всего. Завтра как будто можно экспресс поставить на Эдвард плюс Thundertalk. Это какой там коэффициент будет? Блять, какой же коэффициент хуёвый. Вау. Ладно, а какие там ставки, если на 2-0 ставить? О, на 2-0? Так, на 2-0 еще дыхабельно. Но вот GD Best Gaming уже опасно на 2-0 ставит, хоть и коэффициент 4. Ну там можно просто на победу GD поставить. GD очень хорошо играет. Best Gaming сейчас такие себе. Не в форме. Is there really 9 jungle bans? Okay, there's 9 jungle bans there. Yeah, that is true. There is so комментаторы говорят то, что 9 банов в джангл было. Посмотрим, что в этот раз. Обычно, когда вы выигрываете одну карту, типа вот как трицы, они сейчас просто будут повторять баны. То же самое. Что там, Моргана, Нила... Йона, что ли, был? А, ну Трейсы на РЦ дети. Эвелина Хикарем Нила? Или Эвелина Моргана Нила? Типа, боятся ли они оставлять им Хикарем? Вот в чем вопрос. Нила Моргана, походу, на РЦ диабаны. Хотя я не знаю, зачем они Моргану забанили. Типа, Моргана там объективно была взята просто под Нилу из-за спелл-шилда. Типа, как будто если вы баните одно, можно не банить другое. Типа, просто Нилу забанили, зачем тратить бан в Моргану? Просто Хикарима ебаните. Сейчас и Гуччи, флип-флоп. Камила тоже нормальное решение. As the Camille getting banned out, so is the Vladimir. It seems like Nova Esports don't want to play the Vladimir anymore, and I think that is, for the most part, a pretty good idea here, considering. Нова сами забанили Владимира, но не хотят играть на нем и, бля, икс1 наберут. Ну, кстати. Это смарт. Так, трейсам можно будет... Окей, Хикарем есть. И можно будет просто Зою взять на третий пик. На второй пик им сейчас что удобно, типа Грагас, например. Там Орн Грагас, неважно. И на третий пик добрать Зои. Как будто Орна сейчас... Фиора, блядь. А что они так боятся Фиора? Ладно.
Yone is up too, but the Shen as well. А, нет, блядь, я перепутал про Зои. Зои это Владимира, типа, хороший пик, не в Казадона. Блядь, my bad. Я тупанул, короче. Я что-то подумал, но у нового Владимира, блядь, опять не один. Yeah, isolation also setups are gonna be key here for the victory. Defaultly Ornn. Yeah, it's really good on this, but it's also a denial towards stack. I think that can be the next steps here of Nova Esports in the second banning phase. Deny some of the. Что там еще из героев открыто? Кстати, у Хикарима, он обычно был в первом бане. Но сегодня мы видели, это сколько уже? Третий Хикарим получается, и у него 0% винрейт. Он и на карте, блядь, обычно нихуя не делает. Типа, та команда, которая с Хикаримом, он пауэрфармит, а потом приходит, там уже команда вся проебала, миллион голды летят, и он, типа, не такой уж и полезный. Хотелось бы посмотреть на Хикарима, который ебашит. Это было бы интересно. Но с Хикаримом как будто, наверное, нужно брать какие-то такие линии с прио, типа на мид, там, знаете, из серии как Люцана берут на мид для мид-прио и хорошего матчапа. И ходить по карте, типа, через пуш мида и в сайт в какой-то. Хикарим плюс саппорт, типа, чтобы и этот Люцан приходил давить типов. Потому что пока мы реально видели, как все Хикаримы пауэрфармили. Or is Trace not a team that is proficient in playing such a champ? We'll have to wait and see if that is one of their options. But especially that there's an Ornn, right? That's true. Заберите Зая на редсайде. Ну зачем вы из Реала опять пикаете? Заберите Зая, парни. У вас будут огромные проблемы против Зая. Whatever. Нового Зая? Очевидно, блядь. Не, ну Зая лучший выбор, чем Зери тут. Они все-таки Зери берут, похуй. And they do lack a little bit of damage here for the side of Trace Esports. The only missing link is their mid laner. And for the side of Nova, it's all locked up. Aatrox could potentially be the champion of... Фанфиза, они просто забанили хуёвый матчап по Касадину, чтобы Касадин себя супер комфортно чувствовал. Они просто нажали бан в Люцана плюс Физа. Йоне от трейсов. Симс интересно. Very independent as well, can pave a way for the setup of Trace Esports to just work out. Yeah, and I think Yone is a little bit more self-sufficient anyway. And Yone's... The hitbox on Yone's ulti is just busted. Nuts. It's nuts. It's so good to miss out on. So I think it really makes a lot of sense. And besides, Yone is a lot easier to execute than a Yasuo. And in a 1v1 setting, Yone is a lot more safe in the sense that he could use the Soul Unbound. Yasuo, once he goes in, he has to really go all in. And the only way he could get out is if there are minions. Yone doesn't really need that. This just has to have Soul Unbound to go in and go for poke. So makes a lot of sense here as well, especially up against a Kassadin. So here we go. Stage is set, and we are ready for the final game here between these two teams. Will FPX be able to topple this giant, or will Trace continue on their dominance? We'll find out after, or actually now, as the game starts and both teams just getting ready to get into the Wild Rift. I have only one concern on the composition here of Trace Esports, and that is that their composition is heavy on AD. Nova Esports has mixed damage, especially that they did pick up the Kassadin. So possibly some item changes. Так, смотрим. Что по матчапам? Смотрим страны Новы. Нормальный матчап в топе. 50 на 50, типа дефолтный. В миде плюсовой матчап от рейсов. На боте просто дефолт. Есть для скейла Касадин, Шен. Блять, ну по скейлам, кстати... И там как будто одинаково выглядит. О, да, кстати, нормальная движуха, когда вы с минусового матчапа стоите, типа early ignite дать, чтобы он еще быстрее откатился. Убить вы не можете, но хотя бы вы
Сделайте так, что вражеский мидер, типа, не сможет вас прежерить. Может ошибиться, если, типа, будет жать кнопки в wave, там, чтобы вас напаукать. Поэтому early ignite — это норм. Можете пользоваться, так сказать, так. So I would expect Neon to play more of a reserved approach towards this early game. Well, the only positive side here on the cassette is that every single time that the mortal field is gonna be used here, or the first skill of Korn is gonna Честно говоря, по скиллам мне даже новые, типа, немного нравятся, но... Проблема в том, что Йона в мидгейме намного больше импакта может вынести, чем этот Кассадон. Кассадону опять 1000 лет скелется. Очень сильно зависит, как игра пойдет от Хикарима. Хочется посмотреть. Хочется посмотреть, как будет Хикарим разыгрывать в этой карте. Фиора считается хуёвым матчапом. Это где считается? По коллеге? В wildrift у Фиоры нет хуёвых матчапов, братишка. Без комментариев. И это не потому, что это хуёвый матчап, а потому что на Фиоре уебан нахуй второй раз уже это делает. Покажите, да. Мне вот она здесь не может умереть, понимаешь? Это невозможно, если она куин вот так не... О май... Да, матчап, блядь, плохой нахуй. Ага, верим, ебать. Просто матчап плохой, а не потому, что она куин, блядь, по тойру вместе с Перри сразу нажимает. Ага. Для Атрокса хуёвый. Да не, у Атрокса все нормально в Early против Фиора. Говорю, это типа Early 50-50. Он тебя Атрокс убил ее. This is one of the problems that Shen runs into, though, if you're going especially against a champion like Hecarim. Your clear speed is nowhere near as close as your Hecarim. Ну, то, что она перескеливает, это понятно. А кого она не перескеливает? Хорошо, что реплей показали, а то я просто не понимал, как она так умерла. Not too bothered by that fact. Just waiting for his ulti to perhaps use the Stand United more on the proactive or the reactive side. As the first objectives. Ну, теперь у Атрокса все вообще гига охуенно. Он получил early kill, получил early ninja таби против Фиоры. Он себя мега комфортно будет чувствовать. Мэтт таунт. Окей, найс. Хороший пик. For Nova esports. Wow, 0. And Trace esports uncharacteristically has been unable to trade these kills, so has to work double time to come back. Let's take a look at how that started again. Я не знаю, на чем Перри вообще нажал. Он просто так, как будто мискликнул. Ну, типа, я не могу поверить, что он серьезно это нажал. Типа это выглядит как мисклик реально. Ну ладно, флэш зафорсили. Пойдет. В Йону от Рокс-то вообще все охуенно. Great patience from Korn as well, not using the Fate Seal, so this time it's going to be very, very useful for his first objective. Unless Nova esports is going to be a little bit cheeky on here, just focus on the delay, waiting patiently for their ultimate to be up and ready. Ну, трейсы понимают, не хотят Йона от Рокса оставлять, лейн свапнули, поставили Фиору опять. И Йончик идет в Кассадина стоять. Интересно сейчас будет драку посмотреть, потому что Атрокс идет первым. Фиора придет с дилеем где-то в 2 секунды. Ой, хороший ульт, кстати, от Грагаса. Подходит Фиора. Йона промахивается ультой. Нова кайтит.
Great positioning coming in from Nova Esports. Кто забрал Геральда? Wow, beautiful steal coming through there from Trace. Ну, And 3-7. Yami actually doing a lot of work there in the backline. Flashes forward to deny a lot there for Trace Esports, but you can't really deny a steal coming through. And that's exactly what Trace did there. I mean, they denied. Ну, кстати, я думаю, то, что Infernal новый теперь получит. On the top side. Mian is gonna be fine for sure. I mean, this Sione doesn't deal much damage just yet. No items just yet is again a major disadvantage towards Sione. RH gonna Хотя... spawn up in the lane, but may not be able to get the tower taken out despite Juju's presence there. So that's a little bit unfortunate here for Trace Esports, but they can pave a way. Они Т1 на миде задафали. Reset and then prepare for the dragon. Absolutely. Core might get dove though. Є флеш? Они не достают. They won't commit. Or there's gonna be a counterplay here by Weiba. Neon is getting chunked out. Subtle Shadow has been used already. Will not be committing anymore. Подождите, никто не форсит объект. Те просто фармят. Боятся и те, и другие начинать. As the Infernal Dragon actually spawning up here in the bottom side of the map. Long is not around the area. There is gonna be a little bit of tension pivoted towards there by both teams, so this could potentially be the next big team fight we are looking for. As both junglers slowly making their way towards that bottom pit. Nova first on the scene. Окей, Нова стартует Инфернала. Но здесь только на стил играть, Хикариму, maybe пересмайтят. 4 в 4 файт. Это полный флип. Лопают Грагаса. Бля, КС1 в аут оф позиции. Зря даже ей нужен нажал. Пизда. Джангл гап. Стояли, фармили, было все неплохо. И все-таки, типа, Нова такие, ну, пойдем стартанем первым номером, типа, флипнем еще один объект. Как и первый объект флипнули, так и второй. Which meant that he couldn't help anyone. I mean, he used to stand united, but by the time he was done casting, he was ulting to someone who was dead, so he essentially had no contribution to the fight, and he was pincered there because he couldn't move. Я что-то не пойму, а что Лонг делал? Почему он делал все это время дракона? Почему он не разворачивался драться-то? Блядь, непонятно. And Trace walk away with the fight and the Drake, and this is looking really dire for Nova Esports. Ну да, Хикарим 2 объекта спиздил. Они еще и Т1 на миде потеряли из-за этого файта. Все Хикаримы Black Cleaver, кстати, первым собирают. You know, concerns. And now this time around gonna be used, and they did pick up the kill onto Juju. That's good at least. Хорошая разыгровочка от Ями. Он танкует товерку. Реингейджит трейсы. Блять, ну ему сбили второй тик ульты на Орне. Не, пока что все еще winnable для Новы. One of the nice to have is when you have a Kassadin, of course. You'd say on the bottom side this time. But та Фиора, которая сдохла 1 на 1, имеет уже 2 килла. 6800 голды, а Трокс, который ее убил 1 на 1, он 6200. Вот это, наверное, приятность. Nope, there is no pressure. Yeah, there's no cask yet, so Yami can't really start a fight. Yeah, just zoning him away, making him sweat up a bit. Just saying hi. But again, hi. Say hi. Yeah. Hello. Well, both players being very polite. Yeah. Just, creating a dialogue between these two. Yeah. Okay, here we go though. Very Another polite. engagement. Oh. Knock up, but no commitment. Yeah, that is. Сераф первым слотом на кассадончике. Подсейвил его немного шилдом. О! Теперь Нови нужно просто выжить на боте.
a scratch there onto the members of Nova Esports. Все, парни, идите мид, подпушьте, поставьте деф варды, типа, вот один на боте уже отдаете 100%. Чего вы там 5 секунд просто тусуетесь втроем? Вы сделали хороший килл, типа, косодончик плюс Шен сыграли, убили Йончика. Все с кайфом. О, бля. Starting to Nice apply try. pressure against Race Esports. It's not the carry of the game, but it's still very impactful. Yeah, absolutely. Nova playing with fire a little bit. They didn't see Lisa. Ебать, зря я нажал, как бессмертный. As they look to fight another engagement towards the bottom side, they really want this bot lane tower because it's going to be important in the next Drake fight. But here comes Korn. The Fate Sealed available now, but Nova, they're struggling here big time. GG. Ну, боятся, что одни, что вторые. The pressure is actually real. The combination between the Call of the Forge God and the Fate Sealed is just too impactful. Plus they have the Hecarim, so there's so many CCs that they can just land to pin down the members of Nova Esports. That's why they're having so much hesitation on them. I don't think they have enough damage either, unless they are a full man 5 squad. I mean, yes, they do have the Stand United, but they really need Neon there for the supplement of damage that the rest of the squad. По голде плюс-минус все одинаково у них. Но из хороших новостей для Новы, у них на Касадоне 900, пока у Йона 8к. И есть типа корона. 2 топ-позиции Фиора, оказывается. Вынужден отдать парирование флэш через стену. Здесь в Касадину ультует Шен. Касадин заезжает с флэша по 2 таргетам. Неплохо, кстати, заезжает, но он оказывается между 3 чуваками, и его убивают инста за это. Бля. Приборон. Покажите реплей, плиз. Вот, смотрите, что должен делать Орн. Помните, я флеймил еблана из FPX? Вот что делает Орн. Он дает вижен по джанглеру. Ну, это очевидно. Сейчас просто ланга убьют здесь. Орн не должен стоять в пяте и тыкать автоатаками в ебаного барона. Бля, я хочу посмотреть, как Касадин сдох. Но он прыгнул в Изреала, Изреал флешнул через стену. Бля. Смотрите, очень хорошо зарефокусили, убили Касадина, очень прям супер быстро, просто в секунду. Ну, я начинаю впадать в тилт, потому что я поставил на то, что трейсы выиграют, типа, эту пару. Типа, нормальный коэффициент был. Ебаные выблетки из FPX просто залили, типа, экспресс меня. Сейчас бы плюс 10к было бы. Если бы новые выиграли бы, типа, эту пару, было бы не так еще обидно. Сейчас уже как будто обидно, блядь, становится. Ешка кушка от Изреала, 50% хп по Зере. Кайф. Как я и говорил, как будто Зая была бы, блядь, намного лучше выбором, чем Зере. Они, конечно, очевидно, не из-за пика Адашника проиграли, но просто... У них еще так хорошо вторая карта летела вместе с этой Заей, и столько давали дамажить. Я не знаю, почему они Зере взяли в этот раз. Просто им все стороны спушили. Ну, лутали кучу голды, на отходе забирают кемпы вражеские в лесу. Сейчас заресетуют уже, закупятся. И все, и с кайфом. Ну, кстати, я на Изреала 3-м слотом рифтмейкер беру. Смотрю, уже 2-й или 3-й Изреал, они бахают Ботторг себе, как старые добрые времена. Манамун, Тринити, Ботторг. Are degrading minute by minute, second by second, 10,000 gold lead. У Касадина еще даже Рабадона нет.
Корона, конечно, so broken, но Кас-1, во-первых, играет без этого, без роа. Просто с серафом. Он взял сераф корону. Он просто супер сейф билд себе собрал. Просто нереальный сейф. Но дэмэдж у него появляется только на Рабадоне. Пытаются закетчить лонга. 2 глобал ульта в него нажимают. Разменивать на флэш. Ну, это нормально. У Орна Эзрика, типа, ульты откатится раньше, чем флэш у Шена. Выбили с него возможность нажать какой-то хороший таунт-флэш типчика. Хороший размен для трейсов. Да, у Кас-1 появился Рабадон вроде как. Да это уже недостаточно сейчас. Вот, как идти до барона сейчас, непонятно, типа. Фиора с Халбрекером пушит мид. Им нужно отвечать на мид, типа. Они могут пройти. 2 чувака делают барона. Все, они трейсы дорашили барона. Просто Кас-1 нажимает все кнопки под ультой Шена. О, и, кстати, додайвили, из Реала убили в итоге. Но достаточно ли? Ну, кстати, ремейк фридамажит все это время. И даже такой файт они не выиграют. Ну вы поняли. Задавили через ульт Шена на Кас-1, он типа хорошо джампнул, доели из Реала, типа Трокс там дофлешил, доел его, но они даже такой файт типа не выигрывают, ну просто нет путей уже. Слишком много сторон потеряли, Кас-1 слишком медленно, ну типа как медленно скейлился, просто у него, хотя у него, блять, у Кас-1 так хорошая игра была, у него было 9-100, когда у Йона было 8. Как по мне, просто билд, что ли, неудачный выбрал, типа... Корона, блядь, зачем корона? Ему нужно было, типа, настакивать ульт и потом просто с флеша кастануть R, там, в 2-3 таргета под ультой Шена и нажать Жоню сразу, инста. А для этого им нужен дэмэдж, Рабадон у него не было. Собирал бы другой билд с дэмэджем, maybe вышло бы что-то по-другому. Особенно в том моменте, кстати, когда вот Кас-1 лопнули за 1,5 секунды, в том моменте, если бы он, типа, ехал не в корону, а там в АП-палку в какую-то бы, там бы, возможно, Эзрик бы не выжил. Ну ладно, whatever, это уже такое гадать, блядь, просто, типа, мысли вслух. Чё, спасибо, кто пришел посмотреть, спасибо за лайки, ребят. Я пошел в казик на Твиче играть с кайфом. Сейчас пойду на Твиче подрублю. Казино, казино, казино. Завтра подрублю, будем опять wildrift смотреть. Завтра такие себе пары стомповые. Или не смотреть завтра? Чё думаете вообще? Я вам сейчас скажу, что завтра просто произойдет. Так, ВР всем. Эдвард, первую пару можно стоп... Блядь, да и вторую как будто можно не смотреть. Завтра только 3-я пара интересная. Остальное все шляпа полнейшая. Вот где-то в 4 часа по Москве GD Gaming, Keep Best Gaming. And man, this decisive victory by Trace Esports, Nihao cleaning everything up. Был Рабадон, когда ты сказал, что у Кас-1 Рабадон не было? Блять. Когда я смотрел, у него не было Рабадона. Я сказал то, что он пошел в супер сейвовый билд через сераф плюс корону. Из-за этого у него не хватало дэмэджа в некоторых скермишах. Это слишком сейв билд. Но он даже в этом сейвовом билде умирал за 1,5 секунды. Тогда в чем смысл, когда ты можешь попытаться пойти типа в гриди билд с дэмэджем и купить себе Жоню? Потому что там, по сути, ты наносишь один прокаст, сразу в Жоню встаешь. Huge. Weiba. Вот это что ли момент? Да, это этот момент. Вот тут у него нет Жони. Я вот говорю про такие моменты. Вот скермиш идет на Дрейке. Типа он бы тут Жоню бы, наверное, и не купил бы. Типа, ой, блядь, Жоня, блядь. Рабадона у него тут и не было еще по голде, но у него там АП-пал какая-то была. Посмотри, сколько. Вот сейчас у него Шен ультанет. Вот Шен ультует в Касадона.
Он сейчас с флеша заедет вот в этот таргет. Вот, смотри, он заезжает. Сколько он ему оставит? Бам! Бам-бам. А, он ешкой промахнулся и зря успел выпрыгнуть. Я вот что-то типа про такие моменты говорю. Ладно, что, давайте, я пошел на Twitch пахать. Всем спасибо, see ya, guys.